Now, the Azimio la Umoja presidential candidate Raila Odinga is focused on yet again going to the Supreme Court to seek the nullification of the August 9 presidential election. Odinga, while making his first address after the election outcome, claimed that the IEBC chairperson Wafula Chebukati's announcement and declaration of William Ruto as president-elect is null and void. Odinga accused Chebukati of leading the commission with dictatorship and as well, according to him, against the law, which could be confirmed by the fact that 4 IEBC commissioners have also distanced themselves from this declared results. And so this morning, alongside the gentlemen or the guests that I'll be having, we will be unpacking and getting to understand what way Kenya, what way Raila Odinga, what way the president-elect, that is Dr. William Ruto, at this very moment where we still reel as to the question of the economy. Just what are the chances that these results that were declared could be nullified? It's exactly what we'll be looking at alongside these guests as we unpack the numbers, as we look at the events pre the election date, post, and of course during. And welcome on board. We'd love to hear from you. The hashtag is Morning Cafe as well as Kenya Decides. That is the hashtag Kenya Decides. It would be good to hear from you. Asante sana. And Karibu, thank you for trusting us to disseminate information. My name is Linda Alela. Let's get rolling. Remember, you can as well interact with us on our social media platforms. That is at TV47KE across all of them at Linda_Alela. We'll definitely get to sample some of these comments that you drop us as we continue with the broadcast. We have so much lined up for you. And so later on, as I get to introduce the gentlemen, I hope that we make this the platform, of course, that platform that is as engaging as possible, because it's about what is happening in the country. And so we come to the Standard newspaper, the Daily Nation, as well as the People Daily. Those are the papers that we have this morning. And then briefly take a look at some of the stories that we have prepared as a team. The Standard newspaper, why I reject Ruto victory. The Azimio candidate, the just ended, in the just ended presidential election, Raila Odinga says that the announcement by the IEBC chairperson Wafula Chebukati made Deputy President William Ruto president-elect are null and void. And so we'll be looking at this as we continue to decipher on, what next for him. One would want to say that perennially he's unfortunately lost the bid, and in most cases he has felt like, his win has been shortchanged. And so how different will this one be at a point when the country still waits for President Uhuru Kenyatta as well to say something as pertaining to that declaration? Full in tray, 9 key issues awaiting Deputy President William Ruto. President-elect William Ruto will assume office with a full in tray moment. And of course, he knows too well that Kenyans currently are grappling with the high cost of living, have expectations, as well as, the question of unemployment, the question of graft, and so many other things. But just what else awaits the fifth president? A majority of this have been captured on page 8 of the Standard newspaper. And missing election official murdered. I think this story we mentioned to you very early in the morning yesterday. Quite an unfortunate occurrence, and we continue to condole with the family and friends. And of course, IEBC commissioners walk out as a split opinion, and lawyers differ on implication to Deputy President William Ruto's win. We'll be trying to unpack that to understand it some more, as well as other matters that have been captured. That is as to the question of education. Back to school, parents want a calendar extended, and of course we seek to see our students going back to school. That should be tomorrow, according to that declaration by the Ministry of Education, upon the adjustments that were made as well. Of course, remember the students were supposed to go back Monday, but then because of the delay of the announcement of these results, then the CS for Education decided that this should be pushed to the 18th, that is Thursday, tomorrow. But questions linger as to how the students then as well will be able to manage to just balance the calendar. We all understand that we had to make lots of adjustments as to the dates of schools opening and closing because of the COVID-19 problems that got students staying at home for quite a long time, close to a year. And now these adjustments that are also being brought on board by the elections would as well in a huge way alter the calendar for the students. We wait to see on the updates that will be coming here. I'll definitely be here to update you. This is one killing
too many. As well, investigations are going on as to the murder of Daniel Mbolu Musyoka, who was an IEBC official at Embakasi East, went missing, and then later on, of course, his body found somewhere in Kajiado, and this, brought to the newsrooms, that is yesterday morning. So we'll be getting into details of that later on, and also bringing you information as and when, the developments, that is, as and when they get to hit our editorial desk. Raila rejects tally. Also, that is one of the key stories that we'll be looking at alongside this conversation of the mathematics on the decimals, the numbers that Juliana Cherera brings to the fore. That is Juliana Cherera alongside the other three commissioners that have gone against to say that the results declared by Wafula Chebukati were opaque in nature, in that they were not involved as the entire commission, and therefore they cannot be party to this declaration that was made. As to the question of education, selection for junior high schools to start this week, and learners are required to log in and choose their preferred schools. According to Kenya National Examination Council, well, the portal will be open until the 30th of August, and so we'll be looking at that as we continue. Also, Kenya flattens COVID-19 curve as experts urge caution, and also Deputy President William Ruto, that is the president-elect, if he is successfully getting into power, some of the things that he seeks to address also on the question of COVID-19, which still lingers here. Those are the key stories that are captured on the papers. Let's briefly look at the news stories that we have prepared. And the missing Embakasi East Independent Electoral and Boundaries Commission returning officer, that is Daniel Mbolu Musyoka, has been found dead in Loitoktok, Kajiado County. The body of the 53-year-old Mbolu was reported missing by the IEBC chairperson Wafula Chebukati earlier Friday night, and was found by local herders in the Kilombero forest at the foot of Mount Kilimanjaro. Dennis Otieno with the details. The lifeless body found at the Kilombero forest in Loitoktok, Kajiado County has been identified to be that of the missing Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC Embakasi East returning officer Daniel Mbolu Musyoka. Confirming the incident, Kajiado South Sub-County Commissioner Shadrack Kiprop Ruto stated that a group of local herders grazing their livestock at the foot of Mount Kilimanjaro found the body and alerted the police. Kuna wachungaji walikuwa na chunga mifugo huko, ndio wakapasha habari polisi, na polisi walipofika huko wakapata kwamba ilikuwa ni mwili ya mwanaume kutoka ambayo ilikuwa haijaharibika sana, ilikuwa ingali fresh. Kipruto says Musyoka's body was identified by his sisters Mary Mwikali and Ann Boya at the Kajiado South Sub-County mortuary as they called for speedy investigations so as to have justice served promptly. Hakushangasha ni kwamba mtu alipotea Wednesday alikuwa tu fresh, which means ni kama akuliwa njana usiku. Kuna huzuni sana kama familia. Tunaomba mtusaidie serikali. Nyana na vile namuelewa, nafikiri alikufa kwa sababu ya kufuata haki. Mimi niko 100% sure hawezi taka ongo, na hiyo ndio sababu main nafikiria ilifanya hawa. The body is said to have been dumped into a dry seasonal river and was found naked. However, it is reported that the 53-year-old Musyoka's clothes, including a tracksuit and a Maasai shuka, were found at the edge of the valley. No identification documents were recovered near the body, as Commissioner Ruto stated that the victim might have been killed elsewhere and the body dumped in the valley, adding that scars on the body indicated torture before the death. According to the government pathologist, Dr. Mchana, who was conducting the post-mortem on Musyoka's body, forensics indicate that the victim died after being shot in the head. Tumia masaa mawili na nusu tumekubaliana kwamba Brian aliaga kufuatia majeraha mabaya kichwani, ndio kutokana na risasi ambayo ilikuwa imepatikana katika ubongo wake upande wa kulia. Independent Electoral and Boundaries Commission Chairman Wafula Chebukati had earlier on Friday announced the Embakasi East returning officer Musyoka as a missing person.
Dennis Otieno, TV47, Nairobi. Well, may his soul rest in eternal peace as we hope that justice then be found. Azimio la Umoja, one Kenya presidential candidate Raila Odinga has disputed the election results announced on Monday, declaring UDA's William Ruto as president-elect. Odinga is now headed to the Supreme Court to challenge the results, pointing that the electoral body IEBC is already split over the results. Micah Gungo reports. A day after IEBC Chairman Wafula Chebukati declared presidential results, Azimio la Umoja One Kenya leader Raila Odinga has rejected them in totality, stating that the IEBC boss went against various provisions of the constitution. Speaking at KICC Nairobi, Odinga said announcing presidential results is a heavy task that must be undertaken after a consensus from IEBC commissioners. The law does not vest in the chairperson the powers of a dictator to rule the IEBC unilaterally. The IEBC is structured as a democratic institution in which decisions must be taken either by consensus or by a vote of the majority. The chairperson and a tiny minority of commissioners have no legal authority to take weighty decisions and proclaim them as the rulings of the IEBC. Odinga, who is now heading to the Supreme Court, says the declaration cannot be allowed to stand because only 3 commissioners agreed to the final presidential vote tally against 4 who opposed. Unless a unanimous decision is reached, a decision on any matter before the commission shall be by a majority of the members present and voting. Odinga promised to pursue all legal and constitutional options to ensure that justice is served. Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I repeat, the figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law. In our view, there is neither a legally and validly declared winner nor a president-elect. President-elect to come forward and receive his certificate. On Monday, Chebukati declared Ruto winner of the presidential race after garnering 7,176,141 votes, which represent 50.4% of the votes cast, against Odinga's 6.9 million votes, which represents 48.8% of votes cast. He could have plunged our country into chaos had our supporters not exercised great restraint. Such blatant acts of impunity can be a threat to the security of our country. Chebukati said Ruto got over 25% of votes cast in over 39 counties, surpassing the 24-county threshold required by the Constitution. On the other hand, Odinga got over 25% of votes cast in 34 counties across the country. The Azimio la Umoja presidential candidate now has about 7 days to file a petition against Ruto's win at the Supreme Court of Kenya. Let no one take the law into their own hands. We are pursuing constitutional and lawful channels and processes to invalidate Mr. Chebukati's illegal and unconstitutional pronouncement. IEBC has already gazetted Ruto and his running mate Rigathi Gachagua as duly elected president and deputy respectively. After Odinga disputed Wafula Chebukati's results declared on Monday evening, all eyes now shifts to Supreme Court to find if it will uphold William Ruto's win according to IEBC. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Now, the 4 Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC commissioners who disowned the final presidential results are now alleging that the final figures announced were not logical. The commissioners have also accused the electoral body chairperson, that is Wafula Chebukati, of sidelining them, but that is during the tallying process, as they clarify that they will not be resigning. Flora Limuki reports.
The declaration of William Samoei Ruto as the president-elect by the Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC chairman Wafula Chebukati has been marred by drama due to the split within the Electoral Commission. 4 commissioners led by Vice Chairperson Juliana Cherera have listed 4 reasons that led to their disassociation, with the results announced by their chairman Wafula Chebukati Monday. The 4 say the final phase of verifying the results was opaque. The results of the presidential election held in August 9, 2022, declared and announced by Mr. Wafula Chebukati on August 15, 2022, belonged to himself and do not represent the declaration and announcement by Independent Electoral and Boundaries Commission. These issues that political parties were raising from the floor of the tallying center were important and needed not to have been disregarded. They are now accusing the IEBC chairman for denying them access to the back end of the final tally. They now say that Chebukati's aggregation are not logical and that the results lacked important aspects to support the percentage scored by respective candidates. Cherera stated that Chebukati's total aggregation of the votes cast was in excess by 0.01%, representing 142,000 votes. The 0.01% translates to approximately 142,000 votes, which will make a significant difference in the final results. The 4 commissioners who accompanied Cherera, Irene Masit, Justus Nyangaya, and Francis Wanderi have accused Chebukati of insisting on announcing the results even when they brought the issue to Chebukati's attention. The process that went into generation of Form 34C, which he used to declare results of the presidential election, was opaque and incapable of earning our ownership and confidence. Before the results were announced by Mr. Chebukati, they were required to announce constituencies that have not been announced. There were about 20 or slightly 20, between 20 and 30. Chebukati declared UDA's William Ruto as president-elect after garnering 50.49% against Azimio la Umoja's One Kenya Raila Odinga 48.88%. IEBC is yet to respond to the allegations raised by the 4 commissioners. Flora Limuki, TV 47. Azimio la Umoja One Kenya Alliance flag bearer Raila Odinga's attempt at the presidency for the 5th time has hit a snag, with the odds stacked up against him to assume office and his attempt to take up the House on the Hill becoming more apparent, having lost the 2022 general election to his United Democratic Alliance UDA rival William Samoei Ruto. Odinga becomes the first Kenyan candidate to try his luck for the country's top job for 5 times, but missing the mark. Dennis Otieno tells us about Raila's 5th failure. I, Wafula Chebukati, chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei. The announcement by the Independent Electoral and Boundaries Commission Chairman Wafula Chebukati that William Samoei Ruto was the 5th President of the Republic of Kenya ensured the country's 2nd presidential candidate Raila Odinga had failed to clinch the seat. The uniqueness of it all being that this was the 5th time to vie for the presidency. Odinga, having the passion and dedication to lead the country as the President of the Republic, started his ambitions in the year 1997 when he first made it to the ballot papers as a candidate, finishing the race 3rd behind the late Daniel Torotich Arap Moi and the late Mwai Emilio Stanley Kibaki.
Despite losing in the 1997 election, Odinga retained his seat as the Lang'ata constituency member of parliament. He then joined the KANU party under Daniel Torotich Arap Moi, before fallout within the party forced him to decamp to the opposition party in the year 2002, where he endorsed Mwai Kibaki to be the president of Kenya under the NARC coalition, which was successful during the 2002 election. Remaining in active politics after Kibaki was elected in office, Odinga in the super coalition of NARC Kenya failed to hold fort as he fell out with Kibaki in what they termed up as betrayal. He then formed the Orange Democratic Movement (ODM) party, where he contested for the presidency in the year 2007 as Kibaki was attempting to be re-elected for a second term. Odinga's bid for the presidency, however, failed after the Electoral Commission declared Kibaki the winner on 30th December 2007 with an advantage of 232,000 votes. Refuting the results, Odinga called for mass action, which led to violence breaking out in the country as it simmered down after 2 months, with over 1,000 Kenyans losing their lives and 250,000 others being displaced from their homes. This indication that Honorable Mwai Kibaki is ahead of the next presidential candidate, that is Honorable Uhuru Kenyatta, by a very wide margin. The Electoral Commission therefore declares Honorable Mwai Kibaki the president of Kenya. A deal between Odinga and Kibaki was, however, brokered by the then United Nations Secretary General Kofi Annan, where both leaders will share power and create the post of a prime minister. The deal was signed in February 2008. Remaining resilient and determined to clinch the seat, Odinga tried his luck at the presidency during the 2013 March poll that pit him against Uhuru Kenyatta and his deputy William Ruto, who had been endorsed by the outgoing president Mwai Kibaki. Odinga lost once again to his opponents by a difference of 832,887 votes as he challenged the outcome of the election at the Supreme Court with no success. Seeking to stop a second term for the Jubilee government led by President Uhuru Kenyatta and his deputy William Ruto, Raila Odinga contested for the 2017 general election, where he lost again, faulting his opponents for tampering with the commission's server to alter the results to their favor. Odinga filed an appeal to the Supreme Court over the alleged election irregularities, which saw the announced results nullified and a re-election held, where the Jubilee coalition emerged victorious. Subsequently, on 30th January 2017, Odinga staged a swearing-in ceremony where he named himself the People's President. On 9th March 2017, Odinga and his arch-rival Uhuru Kenyatta made a press briefing where they announced to the public that they had reconciled and shook hands to support each other for the peace of the country. Since the handshake, President Uhuru Kenyatta fell out with his deputy William Ruto and supported Raila Odinga's political ambitions up until the 2022 general election, where he missed the mark for the 5th time by a narrow margin and a difference of 233,211 votes. Odinga, having earlier stated that this will be his last stab at the presidency. Dennis Otieno, TV47, Nairobi. Oh, thank you, Dennis, for that. Now, congratulatory messages for the president-elect William Ruto continue to flow in from various world leaders throughout Tuesday, even as Raila Odinga rejected Monday's presidential results. Now, the U.S. government has also lauded the electoral body, IEBC, urging those aggrieved by the results to use the legal channels. In a statement, the U.S. Embassy has congratulated the people of Kenya for exercising their right to vote in the August 9th election. The statement added that the Joe Biden administration commends the active participation of Kenya's political parties, civil society, and citizens in shaping robust discussions throughout the campaign period. The U.S. applauded the efforts of the Independent Electoral and Boundaries Commission, security forces, and all electoral institutions to organize a peaceful and orderly voting and counting process.
Ugandan President Yoweri Museveni wrote a congratulatory message to Ruto that read, "Father, to my telephone call last night upon your victory, I wish to reassure you of Uganda's commitment to continue partnering with Kenya in advancing regional and continental agenda through the East African Community, African Union, and other multilateral platforms. Our bilateral cooperation will score tremendous achievements, and I look forward to working more closely with you. God bless Kenya. God bless East Africa." End of quote. Tanzanian President Samia Suluhu also sent a message to Ruto terming the election exercise as peaceful. "I congratulate the people of Kenya on their peaceful general election and the subsequent announcement of Dr. William Ruto as president-elect. We look forward to continue working together with our brothers and sisters in Kenya to strengthen our historically close ties. Tuko pamoja." End of quote. In his statement posted online, Nigerian President Muhammadu Buhari wrote, "I congratulate the President-elect of Kenya, William Ruto, on his victory in the August 9th, 2022 general election. I wish him a successful inauguration and tenure in office, while also looking forward to more fruitful and robust engagements between Nigeria and Kenya." End of quote. The Prime Minister of Ethiopia, Kenya's neighbor to the north, promised to work with Ruto's administration, and he wrote, "My congratulations to William Ruto on your election as the President of the Republic of Kenya. I wish you the best of luck in your endeavors ahead as we look forward to working closely with you on common bilateral and regional interests." And finally, in neighboring Somalia, both the former and current presidents also acknowledged Kenya's election outcome. In his message, former President Mohamed Farmajo said, "I wish to offer my most sincere congratulations to President-elect of Kenya, His Excellency William Ruto, and the people of Kenya following the successful conclusion of the elections. You truly ran an enriching, overpowering campaign, and may God help you fulfill your vision for your country." End of quote. Waris Kimathi, TV47. Now, a day after the First Lady sang at the dais of the Nerve Tallying Center in the heart of the Bomas of Kenya, announcing Dr. William Samoei Ruto as the president-elect, celebrations are still ongoing countrywide. Modoni Maina has more. Fracas and anxiety that rocked the main tallying center at the Bomas of Kenya as the long-awaited IEBC chair Wafula Chebukati took to the dais to announce the president-elect Dr. William Ruto. The win has been hailed gracefully in the outgoing President Uhuru Kenyatta's political bedroom, with charms and praises flagging off a brand new administration. Armed with wheelbarrows, vuvuzelas, and the United Democratic Alliance UDA regalia, the happy residents upheld that Ruto holds the future of the country owing to his fresh economic revolution ideas. Traversing the northeastern region as they were dressed in hijabs, in tandem with the new president-elect Dr. William Ruto's posters, Garissa County breathed a new wave as the residents couldn't hide their joy, stringing along the razzmatazz across the region. Nonetheless, residents thanked the IEBC chair Wafula Chebukati and other stakeholders in the commission for withstanding the pressure of the nature of their jobs, devoid the opaque nature declared by the vice chair Juliana Cherera, alongside 3 other commissioners. These as several elected MCAs and women groups urged the residents to settle and move back to their jobs. Elsewhere, businesses are back to normalcy in Lamu County as entrepreneurs are quite hopeful that the president-elect bottom-up agenda will greatly revive the country's economy. Kenya hii ni mahasla, watimize ile ahadi yake ili watu waone ni kweli ametimiza na wameona tofauti ya ile hali ya maisha. In regards to the announcement made by the Fat Lady on the presidential results, there was a subtle divide with the residents as some appreciated the fairness of the election, while others cited that the allegations of the opaque nature might be true. These as they regarded the former Prime Minister's Raila Odinga's 5th failure to clinch the presidency, a point that was largely attributed to the famous handshake with the outgoing president Uhuru Kenyatta. Lakini Raila hana msimamo.
Yeye alikwenda kushake hand na akawaacha wananchi wanateseka, ana wenye kuwatetea, yeye akaingia kwenye upande wa serikali. Raila bahati mbaya, mwambie mzee pia apumzike. In Kisii, residents prided in their joy for Ruto, even as the turf changed in Migori as residents poured into the streets to protest the presidential results announcement. Up in arms, they lit bonfires and closed the busy Migori-Kisii highway and demanding the IEBC chairman to conduct a free, fair and credible election free from any anomalies. Chebukati come out and conduct free, fair and credible election. In Thika, Kiambu County, a section of aspirants seeking the Member of County Assembly MCA position for Kamenu Ward now want the August 9 election for the position nullified and revoked over alleged malpractices. The aspirants in one of the largest ward in the country with 55,000 voters insist that the electoral process was not only compromised but was also marred with glaring irregularities allegedly executed by the United Democratic Alliance UDA in cahoots with the IEBC staff deployed in the area. I can witness one of my agents was kicked out. Pale alikuwa anafaa kuwa. Then aliingizwa at around 10. So between that process na wale wengine wa UDA, to be specific, walikuwa ndani, yeye mwenyewe alikuwa kicked out. You can imagine after that process na hiyo time yote aliambiwa arudi nani, we can only imagine kenye kulikuwa kinaendelea. Muthoni Maina, TV47. Elections Observation Group has expressed its pleasure on the IEBC on how it conducted the election. The group says its parallel vote tabulation projections tally the results, asking Kenyans to remain peaceful. The story was produced by Andrew Juma. Addressing the media at a Nairobi hotel, the group noted that the commission did the best by solving minor challenges which occurred on the day of voting, like failing of Kim's kit as soon as possible to ensure all Kenyans are able to vote without failing. ILOG notes that the results transmission system worked much better than expected, with over 99% of scanned images of the 34A and 34B posted on the IEBC web portal. Observer Group has said that the results of Kenya's August 9th presidential election, as announced by the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, are in line with its own projections. I gave an example of a polling station. There are many people who are in the polling station, but only the returning officer has the duty to pronounce the results. It is the same way with presidential results. There are many actors, the commissioners, but the person who is charged with the constitutional duty of pronouncing the results is the chair of the commission. The Elections Observation Group, ELOG, said it received data from over 5,000 observers deployed across 290 constituencies in the country's 47 counties. ILOG deployed a parallel vote tabulation PVT project to assess the electoral process from setup and opening, voting, counting and the official results. The PVT observers were part of 5,000 observers that ILOG deployed in all the 290 constituencies in the country. The group's projection gave William Ruto 50.7% to the IEBC's 50.49%, with a margin of error of 2.1%. For Raila, it was 48.7%, for the IEBC's 48.5%, with a margin of error of 2.1%. Comparison of official IEBC results with ILOG PVT projections. Candidate 1, Odinga Raila Amolo. Official IEBC result, 48.85%. PVT projection, 48.7%. Margin of error plus or minus 2.1%. The group also said that the commission failed to meet its target of registered voters. IEBC had targeted to register 6.0 million voters through the enhanced continuous voter registration exercise, but only managed to register slightly above 2.5 million voters.
Agano Party presidential candidate David Mwaure now claims that the individuals who tried to interfere with the tallying exercise at the Bomas of Kenya are credibly linked to Azimio la Umoja, One Kenya coalition party. Mwaure also stated that his party has resounding evidence that links them to the Raila Odinga-led coalition Agano Party. Chief Agent Paul Mwangi also gave his account and implicating Azimio la Umoja goons impersonating as observers during the exercise. Our chief agent and others have evidence of goons who came in the tallying floor on the night of Saturday 13th, disguised as agents, but disguised as observers, but working as agents of Azimio, and were carrying with them documents. Among the documents were Form 34As, and other papers, which they would get and were getting from the Azimio chief agent at the corner of the table where the agent was seated. During the process, and a tussle that started that night and ensued, among others, a computer disappeared among others. This act we strongly condemn. I am the one who signed among the 3 chief agents. I'm the one who signed the last results. And the chief agent of Azimio came to the room where we were signing, and wanted to tear down all the materials of the results that was seized by the chairman, Chebukati. Whereas now we were ready to go and declare through the returning officer, when I was just slightly behind the chairman, I saw the guy coming very confrontationally and was about to knock out the chairman. I realized there is already war on the stage. I ran away from the stage, but from there we watched everything that happened, like they were disrupting everything, took the pulpit down, they broke the lights, bulbs, they did all kind of manner they could have done. This is a sign of that they knew they are defeated, but they were trying to seize the IEBC to declare the results. All right, the National Security Advisory Committee has assured Kenyans of a peaceful and secure country, further urging the business community to resume to their day-to-day activities. This as Kenyans express concern on the derailing businesses witnessed in the post-election period as the country still grapples with the high cost of living. Cheptoboit with the details. The National Security Advisory Committee has called on Kenyans in the business community to resume their daily activities, assuring of a safe country. Led by Head of Public Service Joseph Kinyua, the committee has indicated that adequate security measures have been put in place to ensure the safety of the nation after the announcement of the presidential results. The government has and continues to take all necessary measures to ensure that the entirety of the country is safe and secure. I therefore call on all Kenyans and the business community to resume their normal daily activities and get back to the business of building our great nation. However, the emptiness of the central business district is enough evidence that the streets haven't roared back to normal. According to a section of business owners, most of the residents in Nairobi traveled up country for fear of post-election violence. Na watu walienda kwa wingi kuvote, alafu sasa baada ya kuvote, kasi ni kama imekuja chini sababu watu wengi walikuwa na wasiwasi vile inaweza kuwa leo, lakini kama unaweza angalia hizi bao zetu, unaweza ona magari zetu zote zimewekelewa mbao na zinaenda salama salimini, na tuseme kazi inarudi polepole, sio vile extension ilikuwa watu wanatarajia itakuwa. Of course we are scared because we can't anticipate the safety of all of us and other Kenyans, every part of this country. People are under tension because they don't know of the outcome. We are just hoping that this calmness at least persists so that people can embark on their daily business, because everybody is now looking for bread to lay the bread down on the table for their people.
On the other hand, the business community is optimistic that things will fall back to normalcy as soon as possible. Biashara wakati wa campaign mwanzo ilikuwa sawa, lakini wakati campaign ilichacha kabisa, biashara ikawa inarudi chini. Lakini after election na wakati presidential announcement is done, kasi imerudi sawa na tumerudi kasi. Leo nimefugua na watu, turnout inaonekana iko mzuri, maduka mingi imefuguliwa na hata pia watu wanatembea. Kwa hivyo it's almost normal today. Shipto Boit TV47 Nairobi. The court has allowed police to detain Kimilili Member of Parliament Didmus Barasa for 10 days as they complete investigations into the murder of his opponents. And Barasa virtually appeared before Bungoma Court Tuesday morning. That is where the prosecution sought for more time to allow witnesses to record statements to assist police to finalize investigations into the incident. Beatrice Watari with that. The lawmaker was presented before Bungoma presiding judge Charles Mutai virtually after he surrendered to the police. The court allowed the detention of the MP for 10 days as police complete investigations into the murder of his opponent's aide. The case has also been slotted for mention on Wednesday, 24th August 2022, as the court directed that by then Barasa should have been formally charged. The MP, who has already been re-elected, surrendered after he was accused of shooting and killing an aide of Brian Hyemba, his opponent in the just concluded election. Police say Barasa withdrew a pistol and aimed at the deceased, who has since been identified as Brian Olunga, and shot him on the forehead. Barasa's advocate, however, opposed the detention, arguing that he willfully presented himself to the police, while the prosecution side asked for more time to write statements from IEBC and NYS officials that were present in the polling station. It is indicated that the aide was rushed to the Kimilili Sub-County Hospital, where he succumbed while undergoing treatment. He is currently being detained in Kisumu while awaiting the final verdict of the case. Members of the clergy have lauded the Independent Electoral and Boundaries Commission over the just concluded election. The religious leaders, however, asked those who lost in the election to concede defeat in order to maintain calmness in the country. The Association of Pentecostal and Evangelical Clergy of Kenya has congratulated the win of Dr. William Ruto as the president-elect in the just concluded general election, while lauding the electoral body IEBC for transparently conducting the general election. We, the Association of Pentecostal and Evangelical Clergy of Kenya, APEC, take this early opportunity to celebrate and congratulate His Excellency Dr. William Samoei Ruto, the President-elect, and His Excellency Rigathi Gachagua, the Deputy President-elect, for their historical win for the country's top leadership, ushering in a new dawn of our nation. The association has at the same time urged those who have lost in the election to accept the outcome for the interest of peace as the country transitions to a new government. We appeal to all those who did not win this election at all levels to remember that we all have a solemn duty to propagate peace, promote cohesion, and participate actively in living the Kenyan dream. They have reiterated on the need to maintain calmness, optimistic of salvaging the harsh economic times. We have an economy that is in dire need, high cost of living, high inflation, and children looking forward to go back to school. We must consider these priorities as leaders. Paul Munio, TV 47. All right, 5 minutes to the top of the hour. We now take a short break. In a bit, we'll be coming back with Wakili Ben Kinuthia, Dr. Peter Mbai, as well as governance expert Kevin Osido for more on the comprehensive, debate on these various stories that are making headlines. Remember, it's all about Kenya Decides 2022 after this break.
Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent. I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why nilieka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste? All that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. There's no alpha without an omega. There's no lead without any followers. No man is an island. We need each other. We need this conference. We say it, we do it, we act it. Kama una mpenzi wako, kila siku kama nilivyosema, kila siku mwishi mapenzi. We don't toe the line, we set the standard. We don't eat the grass. Cafe as well on that very segment of Kenya Decides. The hashtag is Kenya Decides, as well as Morning Cafe at Linda_Alela TV47KE across all our social media platforms. Let's interact and unpack the events of the day that are happening politically. And in studio with me, as Alia mentioned, we have governance expert Kevin Osido. Kevin, thank you so much for creating time. And of course, I think you deserve a presidential commendation. That is for the people of Kenya to decide. For ably covering this election, because you have, Kevin Osido. I hope it was meaningful. It was, without doubt. I mean, there's no way I have you yesterday and today if it wasn't, right? Asante. And yes. in between in other stations. Yes, exactly. So that's why I'm saying, let's give it to you. And as well in studio, Dr. Peter Mbai. Dr. Peter Mbai is Executive Director, Center for Governance and Conflict Prevention. Thank you so much for creating time, sir. Welcome, and thanks for having me. Yes, karibu sana. And as well, we have Wakili Lawyer
Wakili and lawyer is the same thing. Ben Kinodia, thank you so much for creating time to be with us, gentlemen. And I guess it's been quite a moment, and therefore it looks like game is on. We all thought that, we're going to go back to normalcy for us who are journalists. But I mean, it's a whole different thing upon that declaration by the Right Honorable Raila Odinga. Kevin Osido, it's just yesterday that we all were thinking that maybe Baba would surprise us and say that, you know what, I think I can't take this longer. I think I can't take this further, occasioned by what has played out previously. But see what happens yesterday. A rejuvenated Baba, ready to put up the fight, says that they're not just about to accept these results that were declared by, one Chebukati, he says he would look at as a dictator, and he says that, these ones are null and void. What do you make of that? Rejected, null, and void. But you see, Linda, as a candidate, those are very deep-seated words that bring in issues around conflict of interest. Because as a player in a field, and you have a referee, despite the fact that there are coaches and there are other players, and you also have your colleagues, you cannot be the one who wants to determine how you are supposed to play, and ultimately, if the other party scores, then you say it is rejected, null and void. However, it is a constitutional right for anyone in the Republic of Kenya to go to the Supreme Court, where in fact by constitution, issues around presidential petitions are dispensed with and are administered. The judiciary has already informed Kenyans, and they have been telling us that they are ready to deal with any petitions at whatever level, including at the Supreme Court. And yesterday, while we were here, the registrar actually shared the processes and the timelines. The Azimio La Umoja One Kenya Alliance expected petition, because they have specific timelines to submit that petition. They have serious issues which, in my view, hold a lot of water. Yeah. How they deduce evidence and how they are able to demonstrate that indeed the declaration of Dr. William Samoei Arap Ruto as a president-elect of the Republic of Kenya was rejected, null and void, is really based on the degree and amount of evidence which they have. Of course, we have also seen the 4 commissioners coming out to raise some very critical concerns, which also border, Linda, on a number of other jurisprudence that have been done on our borders, particularly by the courts. Yeah. Both in 2013 presidential petition, there were prayers that were made, and there were declarations that the court considered and actually passed. In 2017, there are prayers that the petitioners had, and the judgment of the court, which is quite valid in terms of looking at some of the issues that the former Prime Minister was speaking about yesterday. And if you look at the statement that he read, he brings out the details around decision-making and aspects that have to do with collective responsibility of the Commission, which in fact were part of the issues that were in the Supreme Court petition of 2017, bordering on Article 138 of the Constitution insofar as how the Commission makes its decisions and aspects around the declaration of the President-elect. So if the Azimio La Umoja One Kenya Alliance have evidence to be able to bring out these concerns, then indeed the Supreme Court judges will sit either unanimously or through a vote. They will make a decision. But as it stands, I think this election, in a number of issues, had concerns, which IEBC was able to rectify quite lately in the day, almost 2 months or a few weeks to the election. But beyond that, of course, will be the validity of the president-elect in the sense of the numbers, in the sense of some of the issues that the 4 commissioners are raising in terms of whether the Supreme Court wants to delve into the percentages of numbers. Is it 0.01? Is it 0.001? That will be for the judges. And of course, the degree and amount of evidence that Azimio La Umoja One Kenya Alliance will of course present. Lastly, on this issue is that it extends President Uhuru's term in office, because by constitution, again, Article 138, petition, in the presence of a petition, you have about, is it 3 months
60 days. 60 days. Yeah, 60 days to be able to deal with it. So that extends President Uhuru's term, who interestingly, my good friend, has continued to maintain silence, and that gives us probably some jittery in terms of what is the president thinking about all these transition processes. Dr. I hope you would tell us that you are a doctor of statistics so that you can crunch the number for us. But even before you get to that, I mean, just what is President Uhuru Kenyatta thinking about? I mean, at this very hour, you can imagine how many of Right Honorable Raila Odinga supporters were yearning to hear him speak. How many supporters of Deputy President William Ruto were yearning and could be yearning to hear his response as to what allegations are being fronted by his competitor? Just what is President Uhuru Kenyatta thinking? Thank you, Linda. It's very simple. The President, Uhuru Kenyatta, right now, his game, how he had planned things out, have not worked the way he had planned. Now, just listen, I think a day before the general elections, he went into the vernacular stations and he said, I'm not going anywhere. So he is shocked how he could be going anywhere. Actually, the more this thing stretches, he's happy because he didn't want to go. That's the problem. He didn't want to go at all. Now, the problem is the entire Azimio brigade hooked all their hopes on President Uhuru Kenyatta. Now, little did they know that once you are an outgoing president, many people do not listen to you because you are actually outgoing. You should allow people to elect new leaders. So now the dilemma the president has is this. I promised these people to give them power, right? And if you saw, I mean, that's relative, but the energy on Azimio was not that much in campaigning. The energy was not, because they were like, we have the system, we have the deep state, we have the president who has assured us. And since he's the chairman of Azimio, he's one of us. You know, so that he's not going anywhere. Now, the problem is, now he doesn't want to, and for him, he's happy. One, he's very shocked. And I'm very sure the communication right now between Azimio and the president, and let's say the ODM people, Haswa, it's getting jittery. It must be getting very bad. Because they're like, you promised us. I thought you told us you have what it takes. Right now, the decision to, again, whatever happened at Bomas, we understand there was a meeting again at State House or somewhere. I mean, to decide, let's have the meeting on Saturday, which was against the law. Linda, that meeting was very bad. Actually, that meeting was very, because you are telling the people, look, we have this and this and this and this. So if they don't declare as winners, it may be what. You know, that was the message was being passed on Saturday, which was very wrong. Now, what happened at Bomas was very wrong. Listen, Chebukati and the commissioners were being attacked in the presence of people in uniform. Now, who gives orders? Of course, the current government of the day. Yet they were attacked when they were there. It's only when the second time Chebukati came, actually the security of the DP had to take over. So that now you didn't see anybody on uniform the second time. Because they are like, you are supposed to protect. And I'm very sure those people are going for the head of Chebukati. It's only that he was secured and evacuated. So what is the president thinking? One, things didn't go the way he had thought. He had thought, look, I am the president. If I say do this, you do. Because I'm the president. And you love me. You know, you should love me. So, and that's why I'm not going anywhere. I mean, people like Atuli has been saying he's too young to retire. They meant it. That's why he became the chairman of Azimio. So that even as Raila becomes the president, he is here like China. You know, the chairman of the party is more superior, is more senior than the president. So that's what he's thinking. Having said that, I would say two things. One, we are okay. This nation, what we need, leader, is peace. If you look, for those 7 days, by the way, Kenya had come together already. Actually, these people are late. Kenyans are ahead, saying, we casted the vote. Whoever is going to be declared by Chebukati, we go. Back to business. That's already Kenyans were there, even before. So upon the declaration of the results, they are like, no, please. We did our bit. And if you can see across the country, I want to thank Kenyans. Across the country, not just one region. And we had told people, don't over-celebrate. Don't go around saying we have won, because it's 50-50. If Ruto takes the presidency, half of the country is in the opposition, so to say. So we need to take this thing with a lot of, humility and magnanimity to say, yes, we have won this thing, but we know there's a half of the country which we need, the part of which we need to reach out to, so that Kenya can go ahead. Now, about numbers, I'll say this. Now, I think I'm thinking from last evening, I think we need refresher courses on the use of decimals. I mean, those are things we learned, I think, somewhere in school, Now, Linda, there's nothing like 1.00. The whole thing is 100% if you take account of the decimals. Very simple. What Chebukati did is simply to loud it up and down.
But if you put the entire decimals, it comes to 100. Please, let's not go through the whole thing. You know, can you have this thing of a small rat comes and the whole thing, everybody you get fire engine to chase a rat. That's what you're doing. I'm telling you. I was really waiting for arguments. I want to show you. Now you see. Let's go to the. Let's go to the. No. Linda, you are there. You are there. I need to protect you, but at the same time, which part of Daktari? Which part of Daktari is 01? Which part of your vote? That's what I'm saying. There's nothing. Actually, from today, let's agree on this station here officially. From where we sit, you know, we are leaders, right? Yes. We need to give this nation direction. Yes. And tell them, don't run after non-issues. Yes. Let Raila, because he has a right, let him go. We are waiting quickly. Actually, we say in our community, if you chase somebody unfairly, you defeat them, they will come back because they are like a banner. But if you chase somebody and you win square properly, they will go forever. So we are saying it's okay. The good thing about the constitution is not the kitambo like you go for a whole year. It's days, 7 days, file the whatever, the petition, days, 14 days. Then the other one, after 1 week, we do inauguration for the new president because Kenyans have to move on. Kenyans will realize we need to move on. Leave about this 50-50, you know, attitude of Kenyans. You know, there's nothing is happening. People are waiting. Nothing. Children are going back to school on Thursday. But just that how the economy. But the decimals, I can tell you, Linda, I'll repeat this. Before I was interrupted by my good friend, I was going to demonstrate. Like Chebukati gave Deputy President William Ruto, the president-elect, 50.49. The whole figure in decimal was, let me start with Raila, right? Raila's was given 48.85. The whole thing was 48.8491 in decimal, the whole of it. So you round it off. When you round up and down, you increase. But if you add the entire decimals, it is 100%. For example, Ruto was given it by Chebukati 50.49. It is 50.4899. Now, Wajakoya was given 0.23, right? Was given 0.23. But if you round it up properly, it comes to 0.2251. Wajakoya, that's now Wahiga. Wajakoya given 0.44, but it was 0.4360. So if you look at Wahiga, 0.2251 was actually supposed to be 0.22, not 0.23. Because if you round up to, it's supposed to be. So that is it. That's what I'm saying. You should have told me enough that. Yes, no, I'll give you this. I'll give the producer. I'll give them because I have it here. Yes. For it to project. For it to be projected. Yes. Yes, because we have to think. You know, we have to think. We come here to think about solutions and clarify things. Because somebody can learn with something. You know, I've done mathematics and all that, but now it's not an issue. Let them put evidence, and we want Cherera. And true to eat, the Right Honorable Raila Odinga is the one who's declared that they are going to petition. The IEBC commissioners haven't, right? And therefore, the Right Honorable Raila Odinga has not focused much on the question of the numbers, but the fact that, Chebukati dictated this, as one person, overlooking the importance of the other commissioners. Perhaps this ones then would appear as what? Amicus Curiae would appear as respondents, the ones who are commissioners of the IEBC. Definitely, this question of number will come to the fore at the level of the courts. Can we say that this really is a non-issue and that Kenyans really are tired, would want to go, and overlook all this? Linda, very good morning. Thank you. Sometimes I have learned very hard lessons. And one of the hardest lessons I have learned is how to keep quiet when people affiliated to UDA are speaking. Okay. Are they? Town supporter of UDA at some point. I haven't spoken. Kindly allow me. That opening statement alone. You are protected, Daktari. Don't worry. No. I go back to my sentiment. There used to be a time in this country when you talked about thieves and people would come, and you haven't mentioned their names. They would come and, mimi ndio unaita mwizi. I have just said there are only two people. No, I said someone affiliated to Tanga, and you've heard what has come from the thing. Be careful on how you address them. They might be the people who hold government. First and foremost, they speak with a lot of energy. Are you affiliated, Daktari? Are you affiliated? Linda, I'm not being allowed to speak. All right, okay. I'm not being allowed to proceed. And I have always said, it's the content. It's not the volume.
Okay. It's the content. Oh, there's a whole doctor you. And the content here. Linda, let's continue. I'm just trying to, and this is what I'm trying to say, and it needs to be taken very clearly and in a very simple way. Number one, in 2017, the Supreme Court made a ruling that was specific to Chebukati, addressing the issue of Article 138(2) of the Constitution of Kenya 2010. And it said, and it reads in part, the Commission chairperson has conducted the election as though he is the national returning officer, a non-existent role, and his role in declaring results that were not approved by the plenary of 7 commissioners renders the results unconstitutional to the extent that these are Chebukati's results as opposed to those of IEBC as per Article 138(2). That is part of the judgment of the 2017 Minor Kiai case. In my view, Chebukati has made the same mistakes that he made in 2017. The court addressed him specifically and put his name on a judgment and said that those were Chebukati's results because they had not been accepted by them. Now, where we are today, the court cannot depart from this decision. It has to uphold its own decision because it was a Supreme Court decision, and these words were directed to Chebukati. I wish his ears were listening to what the court told him then. He would have made a different decision this time round. My good friend here, Dr. Mbai, mentioned about Chebukati being persecuted at the Bomas of Kenya. I need to remind him this. His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta has made it very clear. He wants to go home and he wants to rest. In fact, he's been saying, I want to go to Ishaweri, I'm tired. That he has made very clear. And what I like about what the president did, remember, it was not possible to provide security at Bomas of Kenya for Chebukati to announce the results if the president was not willing. In fact, I think there was an over-investment in security officers at Bomas. It looked like the world was coming to an end at Bomas, both outside and inside. I think the head of state must be commended for that. He provided so much security on the day that Chebukati was announcing the results. And I'm sure he was privy to the information that Ruto was going to be declared president. Yet President Uhuru Kenyatta, in his silence in State House, ensured that there was enough GSU personnel both on the outside and in the inside of Bomas. And Chebukati was given a safe exit after pronouncing the results, and he left. I think if the president was not interested, there would have been no security provision. Mind you, I was at Dagoretti Corner the same day. As the pronouncements were being made, enough GSU personnel had been positioned in all places. There were so many lorries of armed personnel. And this was just to provide security to Kenyans. The president may not speak about it, but his actions have spoken loud and clear that he wants peace and that he has provided an environment that enabled Chebukati to announce the results without being touched and given a safe exit out of Bomas of Kenya. Finally, I want to say this. I believe that Raila's going to court is a beautiful thing. It's a beautiful thing because it has created jurisprudence for this country. The more we have such constitutional petitions going to court, after all, they'll be determined within 14 days. If people have campaigned for 4.5 years, I mean, they can wait for another 14 days. Let Raila Odinga go to court. Let him be heard. And I can tell you, out of this case, something special will come that will enrich our law. So constitutional petitions are richer, not poorer. They add, they do not subtract. So in my humble submission, the only thing that we do not want is people on the road throwing stones, uprooting railways, and doing all sorts of things. If we can fight a good fight in court, we in the legal fraternity are happy to see that exchange happening in court because it enriches our constitutional law, it enriches our jurisprudence, and it makes Kenya a beautiful land where actually the whole of Africa looks up to and sees our lawyers are doing something beautiful. And I'm glad that you remind us on the question of security. And this I bring to you, Kevin Osido. Would it really be fair, would it be in order to argue that because of the disappointment that President Uhuru Kenyatta has experienced, you know, based on the plans that he had set and perhaps things are going against his, or the odds are going against him, that he could,
decide that he would not accord Chebukati and generally the needed security at this level of Bomas, just like that, because his choice is not really what is going to be declared? Can it go? Can we stoop that low? And I mean, don't you think, or is it not the case that some of these things are planned, prepared prior to the actual moment of, declaration? Linda, the kind of scenario that you are describing has actually happened. The only exception is that it has not happened within the borders of the Republic of Kenya. But how transitions happen in other African countries is exactly what you are describing, where in fact the president, who is the transiting president, refuses to leave office and stays put and decides that with the head of military, chief of general staff, we are going to ensure that there is no transition, there is no takeover. The beauty about the Republic of Kenya is that there are very serious checks and balances that have been given to the people of Kenya, to the institutions, through our constitution. And that is why we have the Inspector General of Police, who also has deputies who are in charge of various units of the police service. There is a GSU, General Service Unit, Administration Police. We have DCI that is headed by, a Director General and all that. All these are people who ensure that there is the state of national security. And of course, at the second apex is the Cabinet Secretary, who works very closely with the Principal Secretary. And these people are in very close consultation with His Excellency the President. And remember that for decisions that are made by the President himself, he is on an advisory by what is called the National Security Advisory Council, NSAC. So for any of those kind of decisions, including the deployment of GSU, there is no single General Service Unit officer of the Republic of Kenya who will go and guard a bank or bombers or the residences of all these people who think they are very powerful and superior, unless they have deployed. And that deployment is a process. So the president, and I agree with Fanya Mambo, has to be, that's Kinuthia, has to be commended for ensuring that there was security, because indeed you would have said, guys, stay put, despite the advice of NSAC, because he is still the president of the Republic until somebody is sworn in and he hands over that power. So the president has to be commended, in my view, for ensuring that there is security, not just at Bomas, but if you look at even the kind of tension that had engulfed the entire country in the past few days until that day when the pronouncement was made. We had security officers strewn all over the Republic, both in uniform and ununiformed, and they were there to ensure that Kenya is safe. The borders had almost double security because of influx of terrorist groups, because you might not know who wants to take advantage of what is going on at Bomas, given that all the eyes and all the faces now are focusing on one area. And all this, by constitution again, is the responsibility of His Excellency the President to ensure that basically national security status is strong and that there is ability of Kenyans to be able to move on with their businesses. But of course, as we said, there has been the preparedness processes, including the fact that we have multi-stakeholder conversations. We've had multi-stakeholder conversations on security, even with IEBC. So police officers and security has been at Bomas since IEBC decided that Bomas was going to be the national tallying center. Okay. And Daktari, as you come in and of course weigh in on what the gentlemen are saying, I'd love to ask this question. Do you genuinely think that Azimio really has no grounds, has no case? Overlook the numbers for a moment, which again will be fodder for this conversation, and overlook party affiliation and the reality of the matter. You think they do not have a case? Thank you. I seriously believe this, Linda. Where we have come, there's something we call the general overall overriding public interest. We prayed for peace, and I always remind when we appear in these national platforms, one, we thank God so much. It was relatively peaceful. Well, there were a few stones throwing up a bit, but... What do they say, that peace is not the absence of war? That's what they said? Yeah, correct. Yes. Therefore, no, it was relatively very nice. There was no that, issue of thuggery and all that. A few issues of stone throwing. Secondly, Linda, very important,
On 9th, 46,000 polling stations opened. 46,000. That's not easy. Turkana, West Pokot, Baringo, everywhere. And people voted. Now, that is good. And we want to thank God because we believe in God. Now, we are in the last stage of results and accepting results. Yeah. Now, the hopes of every Kenyan, let me repeat because it's important. The hope of every Kenyan leader today was we go round 1, because no Kenya is interested in going back to the elections. I mean, well, it's in the constitution, but people are fatigued. No, people are tired. The economy has been at standstill. Linda, operating at about 30% for most of the year. I mean, with all those kind of things, fuel and all that, food and all that, with fees and all that, a lot of semesters going on. So people had wanted round 1. Number 2, accept, defeat, and move on. People are not ready for courts and reruns. That was the intention of everybody. And by the way, this time around, Linda, everybody who voted, despite who they voted for. So everybody was like, let the winner come and pick this thing. Now, to answer your question, therefore, now, having that background that people wanted to move on, honestly, if I was to advise from a very serious point of governance and leadership in this country, it was in the best interest if Raila Odinga was advised and the whole team of Azimio to just let it go and say, look, I have lost. Because, Linda, this was not magic. The only issue about this election is that by midnight, on 9th, by midnight, any serious person concerned with election results had results for the presidential. By 9, at midnight. I'll tell you this. I sat in the technical team of Kenya Kwanza presidential campaign. And I can tell you from the county where I come from, 2,055 polling centers by 10. All the results were at our talent center. Now, I don't know whether Azimio had a talent center. Those are the issues we'll be asking ourselves. Because did you have a talent center? Were you able to get the same results? Because by midnight, NIS, military, intelligence, all the observers, the media, anybody had, leave alone going to pick from the port of IEBC. If you had just an appearance in all the polling stations, they were available from that 4A. Therefore, Linda, what am I saying? In the best way possible would have been, yes, I knew all along that, yes, the results are out. You see, by the time people are going on Sunday to say we are praying for peace, the presidential candidates, you saw them, they knew who is the winner. So we are saying this for the purpose of this nation, so that you can move at the expense of electoral justice. Thank you so much. Now a caveat. That's why I said in my opening statement, Linda, everybody, I'm saying now that is expectation. If you ask out of 20, if you do an opinion poll today, out of 10, do you want us to move on? I can tell you very few. Now, what am I saying? Look, the 6 million that trusted that Right Honorable Raila Odinga would be the right face of this country. Gentlemen, allow us to come in. Allow us to take a short break. Allow us to take a short break, and then we come back on that very note. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga. and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy.
As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why niliweka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling. Well, there is that need, how successful it can be at the level of the court, and just exactly what it is that the people of Kenya would desire. Dr. Peter Mbai, the Executive Director of Center for Governance and Conflict Prevention, is with us this morning, was the last speaker, as well as Kevin Osido, who's a governance expert, and we have Wakili Ben Kinuthia. Ben, we come to you. You want to make a rejoinder, or? Yes. You see, I still go back to the 2017 decision of the Supreme Court. And the last thing they said in that part was, there is no national presidential election in Kenya, but rather the presidential election is held in each constituency. There is no national presidential election in Kenya. That is what Chebukati was told. The presidential election is held in each constituency. You have sat in this studio, Linda. And our good friend here, Dr. Mbai, keeps saying, I don't know, by a specific day, midnight, everybody knew the presidential results. However, IEBC got to a point where they started verifying the results for each constituency. And in some, they found anomalies of up to 10,000 votes, and they rectified those anomalies. They tallied 230 constituencies in our view. Now, a big word arises, opaque. A big word arises, opaque. After 230 constituencies, 60 constituencies were ignored. They were never tallied for us. They were never made public anymore. And in fact, what happened now is for us to come and see Chebukati, against the advice of his fellow commissioners, come and announce presidential elections. We go back to the ruling of the court. There are no presidential elections held in Kenya, according to the Supreme Court. We have presidential elections happening at constituency level. So if Chebukati wanted to remove that word opaque, the first thing he should have done is to announce the entire 60 constituencies after verification. Because then that would have brought the whole change. What if Chebukati... This is the importance, Linda. Okay. Kasarani constituency has 250,000 voters, or 250,000 votes. The presidential election was won by a partly 100 and something thousand votes. So it tells you, if you're not doing 60 constituencies, and maybe one of them is as big as Kasarani, because I don't even know which constituencies these are. Kasarani had 250,000 voters. It tells you that one constituency had the potential to swing this presidential election the whole way around. And that's all we need to have a conversation about. And there is no record anywhere of this, because they are supposed to announce. It is the duty of Chebukati, according to the ruling and his commission, to announce presidential constituency results on national television, or they had to make it public. It was their duty. They did for 230 and assumed that 60 constituencies are not in this country. They ignored that, and up to date, the final tally for those 60 constituencies is unknown. Had it been known, as I said, one constituency alone called Kasarani has got 250,000 voters. So again, it's the substance of the law. If Chebukati was a good listener, he would have listened to what the courts told him in 2017. We would not be here. And I can tell you we are moving to court. And the reason people are moving to court, first, is to declare Chebukati unfit to hold public office. And two, to declare him a person who wants to bring chaos and anarchy in this country. Because there are specific rulings that have had his name on them, to which rulings he should have adhered and obeyed. It was very simple for Chebukati to say, wait a minute, the court mentioned my name and told me never to mention presidential results without involving my fellow commissioners. They should have been with him. They should have agreed with him. He should have found a way to sit them down and have a conversation around agreeing on the results. He never did. He successfully... he should have had that conversation on 60 constituencies, because the law told him
the court addressed itself to him, not to any other person, that these are constituency presidential results. He never did that. So Chebukati is a person who is unfit to hold public office, is a person who has shown outright contempt for the rule of law and what the courts have stated that he should do. That's a person who should not be trusted. In fact, if another election was to be held, even a by-election for an MCA seat, Chebukati should not be entrusted with it because he has lost public. Chebukati, will that one factor of Chebukati warrant a nullification of the presidential in the event that perhaps he would present details of these other constituencies? It is the substance. It is the substance. The substance is, if one constituency has the capacity to change the whole result of this, and you have refused to declare 60. And even now, nobody can stand and say what the results for the other 60 are. What if he does? I think but he has already. What if he does? He has already refused to do what the law expects of him. Prior, you remember you're not supposed to announce presidential elections before you announce constituency. Is it so? I think we have a big misconception, and I think we need to agree, and that's why we are all agreeing. Therefore, with all those stories spinning around, with everybody coming with theories, you know, I think therefore we agree. Let's go to the Supreme Court, because now he's making very damning allegations and accusations that the 60 constitutions were never declared. Saying Chebukati, already condemning the man, you know, the man, condemning him so badly, just because some commissioners have gone and said Chebukati is bad. We have no capacity to know the ingoings of IEBC. I will say this today. I can't come and say, the only thing I found from a layman's perspective, you cannot be announcing results, then within 2 hours you have switched. But to say 60 were not, that's not true. And that's what I'm asking. Can our good friend answer one simple question? Yes. Did they have their own talent center? Because if they had Linda, we'll not be talking about which constituency had good numbers. Because Chebukati had said this. Yes. Please don't put me under pressure. Let it not be a one-man event. Pick a calculator. Go to the portal, or rather, as a serious presidential candidate, you should have had agents in every polling station. So coming to spin that, there are some constituencies, what we know, we followed up to the last. I remember by Monday morning, there were remaining only 29, not even 60. And we followed to the end. Now, a point, because what we know is this, and I want to say this going forward. Linda, anybody who picks a Bible, to say he has been appointed as a member of an independent commission, leave alone IEBC. You should leave around your friends, leave out your ethnicity, and do the work of God for this country. Chebukati is a Kenyan, and we agreed we're not going to get commissioners from outside Kenya. Chebukati is a man from Western or from wherever. He comes from this, just like the others. Why should you have taken a Bible, then you are being controlled like a remote by the people who helped you to get a job. Now. Good question, Daktari. Be independent. Come out and say, excuse me. And there were forces coming to tell me to say this, to say that. But I stood. That is one thing we must agree. Now, me, I'm not coming here to boast and say, Linda, that Cherera and her team should go out tomorrow. But because the due process we followed on whether what they did was right, to go, because that's another issue altogether. I'm not coming to say, no, because they disagreed with Chebukati, they should go home tomorrow. What I'm saying is this, please, let us stop the misinformation, disinformation, the spinning of fake stories. They are coming a big way. Kindly, I want us to be calm. Let us How much are these misinformations, disinformations, spinning of stories? But Dr. Mbai is the person who is not... facts that are being presented, we are all calm. To the fore. Hold it. Linda, let's allow Kevin me just one They didn't have a talent center. That's the question. You didn't have a talent. Yeah, did they have a talent center? And I think that's what I asked. Did they have their own? Linda, make it very brief. I'm just telling you. Did they have their own? Our very own Martha Karua pronounced herself at KICC and said, from what we have on the portal, there is no way things could go otherwise. And I thank God that IEBC actually started now doing verification. That was a political statement. They started making verification. No, we've had that. All this is politics anyway. They started making verification. Right. And they realized the anomalies. And along the way, along all this time, Chebukati, Venezuela, and so many other funny stories. I can tell you for sure, with absolute certainty, that Chebukati has a case to answer, not just as a commission, but him as an individual. In my own ward where I vied. And these are simple things. The number of people who voted on the Kim's kit is about 60% of the total ballots. As in, you go to a box, and I'm not talking of a simple classroom,
There are 338 people who voted. The total votes we are counting are 560. Where these extra ones came, Chebukati and his people cannot explain. And this is the kind of election that we've had in this country. I have my evidence, I have my paperwork. That's another story. Let's come to some bit of facts before we loop you in. That's a couple of questions that are being raised here. First of all, IEBC did not have a duty to announce provisional results as long as they were being streamed on the IEBC official site. True or false, you will tell us. Secondly, they are not the ones who went to the Supreme Court or ruling, that is on the High Court, some times back on the question of quorum for it to be reversed. And, well, 3 commissioners are way on this other side, and there is no law that says that Chebukati should announce results with the commissioners. At least in as much as this is something, it is a ground that was presented in court at some point in time. Legally, constitutionally, is there a way you can present this to say that, well, you are bounded by the Constitution to do this? And perhaps that's why he said, I have a constitutional mandate to declare this, and this is what I'm doing. And I'm keen to understand what played out during the Samuel Kivuito in as much as all of us were in the blackout. To interpret the Constitution has been left to our courts. Yeah, our courts. And our so that courts have interpreted yes, and made a pronouncement of the same. Who are we to say that the courts were wrong? Who are we to say that the courts were wrong? And can we really run with this ruling? Linda, you see the reason why I've been very calm and cool, calm and collected, the triple C's, is because Kenyans are looking forward for direction. And people are interested in information which is neither disinformation nor propaganda nor confusing messaging. The people who are tasked with that responsibility, especially where we are at right now, is the Supreme Court, because this is a presidential petition. And it is good that His Excellency, the Right Honorable former Prime Minister Raila Odinga, has indicated that they are walking to the Supreme Court. Yeah. The Supreme Court has already given us timelines, and you want to request that those timelines are respected, so that Kenyans who respected the constitutional timelines of going to vote, waking up, sacrificing our sleep, and ultimately doing our constitutional, exercising our right to vote, I don't think it is right for Kenyans to be treated with the kind of drama that is going on right now. Right. Remember that we said earlier on that we have a jurisprudence that has already been set. In 2013, Supreme Court petition, the same issues that we are dealing with right now were raised. In 2017, the same issues that we are dealing with right now were raised. We even had a similar a case in court at the Supreme Court on the BBI that touched largely on the quorum of the commissioners. Which brings to the fore the issue around what is the IEBC? Independent Electoral and Boundaries Commission. So you have 7 commissioners. Why must you be 7? Why not 10, 12, 20, 2, 3? Because we have a constitution in Article 250 that sets timelines for independent commissions. 3, minimum of 3 to a maximum of 9. The IEBC, through the IEBC Act, the Independent Electoral and Boundaries Commissions Act, read together with the Elections Act, has chosen to give itself laws borrowed from the maxims or minimums of the Constitution and said, for us as a commission, we are going to be 7 commissioners. Why? There must be a reason, Linda, why the IEBC commissioners are 7. And when we went to the Supreme Court, remember when people like Madam Rosalyn Akombe resigned, the issue of quorum was raised, which indicated that the commission cannot on its own jurisdiction, as rather the chair of the commission cannot be able to be the one administering, executing and exercising oversight of the commission as Let's one remember individual. that even during the time of the BBI case, the question of quorum of the IEBC was raised. Correct. And at some point in time, in unison, there was that agreement that in the event that you declare IEBC, short of quorum, then again, you want to tell us you're going to go and nullify all the by-elections that have been conducted. Correct. And so at this very point, don't we get confused? That's what I'm saying, that Kenyans are looking forward for direction because there's a lot of confusion. Which brings me to the next issue,
why were the returning officers going to Bomas? The 290 ROs. Why was the chairman telling us? Level, yes. Exactly. Because you are coming in with your physical forms without dealing with the tallying centers, because that is a non-issue. Whether Azimio had a tallying center or they didn't is a non-issue. Because you as Linda would have chosen to open up your own tallying center in your kitchen, because the chair of the commission and the commission has told us in this particular issue, because we have lessons from 2017, we are going to open up the servers to anyone, which in my view, and remember I kept telling you here, is a problem, because everybody will be going by their own results. That is where we are at right now. He's telling us they already knew by midnight of 9th that they had won. Who told them? Yet the constitution says it is only the chair of the commission. Remember that even before that declaration is made, there is verification. Right. It is not upon the chair of the commission alone to verify. Then what is the responsibility of all these other 6 remaining commissioners? Number 1. So tie that to the presence of the 290 commissioners at the commission, which is why the chief agent of Raila Odinga rose up to the podium and said, we are in the dark. I wish to declare Bomas of Kenya, what did he say? A scene of crime, a crime scene, right? Why? Because presently seated there, they could see that as an agent, I'm not being supplied with what I'm supposed to be supplied with. We already have these details from our agents from the ground. The arrows are here. We have picked what they have, which is not tallying with probably what is in the KIMS kit. Remember, I said yesterday, and I've been saying in other platforms, the IEBC beyond the public portal had something which was called a back office. What is this back office? Because that is the server that Kenyans were saying in 2017, open up this server, we want to see. Then in 2022, 5 years later, the chairman and the commission told us that we have opened up the server for you through what is called a public portal. But where is the verification and the confidence that what was being rallied on the public portal is the same issue that was being worked on at the back office? Remember that before the 4 commissioners went to Serena, people like Vice Chair Juliana were actually in front of our TV stations and at Bomas reading the results. At what point did they realize that there are issues just before the pronouncement of the president-elect and rushed to Serena? Which brings us to the second issue. What was the role of these other commissioners? And in the event that they left Bomas, what does the Constitution say about a national returning officer and the announcement of the results? Where is the space of corporate social responsibility and collective responsibility of the commissioners? In the event that you meet in a boardroom and you say, unfortunately for me, I don't agree with these issues, what should the chairman of the commission do? Which takes us back to the number. Why must they be 7? Remember that the voting of the president, again as Ben said... Are we allowed to clap for someone who speaks very well? No. Says, the election of a president does not happen at Bomas. It happens at the 46,229 polling stations. And the declaration of the results. And the declaration is through what is called a results transmission system. Yeah? Which is why you do it here and then they take a photo of the form 34 and they, through the KIMS, transmit it to the back office before it goes to the public portal. Which is why the ROs carry a physical copy of this of the form and they say, we want to verify. What is the responsibility of the commissioners in the verification and the tallying before we agree as 7 commissioners that please go and read? The results at the polling stations are final. What is this statement that results at the polling stations are final? Just how much can Chebukati then do? Thank you so much. What it means is this, according to the law, according to 2017. The petition by Maraga. And we see, let's also go balancing things and see the truth. There was a BBI case about how many commissioners are enough. It was very clear.
3 are enough. Okay. So let's also go. Let's be very calm in this thing. He mentioned about come and collected. Yes. He mentioned about that we are talking very passionately. Okay, let me now cool then. Let me talk now. Like let me then talk very like I'm not very one. Linda, yeah. That is one. Number 2. Please. He mentioned about 10,000 votes that were said to be added in some Mount Kenya polling stations. The judge, one of the commissioners, in the Bomas itself, he stood and said it's fake news. Let's go slowly, so that so that we don't get jumbled up, right? And here, and by the way, one of the rules by the time somebody sits here is that you must be factual. You must say something which stands the test of time because we are leaders. Number 3, to answer your question, the issue about form that 4A, how final, what are they? The ruling was very clear last time. That elections are not held. It's not about that 4B. It's not at the constituency. It's not that 4C, which is done at Bomas. That 4A means that in that vote at Subukia primary, at Nyamachaki primary Nyeri, at Mwatate in Voi, those women and men who queued to put their vote by 5, at 5, and then they were counted. Remember, presidential was counted number 1 as the first one. Those votes, that is the sanctity of the vote. Actually, that is the sanctity of the vote of Kenya for the first time. That nothing else will change. No addition, no hacking. Yeah. You cannot add. Because Chebukati said, do you remember the issue of where he was accused of having so many Form 34 is? Yeah. Because he wanted everybody to have not a copy, an original copy. Anybody, observer, civil society, media, all the agents, such that leader, there's no way 10 people can look for each other to collude and change the form. Yeah. Now, those are the forms that were uploaded. 291, I mean, 46,000, yeah. They were uploaded on the portal. Now, what he's saying, which makes sense, is the verification. But you cannot verify what you don't have. All the 46,000, for example, from Kenya Kwanza, was supposed to come to Professor Kidiki, yeah. Who now is a chief agent, would go and verify with what IEBC has. And how simple is it? It is the same form that was done at the polling station for the 6,000. We are coming with our own just for the purpose now of the legality. The only reason yes, we had. The only reason we couldn't declare ourselves as president-elect is because the law says, wait for that process of verification. Yeah. We knew, but we couldn't. That's why we were very calm. Everywhere we were going, we were telling our people, Kenya Kwanza, please be calm, because we are waiting for the official, but we have the numbers, right? So verification means, therefore, but if Azimio didn't have their own talent center, if they didn't have their own agents, if they, leader, this is very important. If they got the numbers wrong, you think? If they didn't have 46,000 copies of 34A to verify with, because what do you verify with? You cannot wait for Deep State to verify for you, to do talent for you and go and help you. It was supposed, I saw a bit of a lazy campaign by Azimio. So what we are saying is this, as we had our own, so we were going there to say, bring out yours, then we verify. Now, and I want to say this, it is not true. It is not true. I have seen the grounds, by the way, already. I was able to see the grounds Azimio are basing on to go to Supreme. One is the issue of Form 34B. Yes. Form 34B doesn't appear anywhere. Here we are talking about 34A. And we talk about 34A in the morning, at night, will if I have babies even born, code 34A, so that people can get into mind. Why does it not appear anywhere? Why does it not appear? 34B is not the one that is dependent on to declare presidential results. 34B is a constituency tally. Yes. But 34A, which is a conglomeration of the polling. I can tell you this of all these legally. Let me repeat again. And my colleague is an expert. He does governance. I do governance in a big way. Yes. Practically even. We are saying this. We all know the Maraga ruling. 34A. And Chebukati has said that so many times so that Kenyans can understand. So my question is... This is a legal mind here. Yeah. And Wakili help us because you are legal. Wakili wanaongea pole and they can even convince you. Ukiwapatia time yote, mtakapa akuonyesha kabisa dunia iko namna hii. So softly. Let's allow him come in. Yes, something our good governance expert here is overlooking. Form 34A is critical. Yeah. It's like the milk teeth. But milk teeth must give birth to the permanent teeth. Okay? Now, Form 34A is beautiful and it is everything as he says. But remember, for a presidential election to be declared,
it has to be for the 290 constituencies. That is constitutional, and that has been dealt with by the Supreme Court and finished. Yeah. So that means that Form 34A is good for giving us information that leads to the Form 34B. And for Chebukati to announce presidential results, unfortunately, he must rely on 34B. Yeah. Now, if there is any inconsistencies in Form 34A, they have no choice but to find a way to verify what is happening in Form 34A. I'll give you examples of the ruling in 2017 against the Minor Kiai case. It goes and says that in that time there were 2 million people extra who voted for the president but did not vote, who voted for the president but did not vote for any other seat. Yeah. So you go to a place like Murang'a, where they are saying right now there are about 40,000 people who voted for the president but did not vote for the governor or any other seat. And it is there. And the numbers are there. So what will happen is that you will have to explain how you walked into a classroom, got 6 ballots, voted for the president, and left the room with 5 ballots, or threw away the other 5, or did something different with them. There are so many inconsistencies, but all I can tell my good governance expert friend is one thing, that whether we like it or not, the fact that Chebukati and his team did not declare the entire results for each constituency, which is a requirement in law, unfortunately. It's a requirement in law. You don't come and declare presidential results before you declare the constituencies. There are some that he chose to leave out. If they're lucky and that enough, brings out the question of opaque. Yes, opaque. As you mentioned, opaque. I just want us to understand on a legal perspective, just looking at the case, you know, 2 things, 3 things that could really guarantee a nullification of this. I think the first and the foremost, which now they have to deal with, and I'm telling you now, even from a ward level, nothing scientific. When there's a disparity between the people who voted on the Kim's kit and the actual ballots counted, especially where the actual papers in the box are more than the people who appear to have been verified by the Kim's kit, then it goes to ask the question, because like in my ward, it's 300 people voted on the Kim's kit, then 17 were approved by Arrow. The Kim's kit writes, because there are those people who came and for some reason their thumbs could not do and they used the manual. It is usually on the, in fact, after voting that same day, when the station closed, the first thing they did was to send. To report and I remember the media stations, all of them reporting unanimously that about 53-point-something% voter turnout. It has now gone to 65%. It's magical. But the media stations were very quick to report same day, before the counting started, that there was low voter turnout. It was 53.4 or 53.3%. It's there and it's on record and it can be shown. Yeah. But somehow magically it has changed to 65%. But because this is what I was coming to. Chebukati really articulated that. Yeah. What I'm coming to is right now, one of the biggest grounds will be that the total number of votes being found inside the ballots, the ballot boxes, is higher than what the Kim's kit can account for. So we need to know who approved these people and how those votes found themselves to the ballot. Secondly, it's still the issue of announcement. Somebody raised the issue of commissioners and said the minimum must be 3. And I remember the courts giving a very simple example. It's like in your house, between you and your husband, deciding on whether or not to buy a thermos, one person is quorum. But deciding on whether or not you want to sell your son in the market, or you want your daughter to get married, the 2 of you now must make quorum, because that's a very critical decision. But there has to be a legal binders to that. So there are decisions that the commissioner the interest of the people make, 3 commissioners were enough. But there are decisions that cannot be made without the entire quorum. That's why there are 7. And that the presidential and the changing of a constitution do not have the same weight? No. Listen to me. At that point in time, what happened, IEBC had less commissioners than it should have had. Yes, so that is... And that's why these 3 came as a percentage of what they had. Okay. And also, the law does not apply retrospectively. Because the by-elections had already happened, you cannot apply a new ruling to by-elections that have already happened. So that confusion is over. The third and final ground as to why this will happen again is the whole issue of the 290 constituencies. The court has pronounced itself very clearly that a presidential election is held in the 290 constituencies. Not 230,
not 289, not 288, not 245. So as long as the presidential tally has not been pronounced at every constituency and made clear to every Kenyan, that thing is null and void. After this short break, let's get to that break and come back with more. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates, Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions, business, farming, Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why nilieka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? It speaks about a Kenyan who is troubled with the high cost of living, a Kenyan who's literally drained with the events of the day and how the country has been from 2017. Before you know it, we have another election. Before you know it, President Uhuru Kenyatta is in there. The politics of Jubilee Party, the ruling party not in order, not stable enough to, to at least accord us development and all that. Before you know it, there's COVID-19. And therefore, all reasons on the table as to why Kenyans should be drained with all this politics. And you have heard, as he says, that people say, we just want to get over and done with this and get back to business. Are Kenyans ready to be treated to another hustle and a possible moment of campaign, a possible moment of queuing to get a different president-elect in the event that Azimio is successful? Linda, that's a very, very good question. In fact, it's a question that most people have been talking about, particularly after the declaration of the president-elect and also after the former Prime Minister spoke yesterday. And I believe that I've been quite consistent as Kevin Osido, especially looking at our organizational involvement in this process, supported by our partners, and looking at the investment that the citizens put in this election. One of it is, of course, looking at the space of peace. Talk about electoral justice, that is now for the courts to deal with. But the level of maturity that Kenyans have put on this process, the degree of
blocking off disinformation, propaganda, and even the desire by politicians to push Kenyans to go and demonstrate and even try to over-celebrate for those who probably feel that they won or those who probably want to demonstrate against the declaration. Kenyans have stood and said, this is not their play. It's not their space, it's not their play, it's not their game. They walked to the polling centers and the polling stations, they did their constitutional right. We continue to call them to be calm, because even the Supreme Court process is not going to happen tomorrow. Yeah. It will take another 7 plus 14 days. It's almost 1 month until when we have a final verdict. Now, the question you raised presents a very, very interesting scenario. And this is a scenario that I want to appeal to the Azimio la Umoja One Kenya Alliance team to be wary and to focus on. Yeah. This scenario borders on 3 things. That one, Kenyans can choose to stay away and say we are tired, like you're saying it. And indeed, people are tired. The cost of living, unga, look at the number of families that are going without even a single meal a day. The cost of oil and gas, fuel, it's skyrocketed. People are suffering, Linda, if probably I can say that. Of course, bringing closer the ramages of COVID-19 and its effects, job losses, the levels of instability in the economy. Many things are bothering Kenyans. And that is going to play into the voter turnout, which has been a very, very big discussion, even as we continue to have these conversations. So the level of interest among Kenyans to wake up again is going to be a little bit messed up. Number 2, Azimio la Umoja One Kenya Alliance needs to be aware that people can decide and say, okay, you think that it was a joke that we won. Let's now go and show you what it really means to win this election. Right. So that means that the Kenya Kwanza will be up in heels and mobilize and lobby people and say, let's now go and show them who we are, that we are in fact more than even what they think we are. And people are going to send a very serious message to this deep state thing and also to the former Prime Minister. Of course, the last bit of it is the possibility that there are issues that that the court, that the reason as to why Azimio la Umoja is going to court is going to be to invalidate the win will also depend on the narrative that Azimio la Umoja puts to the people. That yes, our victory was stolen. Let's now go out there and give it a one-round win. That depends on a number of issues, even the practices around the IEBC, because there are serious internal issues within the IEBC, which I think that the laws have pronounced themselves. We have been talking about quorum here. The Court of Appeal was very clear on the BBI that there were only 3 commissioners because others had resigned, and there were by-elections and all that. And they said if you are 3 of you, as Fanyamambo said, then you are 3. But in the case that you are 7, then as I said earlier on at the beginning of this show, and I've just been reading the IEBC Act, it is very clear that the decisions are made in unanimity or via a vote, and the majority carry the day. In this case, I am sure that out of 4 out of 7 is a majority, but that is for really the Supreme Court to be able to deal with. So even as we seek to look at how this is going to pan out, again we say that the government we have temporary incumbency of President Uhuru Kenyatta. He has to begin to think through how to carry Kenyans out of all these challenges of lack of food. Look at the education curriculum, Linda. I don't know what is happening with our education. We keep changing dates from this day, the other day, TSC, NAT, and all these education stakeholders. What exactly is happening? So Kenyans are going through a lot of challenges in terms of direction, in terms of way forward, and I'm looking forward to listening to what the president is going to tell Kenyans, because he really has to speak, particularly around the issues that concern Kenyans, even as we wait for the next 30 or so days until the Supreme Court pronounces itself. All right, gentlemen, let's cross over to Naivasha for a moment and listen in to what the people of Naivasha have to say. Lots of reactions across the country, Kenyans as well, just stipulating what they would term necessary at this very hour. Our very own Willie Dennis Njiru is on standby on that. And Willie Dennis, good morning. Good morning,
Good morning, Linda. You'll have to forgive my voice today. It's not right because following the sleepless nights, my voice perhaps may have been taken away by the cold, but nonetheless we embrace every situation as it is. It's a cold morning here in Naivasha, but nonetheless the politics of the day have taken shape here. Everybody is back to work, everybody is back to routine, but discussion about what has been trending since yesterday when the Azimio leader rejected the outcome of the IEBC announcement of the 5th President of the Republic of Kenya, and the issues about the nitty-gritties in the fraction of 0.01, what actually it all means. But that well and said, we have locals here. I don't know what they have to say in expressing what it has been through the times of August 9th elections. Ndugu, majina yako na hali iko vipi sasa baada ya uchaguzi? Mimi naitwa Samuel Washira, ndio majina yangu, na ninafanya katika idara ya matatu na uchukuzi. Na kama unavyoona watu wetu wamefurahia, kwa maana tunapokuwa na vulugu katika nchi yetu ama kunapokuwa na shida, kazi yetu ndio inakuwa ya kwanza kusumbuka ama kwa kuwa affected. So tumefurahia sana juu vile uchaguzi ilienda, hata ingawa kuna tatanishi ya hii hesabu ya 0.01, lakini hiyo isumbui, kunalingana na mwalimu wako wa shule. Kwa maana ukifanya hesabu na kujumuisha inabidi uangalie chenye unafanya. So tunaomba, ikiwa tunajua kuna serikali, kunao watu ambao wamesoma hesabu, lakini commissioner alisema we all went to school. Yeah, commissioner alisema we all went to school, but it depends on which school you went, na ulisikiza mwalimu kulingana na masikio magani. Kwa maana ukijumuisha ile hesabu ni kumaanisha mpaka Wajakoya hesabu yake inafaa kurudiwa. Lakini ikiwa commissioner alitangaza kile ambacho walifanya, na nina uhakika kwamba ni kitu ambacho kilikatiwe, waliketia chini, wakaweza kunakili na wakaweza kusikizana kwamba hiki ndicho ambacho tutakachokitangaza. So ikiwa kuna mtu ana hesabu yake kando, ni sawa juu nchi yetu kunazo koti za serikali, itapelekwa baadaye, sisi kazi ikiendelea. Juu haja yetu ni kutengeneza nchi ama uchumi wa nchi ama kuendeleza nchi yetu na mbele, lakini hatuna ule wakati wa kuketi chini kurudia kitu ambacho kimefanywa na hesabu ambazo zishaandikwa. Ule wakati sisi hatuna. Tunafikiria mambo sasa, tuna focus mbele, watoto wetu wanafaa kurudi shule, kwa maana nchi lazima iendelee. Then upande wa unga lazima, brother Ruto, lazima utuangalie pale sana, ili mwananchi ambaye akona njaa aweze kuendelesha nchi akiwa ameshiba. Juu sasa ukiweza kumsikiza, kuongelesha mtu ambaye ana njaa kwa tumbo yake, kusikiza atasikiza, lakini kuelewa itakuwa ngumu. So sina mengi, bora tu furaha yetu. Asante, wacha tusikie mwingine, na tungetaka pia kujua kama tuko radi kurudi kwa uchaguzi. Jina lako? Kwa majina yangu naitwa Kevin Juguna. Mimi nafanya kazi kama conductor hapa kwa NUS. Sasa kwenye mimi ningesema Afra Chebukati alifanya kitu ya maana. Na uchaguzi, hakuna venye tunaweza fanya uchaguzi tumia pesa mingi alafu tena irudiwe. Hata Wajakoya hata kama itarudiwa kwa Raila, hata Wajakoya irudiwe pia. Mimi sina mengi ya kusema. Asante. Wacha tusikie mwingine. Kwa majina ni Edwin Sundra, mkaaji wa Naivasha, supporter nambari 1 wa baba. Mimi Kenya ningeomba baba nimempea kura mara 4. Sasa hata yeye akubali na aende. Awachie Ruto kazi, hata kikichaguano kesho siwezi enda kumpea kura tena. Aende kabisa. Sina mengine. Ngoja kidogo. Unajua Kenya ina zaidi ya wananchi milioni 40. Upige kura usipige kura kwenye sajili ya zaidi ya milioni 20, usipopiga kura bado unafanya maamuzi. Idadi ya waliopiga kura ilikuwa chini, na japo unasema utapiga kura, bado utapiga kura tu. Sitampigia tena. Kwani ni yeye anakuwa anaibiwa? Tu vijana na raia tunakuja tunaingia, tunamuiba. Yeye tafuta statistics ya kuiba hata yeye. Aibi hata yeye sasa. Asante. Mimi naitwa Richard Ombasa. Na wakati huu Wakenya tushaamua. Venye tuliamua, umeona amani kila mahali. Kumaanisha tulikuwa tumeshajipanga. Serikali tushapata. Naivasha hapa ni Naivasha tushaongea. Hatupendi furugu. Waliopigia baba ni watu wanapenda amani.
Waliopigia Ruto na watu wanapenda amani. Chebukati ameamua nchi itulia na viongozi pia watulie, wafanye kazi yao na sisi tufanye kazi yetu. Maisha iendelee. Mambo ya kurudia kura, wananchi hawana pesa. Wananchi wako na shida mingi. Hatutaishi kwa uchaguzi. Kipindi cha uchaguzi kimekuwaje kwako ukiwa mkazi wa Naivasha? Kipindi cha uchaguzi for the first time nimeona Naivasha imetulia. Kila mtu anaangalia mwenzake kama Mkenya. Haangalii na jicho ingine. Sijaona hiyo. Na ninashukuru Mungu na nashukuru sana. Na endapo koti itaamua turudi kwa uchaguzi, mtazamo wako ama wewe utachukua hatua gani? Kulingana na venye Wakenya walitokeza hii uchaguzi, percentage ilikuwa chini sana. Kumaanisha tuko na shida. Tena wakisema turudi, maybe 30%. Wakenya hawatarudi uchaguzi. Hawako tayari. Shida ndio mingi. Shida ni mingi. So na endapo uchaguzi ukihalalishwa na koti, wewe mtazamo wako ni upi? William Ruto, rais ambaye ashachaguliwa, aangalie wananchi wote. Aangalie wananchi wote, ndio wale ambao walikuwa wanamshuku wasione ile doubt kwake. Kuna wenye wanamshuku kwamba lakini sisi tunamjua ni mtu wa kazi, so afanye kazi yenye Wakenya wanataka. Wasisikiza watu, aacha mambo ya watu. Asante ndugu, karibia chombo, acha tusikie kutoka kwako. Haya, kwa majina ni Martin Ndongo, mkaaji wa Naivasha, location ya Kabati. Sasa mimi ningetoa maoni yangu kuhusu hii nchi ya Kenya. Sasa hii nchi ya Kenya sisi tulichaguana kwa amani, na katika zile chaguzi zilimepita sisi tumechaguana bila amani. Na tulifurahia sana kuona hii uchaguzi iko na amani. Sasa sisi tungeomba wakuu wa serikali ama aspirant ambao wanasimama kwa hii serikali, hata wao wanastahili kutuangalia kama wananchi. Kwa sababu sasa kama gharama ya maisha imeenda mbele, wakienda walete mambo saidi tumemaliza mambo, bado sisi tunaumia. Kwa wakati mwingine sasa tuseme kama hii uchaguzi ilipita ya 2017. Tuliona bado huyu the second candidate ndiye analeta shida. Sasa akileta shida, mambo ya nchi bado inasimama. Anastahili tunasikiaga wakifanya kampeni wanasema sisi tunakuja kama wakuu wenyu ili tuwasaidie. Lakini saa ile sasa uchaguzi ikiendelea mzuri na wanaona kule vile gharama ya maisha, wao ndio tu bado wanarudisha hii nchi yetu nyuma. Lakini wao ndio wanasema wanaipeleka mbele. Kwa hivyo sasa wanastahili hata wao waangalie nchi, kwa sababu hii nchi tumepata shida mingi sana. Tumepata shida kutoka hata siku ya ukoloni tukupatio story. Hii nchi ilikuwa na shida. Lakini hii uchaguzi ya 2022 ilikuwa na amani, na tunaona hakuna Mkenya yoyote amehama sehemu yake, hakuna Mkenya yoyote ameleta shida. Sasa yeye sasa anataka kuleta ile kinonda ambao ilipona zamani. Sasa hata sisi tunashindwa. Kwani wao wanatuambiaga katika kampeni watatusaidia, na wao ndio wanakuja kutuumiza. Waangalie kama wananchi sasa sisi tunateseka. Hakuna masuala muhimu yaliweza kutajwa na kundi hilo la Azimio, wakisema kwamba hawajakubali matokeo. Lakini cha muhimu ni kuangalia kwamba kulikuwa na swala ambalo liliibuka la 0.01 ambalo lilileta mjadala mkubwa, ikiwa ni 140,000 ama ni kura 1,400. Sijui kama haya ni masuala kulingana na wewe ukiwa Mkenya, unaona vipi? Mimi naona kuwa katika ile masomo yao wao ndio walikuwa wamepanga uchaguzi kama IEBC. Na vile walikuwa wamepanga uchaguzi, pale mwisho tulishangaa hata kuona tena wamesambaratika. Ile IEBC ndio ilikuwa imechagua watu ambao wako kwa ile commission. Lakini katika ile uchaguzi kuhesabu, sasa unajua sasa masomo yao, sisi huwa kama wananchi wa kawaida tunakuwa tumegoja ili wao ambao wenye sisi sasa wakituamulia sisi wametuambia tupige kura, wametuamulia sisi tukubali ambao wataleta. Lakini mwisho pale tuliona wamesambaratika. Kuna commission mdogo wake ameenda pande ya kando, mkubwa wake ameenda pande ya kando, na wakatuchangaza kwa sababu sisi tunakuwa tunagojea watuletee ile hesabu ya ile kura milioni 14 ambao Wakenya walikuwa wamepiga, kwa sababu wakisema hii milioni 22 ya Wakenya ambao walikuwa wako katika hii Kenya
milioni 8 wanasema hawakupatikana, lakini hii milioni 14 katika hesabu yao ndio tulikuwa tumegoja, lakini hatukuwa tumegoja waanze kusema ati kuna nukta imetukosa, kuna yenye imeongezewa. Sasa hiyo ndio ilitushangaza. Asante, wacha tusikie kutoka kwa ndugu mwingine. Usiondoke, niko na swali lingine kwako. Okay, asante. Kwa majina naitwa Peter Kariuki. Mimi ni mkaanji wa hapa Naivasha, mahali kunaitwa Kayole, Lakeview. Mimi nilipiga kura yangu kwa amani, lakini nimeshangaa kuona huyu mzee wetu na mheshimu Raila Odinga. Sasa nilimsikia jana akisema anataka amani. Sasa amani itapatikana aje na yeye hawezi kubali ati hawezi kubali vile tumechaguana. Hiyo nini ilikuwa ya ukweli, uhuru na haki. Hata watu wenye walikuwa nje walikuwa hapa walisema hiyo uchaguzi ni ya haki. So kile mimi nataka tu ni amani. Juu saa hii ukiangalia uchumi yetu imeenda chini. Watu wengi wanalala njaa. Sasa ukiangalia watu kama hawa hoka, mtu ako na watoto 3. Pengine anaenda na 50. Kutoka hapa kwenda Kayole ni shilingi 40. Si unaona? Sasa uchumi iko chini. Sasa ile kitu mimi sina mambo mengi ya kusema. Mimi nasema huyu mzee akubali tu hiyo maneno vile kumeenda na ndio nchi yetu iwe na amani. Kuna gharama za kurudia uchaguzi. Huenda zikawa mithili ya gharama za hapo awali za kurudia uchaguzi. Kenya tuko wapi? Kwa saa hii ukiangalia, saa hii uchumi yetu iko chini. Sasa hata pesa ya kurudia uchaguzi hakuna. Sasa mimi ile kitu nasema, kama anataka uchaguzi urudiwe, si agharimiki yeye atoe pesa ya kurudia uchaguzi ama akubali matokeo. Na sina mengi ya kusema. Mungu tusikie kutoka kwa ndugu mwingine. Karibia ndugu. Mimi kuna karibia. Kuna jambo jina la kwako kwanza. Jina bado ni Richard. Mimi kuna kitu sikuwa nimekuambia. Ningekuwa naambia viongozi wote kutoka kwa rais ambaye anatoka, mwenye anaingia na wale ambao wameshindwa. Tunaamini katika uchaguzi, sisi ndio uchagua, wananchi ndio uchagua, si wale viongozi wanajichagua. Sasa tunajiuliza kama wananchi washaongea, si kazi iendelee jameni, kazi iendelee. Lakini kiongozi wa Azimio Bwana Raila Odinga anasema kwamba hakubaliani na matokeo kwa sababu kuna mambo kadhaa ambayo yaliibuka, anaona kwamba yako sawa na yatatatuliwa kotini. Sasa kiongozi wa Azimio tunampenda, ni Mkenya mwenzetu na tumempigia kura miaka mingi. Hata yeye anajua tumekuwa mpaka hata wengine tumeenda kaburi kwa sababu yake. Sasa jameni, tutakufa tuishe. Mimi nataka kushukuru wananchi wa Nyanza, wananchi wa Western wameshirikiana na Wakenya wengine wakapigia Azimio, wamepigia upande mwingine kwa sababu wanataka hii nchi ikuwe moja. Hiyo ndio nia kubwa, hatuna nia nyingine. Ndugu, habari ya leo? Mzuri sana my friend. Yes sir. Baada ya uchaguzi sasa hapa ndipo tuko. Kiongozi wa Azimio amekataa kukubali matokeo. Huenda tukaenda gharama zingine tunaporudi kotini. Masuala ya nchi hali haijarejea kawaida kwa sababu nchi bado kupata kiongozi. Koti inatarajiwa kufanya maamuzi siku za karibuni endapo kutakuwa na kesi kotini. Sijui ukiwa mkazi wa Naivasha una yapi ya kusema? Mimi ile jina la kwako kwanza. Mimi jina langu naitwa Clergy wa Jiru. Hii vile naweza sema tumezoea hii mambo ya kotini. Kila after 5 years kotini. Sasa hiyo ni kitu tumezoea. Kwa hivyo mimi naomba wenzangu tukue na amani. Hata pale tunaenda tukue tuna amani sababu hii mambo ya kotini hiyo kitu ni kitu tulikuwa tunatarajia. Atakataa. Sasa tufanyeje my friend? Si kama sisi tunasema amani tu tuendelee na kazi. Kazi imezoroteka sana, mafuta nini? Hiyo hata nyumbani ukikaa unagurumishwa, unaambiwa hakuna uga tuliambiwa inaletwa ya 100 hakuna. Kuna makamishona ambao walijiondoa wakitaja jina OPEC. Wanasema kuna 0.01% ya kura ambazo zilikuwa zaidi ya 100%. Sijui na yapi ya kusema kuhusiana na swala hili. Hiyo mambo hiyo ya makamishona hata wewe kwako nyumbani hauko 100%.
hakuna pahali iko 100%. So ile kitu watu wanafaa ni vile nani aliamua, tuende hivyo tu, tuachane na mambo ya commissioner. Lakini endapo yataenda kotini, 100% ni 100%, sio 100.01. Kotini nayo unajua mambo ni tofauti. Yenyewe kotini mambo ni tofauti na sheria ni tofauti. Lakini hata ukiangalia ile kitu anang'ang'ania, hiyo kitu mnaita sufuria. Hiyo ni 0.0. Hiyo ni kitu kidogo sana ukiangalia. Hiyo ni kitu kidogo sana tukiangalia. Hata tukirudi pale, uangalie ile gharama. Unajua huyo nani alifanya hesabu akaona ile kitu hii pale tunafutania, akaona tukirudi pale kwa uchaguzi tena tutaenda hasara. Na ni kitu kidogo sana, hata wewe mwenyewe unafaa uangalie uone hii ni nini tunang'ang'ania. Ni kitu kidogo sana. Na kama umewezwa. Hata ukinipiga moja nianguke, ufai kunifuata chini. Unafaa unaniachilia bwana, niendelee bwana. Mimi niende na wewe uende sawa, umeniweza. Sikia kutoka kwa ndugu hapo, jina la kwako ndugu. Simama hapo katikati. Kwa majina naitwa Gatia. Mimi ni mkaaji wa Naivasha na mfanyikazi wa Naivasha. Kitu ya kwanza ningetaka kumshukuru na kumpongeza Rais mteule William Samoei Arap Ruto na Rigathi Gachagua kwa ushindi wao. Tumefurahia sana sisi. Hata ukiona nimevaa hii ya red, ni mwili tu lakini roho ni hero. Roho ni hero. Lakini mimi ningetaka kuambia Wakenya wadunishe amani. Turudi kwa biashara zetu. Maisha yaendelee. Wakenya wako na mashida mingi sana. Sasa si wakati wa kuandamana, si wakati wa kurudi kwa mahakama, si wakati wa kung'oa reli. Hiyo maneno imepitwa na wakati. Asiyekubali kushindwa si mshindani. Wakenya, the will of people reflected on 9th August. And we are happy that the deep state and the system, hakuna kitu ilifanya. Our vote counted, our will counted, and that is democracy. But somebody else says it was not justified. Justification of the election, it was all about Chebukati and the observers and the commissioners. This is Kenya. We have been there before where commissioners disagreed. So, it is not something new in our country. But I want to applaud Chebukati because he stood with his country and he stood with the constitutionalism. And he said, despite intimidation and harassment, I will pronounce the will of people. And that the will of people is that Dr. William Samoei Ruto was elected. We had a few ugly incidences before the announcement, and we saw him. We saw assault in the auditorium. What do you have to say about this? Okay. Part of what you have said, intimidation. Okay, obviously, and I want to know. I want to like the likes of people like Ledama or Rekina. We saw how aggressive they were. That is not the qualities of a good leader. As people here in the crowd, as Kenyans, we are not happy because what he did was not what we expected as a leader. In fact, the people from Azimio, they have been like that. And I'm so sorry to say that. It was not a good act. And we want to we want to say that we are not happy as Kenyans because of what Ledama or Kenya did. Thank you very much. Wacha tukupe huyu jamaa wa mwisho tunafunga kwa kipindi kwa kifupi tu ambaye hajasema jina la kwako kwanza. Mimi naitwa James Kimaza, mkaaji huko Naivasha. Mimi nilikuwa nataka kuangalia baba na mumwambie aje maadvisor wake hao wanamtupisha mbao. At least kama ni wazee a balance youth, hata maajenda zote zitajenga forori. Na aturudi kwa debe. Kwa debe hatuwezi rudi. Kwa debe si rudi. Kwa debe mimi nilipanga raini yote, nikapea jamaa Ruto. Sasa akasema ati hesabu imeibiwa. Sasa shida ni hesabu ama ni kula? Nasema ni hesabu tu. Ikauntie vizuri. Na mimi naomba kazi kama advisor wa president. Niweza hata advice bado nikuwe wera tu. Asante. Linda, there you have it. It has been a good discussion rightly in Naivasha, where the locals have had a chance to express their views in regard to what is trending in the country, from the OPEC and the figures and the
the dissatisfaction on the Azimio side in the announcement of the August 9th general elections. But it's a matter of wait and say as we wait to see what is going to be presented before the courts. And you have had this divergence of views in regard to who is going back to vote if the courts ask all of us Kenyans to get back to the ballot. But these are things we are going to be watchful and see what is going to be the development. But from me here, Linda, I take it back to you in the panel before perhaps you cross to other parts of the country for similar discussions. Back to you in studio, Linda. Well, thank you so much, Willie Dennis Njiru. Indeed, great insights there from the people of Kenya. And from that side, let's take a quick short break, come back with more on the discussion. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga. and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why niliweka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste? All that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. France and Germany have held elections on papers that have had almost no security features whatsoever. And they know that a Frenchman will vote and not think of voting twice. The only problem we have in the country is that whatever security feature you come up with, Kenyans find a way of circumventing what has already happened. So IEBC believe they are the top of their game
that you shall upload this form, then once you upload, it will be on the portal, then once it's on the portal, this will happen. Then the question, Kenyans usually ask the next question, after they've done this, how do we circumvent this system again? And that's why we have video clips of people in Bomas trying to sneak in papers, doing all sorts of funny things. Because Kenyans, unfortunately, no matter how tight security systems you set up, look at NTSA. Every other time they have to keep upgrading their portal because Kenyans have discovered that they can still transfer your car with all those security systems. They come up with a way of undoing it. I think it goes back to the moral fiber of Kenyans. We have to tell Kenyans, please, can you relax? Stop. It's gotten to a point when cars used to come with an alarm, you overtook that, you had to put a cutout, you overtook that, you put in a tracker, you overtook that, and it's gotten to a place you can't even think of a good security feature for anything. Because Kenyans are always looking for the next way to override everything that you have done. So IEBC, to some extent, have done well. They've done everything that they could have conceptualized would protect the thing. But unfortunately, you see Kenyan, even at Bomas of Kenya, being declared a crime scene. Why? Because Kenyans have discovered that I want to win this thing so badly. And if there's something I can do last minute, including bribing an official, doing what I'm going to do, but then you find a portal that was supposed to be very safe, still being compromised, and IEBC saying, wait a minute, some of the results don't tally. You find Kenyans, some of them were even reported to have come up with fake form 34 A's and B's. Wameenda wamejiprintia zao wamekuja, zikiskaniwa hazina security features ndani, but they look like the original ones. This is the problem we have, that before we go to IEBC, can we fix the software inside the mind and heart of every Kenyan and make Kenyans get to a point where they start saying, wait a minute, it's fine. I mean, phones came, and mobile phone companies had come with a way of trying to block them so that you only use it on their... I think within 2 hours, River Road was already unblocking all those phones. I mean, get an Apple, get an iPhone, bring it from the US. It was supposed to be used only there. Within 24 hours, someone somewhere, you know, in a village is already using that iPhone. So the problem is the Kenyans, before we go to IEBC, that they always find a way to circumvent what has been put. And but even still, nothing foreign, because this is a problem they have gone through before. I think that I would not want to blame Kenyans. What is important is our systems and structures as institutions. Yeah. The biggest problem in Africa is that in governments in Africa is that there are no systems, and the people in power do not want to put systems and structures and institutions strong enough because they want to use weak ones so they can take advantage of their own to go around them. The leaders, not the people. So if there are strong structures and systems, Linda, things will flow, because Kenyans are not as wise, because as a government, you're supposed to put systems. Now, let me give an example. All the observers have said so far, let's give credit. Yeah. So far, until this drama happened at Bomas, that IEBC have done it so far. It was among the best. Now, I'm an observer from like 10, 12, and I'm sure Osinde seated here, he was one of the observers. Yeah, we even released our report. He has a good. I'm good. You give it a clean bill of health? No. He'll tell us. He'll give us. I will. Give us the reports, please. Yes. In a big way, it was said. It was big. When you have like 5 former presidents, I mean, in Kenya, observing. I mean, they couldn't just say it for the sake of it. Right. Professionally, now it was that. Now, the only issue we are saying here, Linda, is it good when you see commissioners dissenting, then they go and appear side with the politicians? Already, that tells you, is a problem the Kenyan? It is institutions. It is the systems. Okay. It is how we, as leaders, because as a commissioner, you took an oath. You should know how to behave. Even if you are dissenting, go dissent somewhere far from politicians. Because when you do that, Linda, everybody knows, actually, the doubt that was there before goes down. Oh, these people were called aside by some faction to go and destroy the whole thing. Perception. So that's nothing to do with the Kenyans. Kenyans are very good. We told them to maintain peace. They did, relatively. We told them to go and vote and go home. They did. We told them to wait for 7 days. Linda, 7. We told kids, no, don't go to school today, go tomorrow. They waited. So Kenyans are okay. It is the leaders. It is us who manipulate things. Why should I feel that I have to circumvent, go call in a commissioner? I'm just saying relatively. I mean, go call in one of the commissioners to go around because we think we have lost. Is that a problem with Kenyans? No. And that's what I'm saying. Some of the things, by the way, that Azime said it even to take to court, no more Kenyans can answer you. For example, you saw the numbers that Chera was trying to... It's like... She didn't sit to think what she was doing. She was told, go and do this.
Emergency, see, because well, it doesn't make sense. I mean, 0.01 cannot be 142,000 because Wamaore had less, 100,000, and it was much less. So some things are just, but because you are told, there are some forces. So you don't blame Kenyans for that. Actually, Kenyans are really wondering, are you sure you are a commissioner? Are you sure you are supposed to be a commissioner? Now, that's what I'm saying. Can we blame ourselves? One, you don't become an independent commissioner, go dine and wine openly with the politicians in a broad daylight to say, tunakuja kuwaletea kesi. Actually, that tells you, you're already disqualified as a commissioner. So, for example, things are being taken to the Supreme. I can, as an analyst, I can tell you, when you say that turnout was 53%, then it went to 65%, Chebukati is on record saying, this is not final. Because the 53 is as per captured by Kemskit. Yes. But there are some who are manual. And he said later the numbers will increase. So I'm wondering, if this is a legal minds like Wakiri, go advising Lao to go to court with the search, I can advise them, they don't have to go. Because there are things that can be handled. Listen, Linda, these are things that come out by me as a political analyst. Okay. And tell them, no, this figure is not 142,000. Kama hiyo ilikuwa case, toa ile, musisumue watu pale. If the issue was 53% turnout to 65%, it is this, just analysis of the happenings. You don't have to bother Supreme Court. And I'll urge this today. We respect, personally, as a student of political science, I really respect, and we studied Raila Odinga in school, all through. I mean, you cannot, I wouldn't go to his level if I don't respect him. I'm urging him, as Raila himself, with his family, to make a final decision, not edged on by all these other people who, sorry to say, had been promised cabinet positions. More than 6 million Kenyans? Everybody, to go and decide on his own. Go study the form like he did on his own. That really wasn't received well? Yeah. Go, let him go and appear on TV tomorrow and say, Raila is me now, not as all this brigade who wanted jobs in my government. I have decided to let go. And he'll be celebrated. Yes, we are going to, remember Raila already, he has a package. As a former prime minister, he has a package. He's not, we don't want to. But he has said it goes beyond the package, and you understand that his is that desire to see a better Kenya. And so you cannot equate this argument to a package. Barrot. Yeah. We went around. Respect the ballot. Yes, we went and said, can you vote? And I'm standing here to say, from the side that I come in, we had told Deputy President, if Kenya say it's not us, we agree. So the same energy, that's why he's accusing me of being passionate. The same energy I'm using to say, if therefore it's not you, kindly agree, because of Kenya, it's not about me. Okay, Kevin Osido, I can see you voted, at least. And he has a report, yes, and I mean, you voted, you observed also the election, and I can almost guess where you voted, because you have been categorical that where President Uhuru Kenyatta advises you to vote is where you're going to cast your vote. Would you confidently take that Right Honorable Raila Odinga would come back to the people and tell them, you know what, enough is enough? As a statesperson, I do not want to die the Changirai way, constantly on opposition. I do not want to witness what has happened in Uganda, the Kizza Besigye way. I do not want to go down in history as this opposition leader that kept on going to the Supreme Court to challenge the election results. And therefore today, as an individual, I take this direction. Remember what happened when he decided to shake hands with President Uhuru Kenyatta. I wanted to comment on you will come back to that. On the journey of the IEBC, yes. But because you've asked a very important question, which goes down to the 6.9 million, and because we are talking 0.01 and all this rounding off, there are 7 million people who voted for the former Prime Minister. Probably I could be one of them, I don't know, because the vote is it was secret ballot. It is going to be a difficult journey for Musyoka, Raila Odinga, Baba Tinga, Jacob himself. Because remember that this is a gentleman who has certain unmet expectations for the people of Kenya, and he has continuously reminded us. Even yesterday, he took us through a very long journey of why we were where we are at. I don't know, Linda, whether Moses ever got to the promised land, Canaan. But when I read the Bible properly, I am told that Moses did not get to the promised land. Whether there were crocodiles or whether there were impediments, but that was the destiny that Jehovah God himself had put for Moses. And God picked a successor. And he put in place a team
of 7, I think there were 7 and only 2 people got to ferry the children of Moses into the promised land. If we can be able to pick those kind of lessons from the good book, I want to advise Baba that this journey is over. It's quite unfortunate that that could be the truth, and it is a reality that should begin to dawn on the many followers of the former Prime Minister, including myself. Mheshimiwa Raila Odinga's home and my home in Bondo is less than 2 kilometers. Father, I can tell him, Baba Nango, how are you, sir? And he'll just hear it. The magnitude of following, the degree of followership that Mheshimiwa Raila Odinga has, Linda, cannot be washed away. That is why, in the event that the Supreme Court upholds Dr. William Ruto's victory, he will have to look for a mechanism to engage with the former Prime Minister. Because otherwise, there is almost half of this country that is going to look at his presidency as an illegitimate presidency, depending on what the Supreme Court says. That is a block of people that has to be pacified. You think Kenyans haven't matured beyond that? Kenyans have matured, but people have been hurting, which is why I wanted to get into the details of electoral management bodies and how we have transitioned up to from ECK to IEBC. Kenyans have moved on, and even if you listen to some of the stories that you have picked in some select areas of the country, people have the opinion that we are facing a very difficult place in terms of economy, cost of living, debt burden of this country, and there are many things that Kenyans would tell you, even out there. There are those who will still vote for Mheshimiwa Baba and say, we are going to this issue until we finish it, because that is our destiny, that is our vision, that is how we look at it. But it's purely based on how we have done government, that you only feel government if and when one of you is in government. The moment you have no representation in government, Linda, you don't feel government, which is why partly in 2010 Kenyans said, we want Chapter 11 of the Constitution, devolution. Now, there is this over-concentration of power, the assumably over-concentration of power in the presidency, which is what is hurting the people who follow very zealously the former Prime Minister. And they are saying unless he becomes president, whether he's going to lose 10 times, we are going to lose with him until that day when we have to get there. But sometimes you get back and you ask yourself, where is Martin Luther King Jr.? You know, where is Nelson Mandela? The people who wrote the American Constitution. It is only up to a few years ago that the prophecy of the American black leadership that was made more than 200 years ago only became to fruition with President Barack Hussein Obama. And probably there will never be another black president for the Americans until maybe another over 200 years since their constitution was written. So there are certain lengths, angles that we look at, but for me, given what our country is, because again we cannot compare as democracy, Kenya's democracy, even our population, the size of our country to the Americans. We have to get back and localize, look at our problems as local, and diversify mechanisms on how we are going to deal with them. It is not enough to say, nilikushinda, imeishia hapo. This country is bigger, as I always say, Linda, than all these 4 individuals or 1 individual. And if it is bigger than all these individuals, why is it then that the Right Honorable Raila Odinga would, you know, what one would want to call, hold as ransom, that, you know, we have to get to a point where we say, how do we accommodate him? How do we accommodate him? A couple of people... Because he's Baba and he's Enigma. Really? Linda, let's put this in perspective. I like what, that's why I give him time. I like what was in the saying. Yes. And he began by saying, from my heart. And he spoke from his heart. Then he wavered, you know. No, I was giving a global... He spoke very well. From the heart saying, he was feeling okay. From the, and we want more. Even I've been talking to church leaders. May church leaders pray more for God to talk to the people from their hearts. So that they begin talking things that are genuine from their hearts, you know. But the only way he said, I agree. Me, I am as a peace lover. My background is peace and conflict studies. I love peace. I like to avoid conflict. So let's have this talk now of peace building
of coming together. Like he said, knowing that Ruto today becomes president, half of the country is not with him. However, it's not right to say that he'll be leading an illegitimate government just because half of the country voted for the opposition. No, I said pending the Supreme Court decision. But also he said the supporters will have this feeling that this is... Listen to what the DP said. I mean, the president-elect. He said this. Look, I am well aware, actually acutely aware, that we are in a situation whereby it's not a 70%, 80% win. Where I would say, I have the mandate, so the other 15, I can do whatever. But kindly, we want to do this to respect the decision of the Azimio voters in a big way. And I must say this, in democracy, we must. There are some nations, Linda, where they don't end up to get to see an election. I mean, on that election day, you see, kila mahali, there's no elections. Other places, it's one guy who rules until he dies. Like, there's no, even when you're going to an election, you know already it is determined, you're not going to do anything about it. So we have to thank God for our democracy. The only thing we are saying is this. We take it, and from that issue of peace and going forward, we respect the decision of the voters. And nobody should feel, Linda, that why did I vote this way? No, you voted that way because that is what you felt you needed to vote. And by the way, in a mature democracies, media houses, popular politicians, they endorse candidates. Nobody should feel I endorsed a candidate who lost. In America, President Obama, the former president, endorsed Clinton at some point, and Clinton lost. I mean, take your light to endorse. In this country, people run away. No, we have seen very key figures. Endorsing Baba, they had their light. And I must say today, from my background, President Uhuru Kenyatta had all the rights to feel as a president, just like Moi did. To endorse, to endorse Baba. Moi endorsed Uhuru, right? But there's one thing Moi did. Immediately before Kivuitu, long before Kivuitu came to announce the final results, he had already told Uhuru to concede because for the purpose of peace and management of the country. So the same case here, President Uhuru Kenyatta, the best thing he can do is to say, I will hand over power. And he said that, I think, is one of his last addresses. To whoever you, yes, I've told you to avoid Ruto. I've told you are going to regret Mount Kenya. I've told you all this. However, whoever you decide as a constitutional mandate, I'll hand over power. Those are the things we want to begin hearing, Linda, so that Kenya can cool down. But my appeal is this: we will work with the opposition as opposition. No handshake in Kenya, no nothing. Let them play their part in parliament. The boss has said that. And as you weigh in as well, let's talk about the President Uhuru Kenyatta factor and the fact that he is silent up until this moment when other presidents from different countries have come out to appreciate the president-elect. And you ask yourself, he is privy to intelligence. Is there something that could be informing his silence? Does he have knowledge to something that could be informing his silence? And therefore he says perhaps he's not too quick to congratulate or to say anything. Before I come to President Uhuru Kenyatta, let me first say something. You know, when Uhuru Kenyatta first mentioned about the handshake with Raila Odinga, he said that forces close to him were insisting on, you have the power, keep it. You have the security forces, keep it. You don't need to shake hands with anybody. And that's the position that the DP still holds today. Because he hasn't sat in power and felt the heat of Raila Odinga deciding that tomorrow is a public holiday and it becomes a public holiday. He's been part of the president. That guy will go abroad, come back on Sabasaba, and everything will stop. You need to respect the fact that Raila Odinga is an enigma. And unless you heal the wounds that are coming with his people feeling that they've lost elections 5 times. No, wait, let me finish. Unless you deal with that as a very important thing, what will happen tomorrow is that the prices of fuel can go up by 20 shillings abroad, and Ruto is president. And if somebody within Baba's circles decides to say, ni serikali ya Ruto inaumiza wananchi, there will be 6 or 7 million people vetting their anger against the government. One thing that Ruto will realize, which Uhuru experienced, was not told, he experienced, is that you cannot have Raila outside government. He says he studied political science. Nobody will tell Ruto
to go and look for Raila. Ben Kinuthia. Ruto will walk to Raila's house. Ben Kinuthia, and the shake laws his of hand. politics dictate that you do not negotiate with terrorists. And I'm not declaring that Baba Baba is is one. not. I am not. I am Okay. not. I am not declaring that he is one. But when you come out to the people who are yearning to proceed and do business as usual, and then you tell them, let's resist, you tell them, don't do this, you go to this level and, organize a parallel form of swearing in that, yes, it's not a presidential one, but technically things that would, be equated to treason, to, I don't know, all these things. What is that? What is this? There's something people don't understand. First and foremost, swearing yourself in is not a good thing. But there's something we want us to understand. Raila must be viewed as a man who keeps his promises. Okay. Mukihesabu tunahesabu, mukirusha tunarusha, mukieka tunaeka, mukiapisha tuna. So Raila kept his promises. Is that what we really want as a country? Wait country? a minute. Yeah. All I'm trying to say, this person is faithful to his people, and that's why his people are faithful to him. The last rally I saw, when Raila was doing his campaigns at Kasarani, I saw men and women walk from Kibra to Kasarani. Hawataki fair, hawataki mobilization, and they walked. And they got to the stadium before us who drove there. And that stadium was full of people mobilized at no coin. The same cannot be said about Nyayo Stadium, because we didn't have 5,000. But what I'm coming to... No. You have to declare something out of order. Ngoja, so ngoja amalize. There's somebody here. Give me this. Gentlemen, Even basically putting my hands up. Naulizwa nini sasa? please, Let him make do not force me to take this gentleman to this Yeah, side. because I think I'm Amalize. Naulizwa nini? So what Endelea. I'm trying to say is this. Yeah. For William Ruto, nobody will send him to Baba's house. If he's actually sworn in, I can assure you, it will not be 6 months before William Ruto goes to Raila at night and tell him, I want to shake your hand, hata kama ni by force. You think so? I think Linda, we can Now, go. the final question you asked, Can we allow him to counter that? Just counter it. Counter it and then we come back. Thank you. Yes. Now, Yes. Okay, honestly. Because it appears like it's two against one. No, eh? like he's talking, let's be very candid here. Okay, Mr. Neutral. I can tell you this. We want to be very mature democratically in this country. And the person who becomes president today, if deputy president is inaugurated, he takes all of office. He is well aware. He is not going to serve the 50 plus something people who vote. I can tell you, we want to begin seeing some new thinking on leadership. That yes, I am aware. This percentage voted, but we must learn to give to elect governments and give them the mandate so that in 4 years and a half, not 5, but it's only 4 years. In 4 years, by 2026, August, we'll be saying, do you deserve another term? But when we elect a government, then you jumble it so much with so many things and all that, you don't have anybody to hold to account. Can we mature a bit? So let me both this. I want to assure this, seated to here, as one of the think tanks in Kenya Kwanza team, that we are going to sort every person from Siaya, anybody from Voi, from Northeastern, who is a Kenyan. Our programs will not say at Wayu for us, because we are aware we are learning one country. So let's not have this thing of, unajua, that we are not sure whether we are going to be accommodated. That's one thing I want to give you an assurance on here and on this table. About Baba, it's me who began by saying, and I thought I said it very well, Linda, that I, as a student of political science, if there's somebody we study in books, not just in newspapers, in books, it's Raila Odinga. I have read the books from the father, not yet Uhuru. So I have followed the journey, because definitely you must learn history. The praise of Raila Odinga, nobody can even discuss. It's already there. It's already there, printed in big letters. Yeah. But I can tell you, Raila is the same way who took him and went and recommended him to the AU job. We know Raila and his capacities. But please, what we are not going to do this time, we are not going to mix up governments. Raila has his own praise. We will respect him. The 7 million or so, or 6 million people, those are taken care of because they are Kenyans, right? They are taken care of because they are Kenyans. We want to prove also that even if we have won with 50+1, in 2027, God willing, we are going to take this by over 75%. So we are going to work very hard to prove ourselves that yes, we don't just have to, we are not just going to serve the people who voted for us,
But the whole country. So please stop about, you can't, Wakiri, however much you want to defend Baba, it's not possible. He is beyond. He is a towering figure in Kenya. Okay. We know his praise. But one thing I can assure you, Ruto will not go at night to look for Baba for handshake. That's all right, what I can tell I'll come to you. I know you It's have to not gonna discuss work. the question of Uhuru, also respond to Akili, and also on the question of the IEBC as you tell us your observation as to how this election was conducted. But let's do it after this short break. Okay. Asante. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates, Baraza la Siasa, Hiyo kitu azungumzie, aangalie hali ya maisha ya watu. informative health discussions, business, farming, Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, Waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga. and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why niliweka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature. Kikuyu leader, because he started there, was Uhuru Muigai Kenyatta. To the point that at some point he was taken to ICC because of what he was called retaliatory attacks. And it's on record. It's a criminal case that was preferred against him, though he came over it. If there's anybody the Kikuyu thought and believed in the Kikuyu cause and fought for them and did everything to the point of being taken to ICC because of them, it's Uhuru Muigai Kenyatta. But I think in the course of his presidency, he discovered one thing, which is what we are coming to. That peace in this country is not attained through retaliation, is not attained through using the state coercive forces like the military and everything. Remember, he has all this at his disposal. He achieved a lot more by stretching out his hand. He saved on tear gas, he saved on so many things by just stretching out his hand. Right now, Uhuru Muigai Kenyatta has discovered one thing. If I go ahead and congratulate William Samoei Ruto, I do not think even if Raila had taken, he would rush to congratulate him until a court process goes on. Reason is, if you do that, then maybe the constituency under Raila Odinga would feel as if this guy lied to us. There are noble ways, and this guy lied to us. The way you can play with words, but at least the best thing for him to do, the best thing for him to do right now, keep silent, is just to keep silent. Just send his people to speak about peace, and send his security forces to talk about, we are trying to maintain peace, and we are available, and we can sort out any mess that you bring. But the best way to sort out any mess is to avoid it. Is just talk to the people, tell them, relax, calm down.
these things will happen. If there's any fight, take it to court. Let us fight in court. There we are allowed to fight with all the words that we want to fight. And then after that, there'll be a winner, depending on what the court gives us. But I appreciate the fact that he's kept silent. I appreciate the fact that now, you know, even when you keep quiet as a president, the attention then moves from everybody else who is making noise. And they're like, wait a minute. There is a stronger person in this country and he's quiet. What is he thinking about the country? So it's good for him where he is to keep quiet as long as everything in the country is moving forward, and that's a good place to be. And finally, when everything is done and the dust has settled, I hear from people will thank President Uhuru Muigai Kenyatta. But finally, there's one factor that Kenya Kwanza has not thought about. We in Azimio la Umoja used to pray that William Ruto gets a deputy who is exactly like himself. And heaven is faithful. They gave William Ruto a deputy who is exactly like himself. Is it? So we are looking forward to a person who will start campaigning for his seat immediately after they are sworn in. I want you people to start watching Rigathi Gachagua. And I can tell you, he will be the best deputy to William Ruto because he shall be exactly what Ruto was to Uhuru Muigai Kenyatta. We cannot wait for that because remember, for this period of time, it has appeared as though William Ruto is the kingpin of Mount Kenya. And Rigathi Gachagua will try to prove otherwise. He will try to take the mountain and put it under himself because he's thinking about 2032 or 2027, whichever for him works best. But I can assure you, Rigathi Gachagua, what William Ruto did within the first term, all those stories, you know, used to come watch news with a calculator and a handkerchief because unasikia billions, unahesabu calculator inakataa kutoshea figures. Then you had a handkerchief to wipe your tears. That will be the first term of Rigathi Gachagua. And then the second term of Rigathi Gachagua will be exactly like the second term of William Ruto, which will be a 4.5 year sustained campaign in Kalenjin land against his own boss. Let me come to you, Daktari, and perhaps ask this question. You must have had conversations. Kidogo tu. So we come to, nataka kusikia kama within themselves, kama Kenya Kwanza, they are asking themselves, why is it that President Uhuru Kenyatta is not saying a thing? And I don't know whether you've gone through this, interesting revised psychology report by your own Irungu Kangata, who reminds us of the time that he asked Deputy President William Ruto, are you sure that this guy is not playing reverse psychology and that deep down he supports you and he's playing cards on this? And he has articulated matters, that you would politically view and start asking questions. Questions that even those ones that are in Azimio One Kenya Alliance are asking themselves. And for the longest of time, we kept asking, nani anachezwa hapa katikati? And so, in this case, his silence. Kangata does it this way. Thank you very much. One, is that there are so many questions in the minds of, let me call them the ODM fraternity, to distinguish that from the entire Azimio One Kenya. Yeah. They are asking questions. And if you have seen Babu Owino and others, they have been sending some quite labored saying, hey, kaoni tulikuwa tunachezwa na Uhuru. That's the first thing. Now, having said that, I personally don't think that Uhuru was praying Laira to give Ruto a pass. The actions were just too drastic. But that's why for Uhuru, he wanted to exercise some power after the elections. That's why he's the chairman of Azimio, the council, right? So for me, I don't think that ilikuwa mchezo ati apatie Ruto a free pass. Now, having said that, why is he silent? One, let's give, and as people who've done, we like being very fair. Yes, we vote particularly, but we like being very objective. One, the president has not been silent. One, of course, although it's a constitutional thing, the assumption of office committee was formed and it pronounced itself on, that's one. Yeah. I mean, he's the president. Yeah. But yesterday he sent a team. He sent a team of very high senior officials, including the Minister for Interior. And when you see Kenya, you see the president. Right. He is the president. When you see Kenya, that is actually not even the Kazedena. Okay. This is the president talking, head of public service. And he said, we appeal for peace. Can Kenyans go back? What is that? Now, so we must say, let's be very fair to the president. And as Christians, we normally say, the president is a president appointed by God, and he holds the sword until the last minute. And even after, the legacy continues. So we must say, a lot has happened for the 10 years. It would have been better, that's what we keep on saying, if maybe the partnership would have continued. But again, he made his choices,
And this is where we are. So we must give that respect to him until the last day, and of course after, as a president who served this nation. It's not easy to rise to the presidency. Right. So yes, why is he again? So he is speaking. However, the president may not at this time come out because he is caught up. There's a lot of, we must say the truth, a lot of questions. I don't know to call it bitterness, but questions from the Azimio team. Why have you led us this way? As a president, you had given us your word that things would turn out this way. How comes we are this way? BBI failed, right? 1, 2, 3, 4 other things have come cropping. So he feels that he doesn't to anger, the Azimio team by saying anything, because the only thing he can say is congratulate the DP. And that will turn out very badly for him. So the best way is to send people to talk about steadying the country for now. But I can tell you, the president of this, the way I know him, I mean, he has been our party leader in Jubilee, is that the president who may not want, yes, he may have had his preferred choices, but he may not want to leave this country in anarchy. And I can bet the President Uhuru Kenyatta will hand over the presidency to Dr. William Ruto. Because at the end of the day, he did his best, he tried, just like Moi. I mean, Moi wanted to do something. Look at 2013. People came and said and told Kibaki, look here, President, we cannot allow Uhuru and Ruto to run. Even people went to court, right? Yeah. Because it's going to be, Kenya is going to be a party state according to other words to other nations of the country. People said, Kibaki, excuse me, we love you, we respect you. Your 10 years are done, tuachie, leave Uhuru and Ruto to us, we'll elect them. And Kibaki said, good enough, if that's what you want, I'll hand over. So the power of deciding who becomes next is a power given to the people of Kenya. Yeah. So what I think, and let's give him a space. I mean, it's not easy for you to plan this way. It happened in Zambia, right? That's what happened. Yeah. I mean, the same scenario. He is an outgoing president. He recommends, he endorses somebody else. Right. The deputy comes and wins. It's a will of the people. What I know, the President Uhuru Kenyatta has many years to live in this world. He is a person who actually has his own name, in the international sphere. He didn't want to mess that up by simply refusing to hand over power. I don't think of course he has registered his interest and he says very well that he will hand over power. But talking leader, that's why he cannot come out and speak, because he's caught up in a situation where some people feel wisdom somehow. And we come to you. I don't know whether you want to say something on the Uhuru factor, but then again, on the question of the IEBC, what you wanted to weigh in on that, and also the position of now, the reports that observers are giving, and as well the polls, because in the 2017 general election petition, we witnessed how much, respondents and also petitioners had reports from the polls, had reports from the observers to substantiate their arguments. So in this case, as you tell us what you find or what your findings are, what would be the position of these two key factors, in an election-year period? His Excellency the President is going to speak. President Uhuru Kenyatta loves this country. It doesn't matter what has been said about him, or what people think about the President, or what people would want to assume over his silence at such a time as this. But His Excellency the President is going to speak in person. Of course, in government we have instruments of power, and those instruments of power are alive. That is why initially we even spoke about security at Bomas. The President-elect cannot be declared without the briefing of an outgoing president or an incumbent. So His Excellency the President is aware about all these happenings. He knows what is going on. And I am sure that the intelligence are briefing him in as much as probably even the Deputy President is now also being briefed as President-elect and possible President of the Republic of Kenya, pending a Supreme Court decision in the event that Azimio actually goes to the Supreme Court. Of course, you can say you are going and you go, you are going and you don't go. So we look forward to that. The judiciary has indicated that it's quite prepared to take on any petitions. And Linda, remember that we said earlier on that in this election, there would be more than 14,100 losers. At the presidential level, there are 3 losers. And the Constitution is clear about what you do in the event of any losses. So even at the MCA level, the county levels, the constituency levels, we are going to have petitions at that level, and people are preparing themselves to go. So in terms of whether the President will speak or not, I think that's clear, that Kenyans are looking forward to listening to him. I'm sure that he's also going through
some bits of personal reflection, and especially because he seemingly, I probably think that he's been shocked by these results. He's a human being. If you're a president, it doesn't mean that you're somebody who is immune to emotions and immune to happenings around. So probably he's also a little bit shocked because of the levels of confidence and the degree that was there, given the kind of campaign that Azimio put. It's also an opportunity for him to think through the things he did or did not do for Azimio La Umoja One Kenya Alliance as a chair of that council, and particularly now put them together because he has probably 3 speeches to give to the people of Kenya. The first speech is his legacy. 10 years you had this opportunity, Your Excellency. What have you done? The second speech is a speech of the chair of Azimio in the event of any of the 3 scenarios we discussed earlier on. And then the third speech is his personal reflection as an outgoing president who is a number 1 Kenyan, because the president is a number 1 Kenyan, yeah? So what does he want to leave Kenyans with? When we meet him on the streets, sometimes we see him driving himself around. What kind of conversation does he have? Does he want Kenyans to have with him when they meet in a market or in a supermarket or abroad somewhere in New York or in Singapore? What kind of conversation? Or in Dubai as a former president of the Republic of Kenya. So those 3 speeches are going to be very, very critical. But over to the observation, and election observation is also an electoral process. We have had this conversation here a number of times. Whether the results of the observers validate the IEBC's result, I think that is dependent on the specific observer group, because ILOG, which is otherwise called the Election Observation Group, which is a conglomeration of many organizations, having had their own parameters of the things that they wanted to observe. And one of those is the parallel voting and tabulation. So within their indicators and the numbers that they are reading is based on their interest in the desire to see whether the various candidates also got exactly what the IEBC got. And remember that observers are just there to observe and then ultimately share a report. Many times their reports are based on the ability for it to influence and inform processes. So influence in the sense that if there is any petition, would the observer report be used as an appendage to that particular petition? And how would it then influence the direction or the judgment of the court? To inform because of the recommendations. Like in our report, for example, we have a raft of just maybe 5 or 3 recommendations that we made to both citizens and also the IEBC. And if you look at page 25 of our 28-page report, the first issue we are talking about is training of IEBC personnel, because we noted or observed lack of capacity of some of those personnel to even engage with the KIMS kit. The second issue we are raising is the aspect of voter education. We noted an array of many spoiled ballots and also stray ballots. It is blue, but you are putting it in green. Yes, of course, the IEBC has told us that a lot of processes went into voter education mechanisms. The third issue, of course, is the place of technology. And you see, our elections are largely manual. You have to be physically present. In a polling station, you are given manual papers and you sign. How do we then enhance this mixture of analog versus digital, where digital actually comes in only when we are talking about KIMS kits and also the tallying process. And now the challenges that we are having even with the digital tallying. And that goes further into talking about the issues around trust deficit of Kenyans. How is it possible that I can have your number and send you M-Pesa without necessarily questioning whether it is your right number or not? And there are recall mechanisms on whether it has gone to the right number or not, but we cannot do that with elections. So we are also recommending that IEBC looks at possibilities of strengthening digitization and innovation of our elections. Lastly, of course, among the other 6 recommendations is the place of the National Tallying Center against the 7 days of the Constitution and what Kenyans have been treated to. That you go and you cast your vote and you have to wait up to 7 days. Of course, even in this election, IEBC had a few more hours left, despite the rushed mechanisms and the kind of drama that Kenyans were dishonorably and disrespectfully taken through. So we are also asking about mechanisms to be able to shorten this particular time. But those recommendations
are based on what we were looking for when we decided to conduct observation and approached IEBC for accreditation, which did not go to the extent of parallel voter tabulation. Because that would have meant that we have observers in all the 46,229 constituencies, which we did not have, but of course relying on partners. So if you look at the parameters and the indicators that you are looking at, that basically gives us the limits, which we also shared with IEBC, and the officials of IEBC actually trained our observers in the counties where we were observing. But if you look at the ILOG report, they went further into looking at the details of voters that every candidate across the board has gotten. And that also depends on the international observers, because they were also here. It basically varies on the kind of tools and the kinds of indicators and the kind of measures that they were looking for when they decided to come to Kenya and conduct the observation. And I'm privileged to have been one of the trainers of an international observer group called the International Conference on the Great Lakes Region. There are about 106 observers in this country, and I trained them for 2 days. But nowhere did they discuss about looking into the votes that an individual candidate has gotten. It was basically looking at the constitutional and legal frameworks of elections and how that... Not a monologue, I know, but sometimes very important. There's something he's made very many recommendations, but I think those should be 2013, 2002, 2007 recommendations, because to me, from where I sit, people are saying the cost of living has gone high, people need to go back to work. I think the first recommendation should have been, Kenya needs a cheaper election. You cannot have the most expensive election in the world, and yet you are a country that is wallowing in poverty and people are not able to... Most expensive, and the IEBC says that they did not have enough. Anyway. Yes. So the cost of printing one ballot, if you do, was too high. Which is what we are saying in our number one. Number one, excuse me, sir. In the number two is basically digitization. You don't have to print a ballot in a digitized mechanism. At the comfort of your home, you basically vote, and it is happening in other countries. It's just the same way. I don't have to walk in an M-Pesa shop physically to fill a form to send you M-Pesa. I sit even in traffic or wherever I am in a shop, and I tell my friend, please, I'm here at a supermarket and I'm short of 2K. That will automatically translate to saving the cost. And that's what we are saying. And maybe in addition to what he's done, I think also the other thing was the cost of moving those observers from, having observers come to a polling station, even if they're just 5. The cost of having 5 people physically present in a polling station versus the effectiveness you get from it may not be as high as thinking now towards 2027. How do we install cameras in each of those classrooms? Because then you can put observers anywhere, in any room, and they can observe any classroom from where they want, and Kenyans can do that. I think we need to get to the point where we start saying, like I remember, there are things that happened in my own ward at around 3 a.m. that morning that were very unfortunate. If those classrooms had a CCTV camera, and nowadays it's possible to have cameras that keep charge for even 48 hours. Some say they can last with charge for a week. So you just need to mount the camera there, then electricity is not an issue. So it is a better way to observe elections, because then you can have a portal where someone can log in and say, I want to go to a school in Kacheliba, classroom number 5, and see camera number 2, for example. And you are able to follow the... And I can tell you, one of the best ways to observe elections now should move from having physical observers to having cameras that can even be run back, and you can be able to see everything, even in slow motion. And I tell you, the day you'll have those cameras in classrooms, politicians will be the first ones to resist them. Because those ones they capture... Daktari, I want us to shift gears a bit and look at a possible Ruto-Rigathi presidency. You heard what it is that Fanya Mambo argues, that, now he gets a deputy president that is more like him. And in this case, not painting a very good picture of who the deputy president is and who his deputy then is. What will it take for you to unpaint this negativity? Because you want to have a president who's capable of running, first of all, and also a deputy. These people are prone to lots of legal battles. How do they successfully manage some of these legal battles? And I know someone would argue that, well, they came in on board with Uhuru from the ICC, and still the people received them well. But whether a lie, whether true, if it's a lie and has been told for a long time,
then it turns out to be true, or it appears to be, the truth. How will he, sanitize and of course wipe out all this negativity that has been leveled against him and his deputy to successfully run the country, at least for those 4.5 years that you speak of? That's important. Now, one, he said very well, and it's good for people to be honest. When people are honest, healing comes when you say what is in your heart. Yeah. He said very well that they have been praying day and night, praying to God that and that's a very serious issue. Let's to say here, so that because he's representing that's okay, maybe so many other people who have been praying the same, that we get exactly a deputy president like Ruto. No, I think it is. I think we have. That's what he said. That's what he said. And he repeated. That we get. That we get. Ruto gets a deputy. Yes, exactly like him. And he emphasized 3 times why, so that it's not that it was a slip of the tongue. So God hears prayers. And God knows which prayers to answer to, and which the prayers to say, I forgive you, my son. Yeah. So that is a prayer where God says, I forgive you because I don't answer some of these prayers. As we know, and the prayer we have, is that Rigathi Gachagua will pray his role and he'll not be mistreated. He'll pray his role as a principal assistant, knowing his praise as a principal assistant, and that he'll be accommodated. So because we live in this country, leader, we don't want to have bad prayers for the country. Yeah. Because if you have a lot of discordant government running, we also suffer. But I want to assure my brother and the whole team of Azimio, it's not good to have bad prayers for the country. But coming to what you have... So it was bad? No, I'm just saying he's doing bad prayers, which are not good. No, he's just registering... Well, having said that, you have a good question. Number one, we don't know. There are many theories about what happened between the President Uhuru Kenyatta and the deputy. There are many theories, which everybody, when you ask them, they will say one thing or another. We don't want to go back there. But we want to suggest this, that President-elect, the incoming President Ruto, understands the weight of all those allegations. Allegations because the only thing you can go and say it is true you did is by going to court and getting clearance, conviction or something. I mean, we don't want to go because we have been discussing about that. The assurance we want to give is this. For example, Rigathi, like you said, he has all those cases and all that. But if you ask Rigathi, those cases are politically instigated. If you ask him. And, for example, he argues, those things he's applied and all those is before he became a state officer. If you ask him 2013, 2014, because he became an MP 2017. So if you ask him, they had to go fetching files for many years behind just to keep him busy. When he discovered that he's very close to the DP, he is actually funding him from his sources and all that. I mean, there are many people with more money than Gachagua. I mean, in this country, billions, and you don't know. Yeah. But the moment you rise and you're on the focus, sometimes many things may happen. And I'm saying may because it's going to be relative, because we don't know. Now, what therefore we are saying, we want the rule of law to proceed. Let Gachagua face the courts. I mean, the case is coming up in September. Let everybody else who has issues about anybody. I mean, the civil, I'm happy here. We have a balance, a very good balance, because we have the civil society who are supposed to stand in the middle. I mean, come all of you, enjoying to be interested parties in the case. So I come and sit here. No, I'm saying, where you're sitting, can you where you're sitting? What I'm saying is, Kevin, just go as a civil society. What you're saying. Yes, a civil society, go and seek to be enjoying those cases. Right. Because we don't want to be looked in those lenses, because we all believe most of these cases are politically instigated. Yeah. So we are saying we want to clear our names. All our leaders will clear their names in court and get cleared. And are you not worried that you're going to spend so much time in court this time that you'd have otherwise been serving the people of Kenya? I want you to respond to that, because we have seen, even with the petitions, governors get into power and they are worried about petitions because day in, day out, they will be in court. Times when they're supposed to be thinking of policies, thinking of development for their people. After we speak to Violet Auma, who is in Kakamega County, for updates from there. Violet, briefly, kindly keep us up to tabs before we come back to this gentleman. Yeah, thank you so much. Yes, indeed, mixed reactions after Azimio candidate Raila Odinga came out yesterday rejecting the results that were announced by Wafula Chebukati, who is the IEBC chair there, who declared
Deputy President William Ruto as president-elect in the just concluded August polls. And so, of course, mixed reactions here in Kakamega County. Let me just bring in some locals. We'll get to hear from them what is their reactions on the same. Kindly, kuja baba tueleze majina yako na wewe baada ya Raila Odinga kuja jana na kusema ya kwamba yeye haungi mkono matokeo yalotokea. Kwako wewe hisia zako ni zipi? Mimi kwa majina naitwa Henry Sore Hayeka, natoka Shinyalo. Sisi ni watu wa papa. Tulipikia papa kura. Papa alipita. Hata mimi naunga mkono maneno papa alisema. Na kwangu naona tusirutie matokeo kwa sababu papa ako na makomishoni wa 3 4 wanaunga yeye mkono. Wakienda kotini, koti angalie mwenye hako na makomishona mengi. Hapo ndio ukweli iko. Alafu watangaze papa ndio president wa Kenya. Tusirutie matokeo. Waende tu waseme nani hako na makomishona mengi. Huyo ndio anasema. Kwa sababu mimi naona huyo Chebukati alipewa kitu. Sawa, hiyo sisi hatuwezi dhibitisha kwamba ni kweli vile unavyosema, lakini hayo ni maoni ya kwako. Kaka, naomba usonge wewe, tueleze hisia zako ni zipi. Raila Odinga amejitokeza, amesema ya kwamba yeye anaelekea kotini sababu amekataa yale matokeo. Kwako wewe hisia zako ni zipi? Asante. Mimi kwa majina naitwa Joseph Ateko, nikiwa mkaji wa Kakamega, Lurambi sub county. Nataka niseme hivi kwa Wakenya ambao mnanisikiza ya kwamba Mheshimiwa Raila Odinga ambaye tunampenda sisi Waluya, tunampenda na wengine, akae chini ajiulize, miaka zake zimeenda, asiende kotini, awe mpole, aache maneno ya siasa. Maana sasa tayari saa hizi, maana vile tumefikia mahali tumepokeza Mheshimiwa Rais ambaye ni Honorable Raila Odinga ambaye alikuwa anawania urais. Yeye ameonyeshwa tu wazi ya kwamba ameshindwa, asiende kotini. Maana sisi wananchi wa chini ndio tunaumia. Akienda kotini tuanze maneno ya kesi, kazi nyingi zitasimama, shughuli nyingi zitasimama. Watoto wetu wanatakana kwenda shuleni. Ona saa hizi pia itabidi tena watoto wetu wasongeshwe mbele kufungua shule. So naomba tu kwa unyenyekevu, kama ananisikiza, asiende kotini, aache maneno ya koti, maana sisi tunajua mshindi ni nani ambaye ameshinda. Okay. Sasa let me bring in some of the locals as well. Nashukuru. Mimi ni James Ndumuli. Sauti kidogo. Mimi naitwa kwa majina naitwa James Ndumuli. Ninatoka Naivasha sub county. Mimi upande wangu ni kwamba kweli Raila Odinga tumemwona jana akiongelesha taifa, na mimi maoni yangu ni kwamba Wakenya sasa nitakana tujue kwamba sasa tumeanza kukomaa. Kenya imeanza kuwa mkomavu kabisa. Sasa tufanye kazi yetu, tuachie hao wanasiasa mambo yao, lakini sisi vile tulichaguliwa rais wetu William Samoei Ruto, turidhike kwamba huyo ndo rais. Ni hata ikienda kotini, naomba Martha Koome akipenda, kama anasikia hii sauti yangu ya James Ndumuli kutoka Naivasha, ni kwamba aangalie sasa uchumi vile uchumi iko Kenya. Sasa vile mambo inaendelea, sasa maisha imekuwa ngumu. Sasa tukienda tena tuanze atuo kwa mambo tena election nyingine, hiyo tutakuwa tunaharibu pesa nchini yetu ya Kenya. Sawa. Acha tuongee na wengine. Asante. Kwa majina ni James Aswani Wanjala, chairman wa Lumino hapo Shirai. Ninasema kuwa uchaguzi ulikuwa uchaguzi wa amani, uchaguzi uliopendezwa na kila mtu. Mwenye alishinda ni mwenye alichaguliwa kama Ruto akiwa mheshimiwa. Sasa watu wote wanakubali hiyo, na Kenya imetulia kabisa kulingana na uchaguzi ule ambao ulikuwa. Hakuna mtu mwingine anaweza kuja nyuma aseme ameipiwa ama amefanya upanda. So kwako wewe unaona kwamba hakuna haja ya kwenda kotini? Hakuna haja. Utaenda kotini kufanya nini? Na uchaguzi ulikuwa inaenda kila mmoja kwa moja, kila mtu, wananchi wote wameona. Nje imeona. Uchaguzi iko sawa. Hakuna ukienda kotini wewe mwenyewe unajisumbua bure. Watoto wetu wanaumia, wachesoma. Sisi wenyewe chakula imekuwa ngumu, na wewe unakimbia kotini, na tumepata kiongozi. Hiyo sawa kabisa. Naomba msonge huko kidogo. Songeni hapa ndio niweze kuwapata vizuri. Naomba hisia zako kakaangu. Hapa pia naomba kuongea. Okay. Naomba wewe maoni yako ni yapi haswa baada ya kinara wa Azimio Raila Odinga kuweza kujitokeza na kusema anaelekea kotini? Kwanza majina muita kama Moses
mkaaji wa Kakamega. Kulingana na uchaguzi ambayo iliyoisha, mimi kivyangu, uchaguzi ilipangwa, watu tukaenda tukapiga kura, na tulikuwa na wageni kutoka sehemu mbalimbali, wale maprofesa wenyewe wa kuunganisha hesabu. Nasikitika jana mama mmoja wa IEBC kusema ya kwamba hesabu haikuwa sawa. Sijaridhika na yeye kwa sababu wameenda kwanza huko Serena kuandika ile barua. Huku mheshimiwa Raila watu wamemngoja huko mpaka wanasinzia. Huyo mama anatoka huko ameandikiwa hiyo kitu na Sifuna, hata mwenyewe ameshindwa. Hatuwezi ascertain ya kwamba ni kweli aliandikiwa. Kwako wewe, hisia zako ni zipi baada ya Raila kujitokeza kusema kwamba anaelekea mahakamani? Hisia yangu, Raila kwenda mahakamani anajisumbua. In fact hata kama akienda akiona hiyo kesi atafukuza watu hapo ndani. Kwa sababu tulikuwa na wageni na walianalyze hiyo hesabu, wakasema hesabu siko sawa. So mimi naona kama mheshimiwa Raila anataka tu kudanganya hao watu wake wenye wamepita hao, lakini amewapea kasi, hawachane nao. Chini ya Raila hiyo tumesahau. Hata tumsikize mwingine. Mimi kwa majina, naomba usimame vizuri tafadhali kwa sababu ya kamera. Naomba usonge kidogo kaka. Mimi kwa majina naitwa Adriano Zakaria kutoka Kakamega County, na mimi ningeomba ya kwamba mheshimiwa Raila, kama unasikia hii sauti, ningeomba ya kwamba angalia kwanza uchumi. Ukitaka kwenda kotini, sisi watoto wetu ndio wataumia. Sisi wenyewe ndio tutaumia kwa sababu ni pesa zenye ambazo unataka kutumia hiyo kwenda koti, na sisi ndio ambao tutatoa hiyo uchumi. Na kwa sababu vitu zitapanda kwa juu sana, na sisi tutaumia kuumia kwingine kwa ajabu. Na ningeomba ya kwamba serikali kama inasikia yale maamuzi yenye ambayo imetolewa, ni kwamba hata kama ilikuwa na utanganyifu ni already washatangaza, sisi hatuna la kusema. Sisi nyenye mmeridhika na yale matokeo? Tumeridhika kabisa. Sisi tumeridhika. Kama mtoto wake amekufa, ridhika za mwingine. Sawa sawa. Kaka, naomba umesubiri sana, kwako wewe hisia zako. Okay, kwa majina mimi ni Vidagari Charles, nikiwa mkaaji wa hapa Kakamega. Kwa mambo ambayo mheshimiwa Raila alisema kwamba anataka kwenda kotini kwa ajili ya matokeo, mimi kama mkaaji wa Kakamega tunasema kwamba awachana hiyo, kwa sababu itafanya nje yetu kuharibika. Na pia atuahidi unga, ukienda kwa duka hakuna hata unga hata moja. Kwa hivyo akitaka kwenda kotini hakikisha tuko na unga ya kutosha, na kama hawezi leta unga mambo kotini awachane. Sisi tunajua kwamba president wetu ni William Samuel Ruto, na tunamuunga mkono watu wa Kakamega na tutafanya kazi pamoja na yeye. Na yeye ako na haki kidemokrasia na vile kikatiba. Iwapo kama hajaridhika na matokeo, itabidi ameelekea kotini. Okay, kulingana na matokeo jinsi ilivyokuwa ikionyeshwa kwa Teka Bottom, tuliona ya kwamba tayari Ruto alikuwa amemshinda. Ni yeye pia alijua kwamba Ruto ni president. Kwa hivyo hawachana na mambo mengi, atulie, aende akae nyumbani kwa sababu tayari amezeeka, na sisi tunaomba ya kwamba akae nyumbani. Sasa kabisa kaka, wacha tumalizia na wewe. Kwa majina naitwa Patrick Wesonga. Mimi naona uchaguzi ulikuwa wa amani na uchaguzi ulikuwa wa ukweli. Raundi hii udanganyifu haukuwa kwa uchaguzi wa mwaka huu, na mimi naomba mheshimiwa Raila apumzike ili tuendelee na maisha. Asiende kotini kuchelewesha wakati wananchi kufanya kazi, tena kuleta tension. Tumekuwa na tension wakati kura tulikuwa tunangoja ya urais itangazwe. Sasa tumejua vile imetangazwa, turudi makazini zetu ile yenye tuliahidiwa. Sawa sawa. Wacha tumalize, huyu naona kuna lenye linamchoma kabisa. Malizia kwa dakika moja. Kwa majina yangu mimi naitwa Moses, mkaaji wa Kakamega. Mimi kwa upande wangu ninaona ikiwa mheshimiwa Raila hajaridhika na matokeo ya kura, ana haki ya yeye kwenda kotini. Manake koti ndio italeta stabilization. Kwa kuwa kuna chechezi ambazo tunataka zikuje, zikishakuja hata sisi wananchi wapiga kura tunataka kujua kweli mheshimiwa Samuel Ruto amepata kihalali ama amepata kivipi. Hizo chechezi ndio tunasema ziende kotini ziamuliwe, ndio Kenya kukue na utulivu. Kwa kuwa bado kuna wimbi, hilo wimbi ndio tunataka koti ikishaamua tu pap, Kenya tatulia, maisha tabii sawa. So thank you so much. So mixed reactions there from locals here in Kakamega County, and of course the residents of Kakamega County. But some of them saying yes, the Raila Odinga is supposed to go to the courts so that he can seek justice.
But some, of course, are saying they're okay with the results that were announced by Wafula Chebukati, and so there is no need of Raila Odinga going to court. But of course, indeed, Raila Odinga, he said he has made up his mind, is going to court, and of course, we'll stay put just to see what will be happening later on after he takes that step. Constitutionally, he has a right. I take it back to you. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers, as we know agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why niliweka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste? All that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. There's no alpha without an omega. There's no lead without any followers. No man is an island. We need each other. We need this conference. We say it, we do it, we act it. Kama una mpenzi wako, kila siku kama walivyosema, kila siku mwishi mapenzi. We don't toe the line, we set the standard.
We don't eat the grass. We lead the pack. As an alpha male, you're also a leader. Not just women, friends, and family, but to everyone else you've never met before. We are the beauty, the spice, and the brains. The men's conference where men become alpha males. And you can catch us every Wednesday at 10 p.m. This is The Grind. Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go. T.S. Eliot. So I decided, let me just take this up, put the teaching on hold first. Let me try see where this can go. I mean, the opportunities are a lot. But is that all you need? Oh wait, there's more. This seems a little too much. Let's slow it down. You do this is something you do out of passion. Join me, Violet Njoki, as I navigate through the maze of the increasingly dynamic business environment and quiet down the noises. As I help you flourish in business, every Monday at 7:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste? All that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent. I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Numbers. you know, maybe you should go. Maybe you should go outside the country. You come back after the new president and government has been sworn in. That's true. That is very, very important. Now, he mentioned about that there are other categories of people. Yes, as we allow them to also say because something. we are just talking about the presidency. Linda, we had 16,000 candidates who vied from MCA to the presidency. 16 is good also to know. One, we appreciate them. We congratulate the winners. It's not easy. Those who lost, I will urge you. We have personally, I've won and lost elections. Please, kindly, you cannot force yourself on the people. If you believe you have the calling to serve, Linda, and you to serve God's people, and calling is given by God, God says it's not now, this time. If you are genuine that you have the calling, you don't have to cry or get aggrieved, because you know, if God can say not now, but tomorrow He says it's you. Don't hate people. Don't hate God. Don't begin talking ill about churches where you went and give offerings. Please, kindly go switch to plan B very quick before you get into depression. Right. We don't want people begin saying, "Oh, get me the money I spent," all that and all that. So, Linda, for that class, I would say, please avoid going to courts if you can. You have a right, but yes, please avoid. I'm giving you my personal advice. Okay. There are people who left nominations. They went independent. Yes. Also, it's good because in this thing, always make sure you do whatever you thought you do. If going to independent was your best choice, it's good you went. But please finally accept and move on. That's very important. And you know, these ones would be like our parting shots. And so do you think that Deputy President William Ruto, his deputy,
could have so much to uncoin the narratives that have already been coined. And, you know, the questions of integrity, the questions of corruptions leveled against them, court cases that are, you know, alive. What will it take for them to convince the people that it's fine? It is us who are here, and you can trust us to deliver. See, Linda, the beauty about pacts is that it is an instrument of accountability. And in this case, in the event that the courts, if Azimio la Umoja One Kenya Alliance actually gets to the Supreme Court level, the president-elect and his deputy will have an instrument of accountability, because they told us a manifesto, they shared it, they spoke about it, debates, even right at the ward levels, because they have candidates there. There are instruments of accountability that citizens will have to be given an opportunity to use, to hold them to account. And those instruments also have riders, which I would call institutions. They have mechanisms that go beyond just a citizen having a manifesto or recorded videos and telling a deputy president or a president, you said that you will actually go and finish your case. We will show them, we will share them, but the institutions of governance that also give more strength to these instruments of accountability also have to be given their place and their say. If you listen to the narrative of this deep state mentality and deep state mechanism, especially from Kenya Kwanza side, UDA, they were of this opinion that probably some of these institutions are being used by the government to fight personal wars, and that the war on graft, for example, had been personalized, and specific people had been targeted, you know. It will be upon them now to reverse that, because they say that we are giving the hustlers, the opportunity for their voices to count and for their voices to make some sense. So to the extent that there are all these narratives around corruption, we want to see them walking the John the Baptist or Lazarus, who said everything, the tax collector, Lazarus, everything that I have taken from people erroneously, I will take it back. If it is a piece of land and you said you will take it back, take it back. If it is money, you can't tell where you got 200 billion or whatever money it is, take it back to the people. So I want to encourage citizens to begin across all levels to look at service delivery, to look at even our county governments, to look at the people that we have voted for in office, and look at how we can be able to hold them to account. And that accountability is what will push some of these people to actually realize that the sovereignty of the people, that the Constitution has vested that sovereign power to the people. And that power is a power that they also have to be willing. You know, if you are a president who says, I will crack down on media, I will crack down on civil society, then you actually lock out those voices that are also supposed to help legitimize or make your government stronger. In 1 minute. The first thing is a call to peace. We cannot overemphasize this. I'll tell Kenyans, wherever you are, whoever you are, try as much as possible. Peace begins with you. It begins with, if you are team one, do not go and rub it in the neighbors and to people whom you know are in the opposite camp, because that is a recipe for disaster. And if you are the one who lost, again, do not go and try to take it out on any other person. Just try as much as possible to keep peace. Avoid listening to people who tell you it's time to go and revenge on the streets and do all sorts of crazy things. I think my appeal to Kenyans is try as much as you can to restrain yourself, keep peace. We need this country as one. Finally, there are people with whom we vied. I can say some MCAs, I know some MP candidates I know who are still locked up in their houses. Their phones have been put on Dunga or Mteja for that matter. And my appeal to them is the first thing you need to do is wake up, leave your house. I mean, the minute I learned that I have not won my seat, the following day I was up doing the things I used to do before. And now I'm on air and they're asking me, where do you get the guts to be on air just a few days after you've lost the election? And I'm telling them the best way to heal, the best way to be out there is to leave the house, is to start realizing that life will go on whether you lost an election or not. And there are so many other people who had a lot at stake. So my appeal to any candidate who lost in this election is dust yourself, pick yourself up, wake up, go out there, and please do something. Do not stay at home. Switch on your phone. Life has to go on. All right. It has to be less than 30 seconds. It has to be 30 seconds.
What? Or the mic? Yes. I didn't know that you were making closing remarks, but I want to borrow from what Fanyamambo has actually said. It's a difficult moment for most Kenyans and political leaders, and people are looking forward for encouragement from different quarters. And I want to appeal for Kenyans as well to be calm. We have shocked the world again. Let's sustain that calm despite our emotions, our feelings, and our expectations having been thwarted in one way or another. For those who are celebrating, be magnanimous in your celebrations. For those who are mourning various losses, we want to appeal to the political class to consider peace as one of those foundational mechanisms of us going beyond such a time as this. So Kenyans, let's be peaceful. Let's exercise that peace as we allow for electoral justice to be done by those who are supposed to be those who are supposed to do it. Thank you. You know, Daktari has a very high chance of being in the next government, and I'm surprised you gentlemen are not telling him to remember you when they are there. Me, leader, just say one word. May we dwell in unity, peace and liberty. We need this country, all of us together. And we are going to be talking peace, continue doing that, encouraging our people, and there's life. And we continue holding hands together. Well put. Dr. Peter Mbai, Executive Director, Center for Governance and Conflict Prevention. Last speaker this morning, Kevin Osido, the boss or the chairperson of Governance Watch, County Governance Watch, Executive Director, yes, of County Governance Watch. Executive Director ndio kila kitu ndio kusema hapo unaona unatembea na ndio kusign check my friend. Yes, governance expert as well. Thank you so much. And wakili Ben Fanyamambo Kinudhi, asante sana gentlemen. We have to close it, not in totality, for a moment to cross over to Nakuru County. Yes, we'll listen in to what Chichi Josephine has in store, and then we come call it a day. Yeah, Linda, a very good morning to you. And here in Nakuru, it's oil come businesses as usual. But yesterday, we saw the presidential candidate Raila Odinga addressing the nation at the KICC, where he publicly rejected the polls, or rather the poll results, of course, that had initially been declared that William Samoei Ruto, who is the deputy president, was the president-elect. And therefore, remember that residents here have a lot to speak about the whole rejection process, and understand that Raila Odinga, of course, pointed out discrepancies in the final tallying process, where he termed the pronouncement of William Samoei Ruto as, of course, null and void, and also said that it was illegal and unconstitutional for Chebukati to announce the whole process, or rather the results, and therefore this will count less if I don't listen, or rather if I don't talk to residents in Nakuru County just to hear how their sentiments on the same and what they have to say pertaining the results of Raila Odinga's rejection of the polls. Asante sana kwa kuzungumza na TV47. Tuliona jana yule ambaye ni kiongozi wa Azimio Raila Odinga akipinga ya kwamba matokeo ambayo yalisomwa na Chebukati hayakuwa halali. Utasema nini kuhusiana na haya? Kwa majina naitwa Benson Kipiegon. Kwanza ningeomba mzee wetu Raila Omolo kwa heshima yake afuate sheria ambayo inafaa. Anaende kotini, awache kutusumbua. Tumechoka. Mzee Raila Omolo Odinga, kwa heshima kuu tunakuheshimu. Tulikupigia kura mwaka 2007 kwa heshima na tukakuheshimu mpaka mwisho. Mzee, tunakuomba asa sisi wakaaji wa Nakuru, biashara imerudi chini. Tunaumia mheshimiwa Raila. Jambo ningesema, tulikuwa na observers, international observers, kuna observers wa Kenya, pia na sisi wazee. Tulikaa chini na tukaangalia hesabu, na tukaangalia hesabu zote ambazo zilifuatiliwa zilikuwa sawa. Lakini kwa heshima kuu na heshima ya nchi yetu ya Kenya, tunakuomba kama wananchi, tuache kuvuruga wananchi, uweke hali ya amani kama vile Mzee Moi aliwacha nchi yetu ya Kenya kwa amani, na ujaribu kuangalia kwamba sisi tunaenda mbele, aturudi nyuma. Kila mwaka tutakuwa tunashinda kwenda kotini. Kotini wafanye kazi yao. Sisi raia wachana na sisi, na kwa heshima kutu na kuomba mshauri Raila. Shukrani. Nizungumze na huyu, nieleze iwapo ulikuwa na imani na mwelekeo wa IEBC na labda vile ambavyo walifanya mikakati yao, na labda Raila Odinga kuweza kukataa matokeo. Utasema nini kuhusiana na hayo? Kwa majina naitwa Peter Ndongo Gedhae, mkaji wa Nakuru County. IEBC ilifanya kazi mzuri, security ilifanya kazi mzuri,
Haya, sisi tunaomba amani. Kama haukuridhika na matokeo, ni wengi haukuridhika, lakini ni wachache. Lakini tuwasema hivi, iko process ya kwenda kotini. Mtu ende mahakamani atoe malilio yake, lakini sisi tunataka amani na amani. Shukrani. Nisikie kauli yako tafadhali, karibia hapa. Nieleze kauli yako kuhusiana na swala hili. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Bernard Kandie. Mimi nilikuwa nimesimama MCA Kapkures Ward, Nakuru West constituency, na sikuweza kufaulu, lakini nimefaulu kwa sababu mimi ni kiongozi wa town hii. Kwa miaka ambayo nimekaa town hii, nimekuwa nikishuhudia amani. Furaha yangu ni kwamba kwa hii maneno ya uchaguzi ya 2022 nimefurahia kazi ya Chebukati, kwamba aliweza kusema William Ruto ndiye amekuwa ni elect president. Sasa nimeshangaa kwa nini Mheshimiwa Raila Odinga anaenda kotini. Basi mimi sitakuwa nasema chochote kwa sababu mimi hiyo si kazi yangu. Lakini kitu ningeomba wana Kenya ambao wenzangu wanaishi Nakuru hii. Mimi naomba amani ambayo naona town hii. Amani ni kitu ambaye mimi naomba kila wakati kwa sababu ya maendeleo ya nchi yetu. Nchi yetu imebaki nyuma kimaendeleo kila wakati. Lakini kwa sababu ya amani na kwa sababu ya ile maneno ambayo naona kwa IEBC, Chebukati amefanya kazi yake. Kwa hivyo, wananchi wa Kenya wenzangu, ninaomba kwa heshima, tuishi kwa amani, tufanye kazi yetu kama kawaida, tufanye biashara yetu kama kawaida. Kwa sababu kama tukiangalia mambo ya uchaguzi ambayo imeisha, hatuwezi rudi tena kuangalia ati sasa nani ati tunaanza kwenda kotini. Mimi si yuko hapo kwa sababu mimi nasikia uchungu kama investor kwa town hii. Sifanyi kazi kwa sababu mimi nahofia nikiendelea kufanya kazi naona kama watakuja kutusumbua. Na pia hapo awali tulimuona Raila Odinga akisema kwamba atakaposhindwa atakubali kushindwa kwake, na pia naibu wa rais alisema. Unaona ni kwa nini hasa Raila Odinga hajakubali? Raila Odinga ni kama amepushiwa na lawyers. Kuna watu ambao wanampush. Raila Odinga walikuwa wameenda kanisani on Sunday, akasema atakubali matokeo. Sijui sasa kuna watu makatels ambao wameombea Raila Odinga arudi nyuma, alafu wanataka kumkulia pesa zake. Unajua Raila Odinga ni mtu ambaye ni mtu mungwana, lakini kuna watu wanampush. Kwa hivyo anafosiwa kuendelea ama kwenda mbele kuweza kuhusisha mahakama? Anapushiwa na watu fulani, lakini yeye mwenyewe anajua yeye mwenyewe ameshindwa. Yeah. Na mtuongee na mwingine hapa, karibia hapa, nieleze maoni yako kuhusiana na swala hili. Raila Odinga ameweza kupinga ya kwamba hakushindwa wala alishinda. Utasema nini? Mimi naitwa Joseph Lele kutoka Nakuru. Mimi maoni yangu ningeona si mzuri aende kotini, kama ingewezekana akubali na nchi yetu iendelee mbele. Tuko na jukumu mingi ya kufanya katika nchi hii. So kama kesho iko shule inafunguliwa kesho na watu uchumi imeharibika, so ningeomba tu kama ingewezekana akubali matokeo na tuendeshe nchi mbele. Kwa hivyo unaona kwamba IEBC ilifanya kazi ambayo haifai kutolewa shida yoyote ama haifai kutolewa makosa yoyote? Nakumbuka Chebukati akisema hii hesabu yote iko kwa portal na kila mtu anajua. So kama kuna issue ingetatuliwa before. Lakini sasa hii kama rais mteule ametangazwa, wacha tukubali na kila kitu iendelee mbele. Thank you very much. Allow me to talk to another. Thank you, Mheshimiwa, for joining us. Kindly tell me, what is your take? What do you understand by Raila Odinga saying it was null and void and he's not going to take the results that were pronounced by Chebukati? My name is Honorable Benson Sande Baresia. To me, Raila Odinga is within his constitutional right to reject or to accept. And you can only accept if you know very well that this is a fair defeat. But again, if you are not satisfied, you can move to court. It is within your democratic right. We don't need to fight. You don't need to be bitter that one has been declared a winner over you. But let us explore all legal channels that can make this country remain united. By the end of the day, whoever is given leadership must unite the country. If Chebukati knows what he has done is right within his conscience, it's okay. But
keep in mind, if you know you have told the truth, we have seen Zacchaeus Chesoni, we have seen Kivitu there, you are not new to these stories. Stories are there and are always built daily. But if anything, that the court nullifies the presidency of William Ruto, it will be setting a very bad precedent for this country. But if you are told to go back for elections, please let us put our country together and pray to God, because every leadership comes from God. And if God allows William Ruto to continue, then so be it. But if it's because right now the country as a whole there's no chaos. But if your leadership or your victory is nullified, don't cause chaos. Let us just work as Kenyans. By the end of the day, all of us must come together as Kenyans. Let us maintain peace and let us stop this bitterness. Yeah, in one or the other, whoever has been defeated or won, we remain to be Kenyans. I pray that Kenyans to hold up together and love one another, because by the end of the day, we live to coexist together. God bless Kenya. Thank you. God bless you. Thank you very much. Linda, allow me talk to the very last person here. Tafadhali, shukran sana. Nieleze wewe kama mwananchi wa kawaida ulichukulia vipi na uzito upi Raila Odinga kuweza kupinga matokeo? Kwanza naitwa Peter Gwai, mkazi wa Nakuru. Mimi ni bodaboda operator. La kwanza ningependa kushukuru kwa yote, iwe ushindi ama kutoshinda. Cha msingi ni kwamba njia ile Raila alichukua ni njia sahihi, sababu badala ya kupinga ama kuleta rafsha ama chaos, njia sahihi ni kwenda kotini. Ikiwa pengine watu wamechaguana na haujaridhika, umeona kuna upande vile haujaenda sahihi, step ile inastahili ni kufuata the procedure ambaye ni kwenda kotini. So tunashukuru kwa hayo na tuwe wapole, kila na mmoja aweze kuchunga mwenzie bila kuwa na chuki, bila kuwa na machungu, mpaka siku ile itakapo isha mambo yote. Thank you very much. Therefore, Linda, remember those are Nakuru County residents, of course, with their sentiments on the same issue. Understand that Raila Odinga publicly rejected the results, the poll results that were declared that William Samoei Ruto was the president, or rather is the president-elect by our IEBC chair, Wafula Chebukati. And of course, as you've heard, is that all they want is Raila Odinga to concede defeat and, of course, support William Samoei Ruto. And understand that Raila Odinga had initially, or rather yesterday, said that he will choose or he would exercise all channels or available channels to ensure that he goes to the court and, of course, rejects the whole process and ensure that he will, or rather the whole process is either repeated or rather, of course, he wanted to make it declared, or rather he wanted to make it known that the whole process was null and void and was legal and unconstitutional. Over to you, Linda. My name is Chichi Josephine. Thank you, Chichi, for the updates from Nakuru County. Lots of feedback as well, you know, from what people have to say. A majority saying that enough is enough. Kenya needs to move on from, you know, this hot moments of politics or heated moments of politics, and therefore lots of feedback. And we say asante sana, the likes of Florence saying that we cannot prophesy that Rigathi Gachagua will be a thorn in the flesh of Ruto. Let's all speak positivity. Most of the people telling Baba, you know what, we appreciate your contribution, and we say that perhaps it's time we say enough is enough. And so many of you who are watching this morning, and so we say thank you so much, and also special regards to Prince Hanningtons, who's watching us from Mombasa. He says jambo sana and appreciates what it is that we do. We appreciate you as well, and many others who have been watching this morning. And therefore, exactly 7 minutes past the top of the hour, it's time that I say kwaheri, as I look forward to see you again tomorrow on standby as our Able Swahili team of Kirobi and Watare that are taking up the mantle for me. And so please stay tuned for them. My name is Linda Alela. Do have yourself a lovely morning and a day ahead. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability.
You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga. and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers, as we know agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why niliweka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste? All that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. There's no alpha without an omega. There's no lead without any followers. No man is an island. We need each other. We need this conference. We say it, we do it, we act it. Kama una mpenzi wako, kila siku kama nilivyosema, kila siku mwishi mapenzi. We don't toe the line, we set the standard. We don't eat the grass, we lead the pack. As an alpha male, you're also a leader. Not to just women, friends and family, but to everyone else you've never met before. We are the beauty, the spice and the brains. The men's conference where men become alpha males. And you can catch us every Wednesday at 10 p.m. This is The Grind. Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go. T.S. Eliot. So I decided, let me just take this up, put the teaching on hold first. Let me try see where this can go. I mean, the opportunities are a lot. But is that all you need? Oh wait, there's more. This seems a little too much. Let's slow it down. You do this is something you do out of passion. Join me, Violet Njoki, as I navigate through the maze of the increasingly dynamic business environment and quiet down the noises. As I help you flourish in business every Monday at 7:30 p.m.
It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste? All that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent. I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga. and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers, as we know agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different Na mubashara mtazamaji kutoka katika chumba cha matangazo hapa jijini Nairobi, ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2022, wakati ambapo kuna kijoto kuhusiana na utata wa matokeo ya urais. Bila shaka ni mojawapo ya taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia katika chumba cha habari. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi pamoja na mwenzangu Beatrice Watare ndilo jina, na tumeweza kufika hapa asubuhi ya leo kuhakikisha kwamba tunakupa taarifa tendeti kadri zinavyofika kwenye meza yetu ya habari. Kumbuka Kirobi, hapo jana kumekuwa na mchakato mkubwa sana pale ambapo Raila Odinga alijitokeza kupinga matokeo ambayo yaliweza kutokea. Hivyo basi ni hisia mseto ambazo tunazipata kutoka kaunti tofauti, na papa hapa tutahakikisha kwamba zinakufikia kwa utaratibu. Bila shaka mtazamaji, wacha tuangazie tu baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia katika chumba chetu cha matangazo. Kwanza kabisa, naibu wa rais William Ruto, na ambaye ni rais mteule, atakuwa anaongoza kikao na viongozi wa Kenya Kwanza. Naibu wa rais ambaye ni rais mteule atakuwa anaongoza kikao na viongozi wa Kenya Kwanza katika eneo la Karen, kama sijakosea, siku ya leo. Na mbali na hayo, viongozi wateule wa Azimio watakuwa na kongamana jijini Nairobi. Kumbuka hiyo jana kinara wa Azimio na mpeperushaji wa bendera ya urais Raila Odinga aliweza kujitokeza masomaso na kupinga matokeo ya uchaguzi wa Agosti mwaka 2022. Na viongozi wa Embakasi watakuwa wanaangazia mauaji ya afisa wa IEBC. Kumbuka ni Embakasi Mashariki. Viongozi wa Embakasi watakuwa wanaangazia mauaji wa afisa wa IEBC aliyetoweka na kisha kupatikana ameuawa. Na mbali na hayo pia vile vile tutakuwa tunafuatilia taarifa nyingine ambapo kamati ya mipango ya serikali ya mpito itakuwa inatoa mwelekeo leo. Kamati ya mipango ya serikali ya mpito itakuwa inatoa mwelekeo leo. Labda mtazamaji, wapo hauelewi kamati hii ya mpito ni ipi, ni ile kamati ambayo inajukumika ili kuhakikisha kwamba inatoa zile
powers kwa rais ambaye atakuwa amechaguliwa na wananchi baada ya maamuzi kufanyika. Na kando na hayo, viongozi wa kidini watakuwa wanatoa taarifa ya uchaguzi. Hizi ni baadhi tu ya taarifa ambazo tutakuwa tunafuatilia katika chumba chetu cha habari, na usisahau kwamba waandishi wetu wa habari wamekita kambi katika maeneo tofauti humu nchini tayari kukujuza ni kipi ambacho kinajiri. Na mbiti Zwetare. Na bila shaka ni taarifa ambazo hivi leo tutaweza kuziangazia. Hivyo basi lako ni jicho tu, mpenzi mtazamaji, ili tuweze kudadavua na kuingilia kati masuala tofauti ambayo yanaasibu katika taifa letu la Kenya. Ila kabla tuweze kufanya hivyo, acha tuweze kupata methali ya leo. Methali ya leo: mtu ni watu. Maana yake, mtu huenda sawa kwa kuishi pamoja na watu wengine katika jamii. Methali hii hutumiwa kutuonyesha umuhimu wa kukaa vizuri na watu katika jamii. Methali yenye maana sawa na mtu pweke hawezi. Na mpenzi mtazamaji, karibu tena. Jina langu ni Beatrice Watare na ni muda murwa kabisa kuweza kukupasha. Mpenzi mtazamaji, kumbuka hapo jana tuliweza kupata taarifa kutoka kwake Raila, na alisema kwamba anapinga matokeo. Ruto aliweza kupata urais kwa 50.49, naye bwana Odinga akapata 48.85. Hivyo basi ni swala tu ambalo limeweza kuibua hisia mseto katika maeneo tofauti, na bila shaka tutaweza kuzamia ndani ili tuweze tu kujua labda usemi wa watu wengi huko nje ni epi, na vile vile kwenye kaunti tofauti ambapo wanahabari wetu wameweza kupiga kambi. Hivyo basi kaa nasi, tutazidi kudadavua zaidi. Ila kwa sasa wacha tuweze kuzamia taarifa kuu, na ni kwamba viongozi wa chama cha UDA tawi la Busia wamemuulizia rais mteule William Ruto kuwapa nafasi ya Babu na Mwamba na Susan Mangeni katika serikali yake. Viongozi hao wakiongozwa na mmoja wa wasimamizi wa kampeni ya Ruto, Edwin Oduya, walisema wana imani na uongozi wa Ruto, huku wakimuomba atimize ahadi zake za kuweka hazina ya kusaidia biashara ndogo inayojulikana kama Hustler Fund. Lakini sisi tunashukuru watu wa Kitui, ijapokuwa tulikuwa katika meno makali sana ya kisiasa, tuliweza kujitetea na tuliweza kukutetea, ukapata hii 27% ambayo tuliweza kuhesabiwa katika zile kaunti 39 ziliweza kukupitisha. Kwa sababu tunajua kuna yale makubaliano, tuliweza kukaa pamoja nawe, tukaandika chata yetu ya Kitui na ya kaunti zetu zote za Ukambani, na tuka agree yale mambo utafanya kaunti zetu na katika constituency zetu, eneo mbunge zetu ukichukua kiti. Na tunataka kukushukuru kwa sababu tunajua hakika wewe uweka yale umesema na utimisa. Tunataka kusema kama watoto wa UDA hatutaki kuwa watoto yatima. Tunataka tukumbukwe kwa sababu tulijaribu kutafuta kura. Wamama tulitoka kwa manyumba, hata tukawacha mabwana zetu, tulirudi baada ya siasa kuisha tukiwa tunatafuta hizi kura. Na kwa hivyo ninashukuru Mungu kwa sababu ametuonekania. Kitui ndo iliyopeana asilimia kubwa sana Ukambani. Manake tulikuwa na 27.3 compared to Machakos 24 and then Makueni 20%. So we feel proud and honored to be part of this government. Na tukisonga mbele, baada ya matokeo kutolewa na William Ruto kutangazwa kama mshindi, kiongozi wa Azimio One Kenya Raila Odinga hapo jana alijitokeza na kukana matokeo hayo, huku akisema atafuata sheria kupata haki. Hivi sasa wacha tupate hisia na maoni kutoka kwa wakazi wa kaunti ya Kisii kutokana na uamuzi huu. Hivyo basi tuungane na mwanahabari wetu Kombo Alfayo atujuze mengi. Naam, asante sana Paul Kirobi, na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili la Kisii, ambapo sasa hivi niko na baadhi ya wakazi kutoka gatuzi hili ambao wanataka kuzungumzia swala zima hili la matokeo ambayo yaliweza kutokea, vile vile na
jukumu ambalo aliweza kujitokeza jana kinara ambaye anapeperusha bendera ya Azimio One Kenya Alliance, pale ambapo aliweza kujitokeza na kusema kwamba matokeo yale yaliyotangazwa na Chebukati siku chache ambazo zimeweza kupita ni kwamba hayatambui na kwamba yale matokeo sio matokeo halali, na kwamba akaambia watu wasalie na amani, na vile vile hatamu yake ya kuelekea mahakamani. Pengine tuweze kupata maoni kutoka kwa baadhi ya wakazi kutoka gatuzi hili la Kisii waweze kutueleza wanaonaje hatamu ya Raila Odinga kuweza kuelekea mahakamani. Pengine uanze kwa jina lako alafu tueleze. Kwa majina mimi naitwa Alois Kibet kutoka hapa Kisii. Maoni yangu mimi ni kuonelea kwamba Chebukati ingalao alipotea kidogo, ni vizuri tuombe amani. Amani ikiwa ndio mzee, uamuzi tunahitaji kwa mahakama. Kama kura hiyo ilibiwa, hiyo wanasema kuna ushahidi ya kutosha, ni vizuri mzee aende mahakamani ndio tupate amani, lakini tunataka watu watimize amani, kila mtu aendelee. Uchumi imeharibika Kenya. Yangu ni hapo. Naam, asante sana. Pengine tuweze kupata kutoka huyu ambaye yuko hapa. Kwa majina yangu ni Steve. Mimi kwa maoni yangu naonelea hakuna haja Raila angeenda kwa Senate anataka kuenda mahakamani. Hii kura ilikuwa ya ukweli na uwazi. Hakuna haja hata angejitokeza kusema eti anataka kuenda mahakamani. Mimi naomba Kenya tayari saa hii tumekuwa na amani, hata angetoka saa hii tumeamua tu ni kuendelea na maisha na mwenye amechaguliwa. Pengine tuliwaona wale commissioner wanne wa IEBC waliweza kujitokeza na kwamba kusema matokeo yale wasihusishwe nayo na wayaamini. Pengine lako ni lipi? Mimi sasa kwa maoni yangu wale ndio wakora kabisa. Juu wenyewe ndio walikuwa wanatuambia huyu ako na hizi, huyu ako na hizi. Sasa dakika ya mwisho kuenda kusema eti hiyo ni kula ya ukora, wao ndio wakora. Hata wanastahili kufunga saa hii. Mimi kwa maoni yangu. Naam, asante sana. Pengine tuweze kupata kutoka kwa mzee mmoja. Kwa majina naitwa Tom, ni mkaji wa Kisii. Tulipiga kura kwa amani na kura zilionekana zimepigwa zikaisha. Sasa tukatarajia kupata rais akatangazwa na Chebukati. Ni ukweli Raila anasema alibiwa kura. Hiyo ni haki yake na ni haki yake kuingia kotini. Kotini ni ya watu wale wanakosewa au wale wanataka kujua haki yake. Hatujasema Raila ni mbaya, Ruto ni mbaya. Hao watu ni viongozi. Ile kitu tunaomba ni amani. Lakini je, kuuliza Chebukati wakati alitisha hawa wakuje wasomee matokeo, ni nini alifanya Raila kuingia pale? Akawacha Raila akaingia, Ruto akaingia huko na Chebukati. Walienda kukaa wapi? Mbona au tuambia? Mimi naomba kama walienda mahakama vizuri, waongee vizuri, tupate haki. Na ile kitu tunaomba ni amani. Saa hii watoto wako nje. Tumeshindwa kurudisha watoto shule. Tuko na watoto ambao wanaenda kufanya mtihani. Tunaendelea kuongoja mambo ya kura au ni nini? Tunaomba Kenya tafadhali mtuhurumie. Ile kitu tunaomba, yule amechaguliwa na yule anataka kwa uchaguzi, tafadhali waelewane, tufanye kazi pamoja. Asante. Naam, pengine tuliona wale commissioner wanne wa IEBC waliweza kujitokeza pale wakasema wasihusishwe na matokeo yale, na kwa kuwa walisema kwamba matokeo yale wao hawakuhusishwa, yaliletwa wakaambiwa ndio haya matokeo na yakaelekea kufululiza kwenda kutangaza, na walikuwa hawakuweza kukaa chini wajadiliane. Maoni yako ni yapi kutokana na uamuzi ule wa wale commissioner wanne? Wale commissioner wanne wakati hizo kura zilikuwa zimewekwa pamoja, wanakuanga makomishona wangapi? 7. Wanakuanga 7. Hiyo wakati walikuwa 7 wakapaki 3 au 4 walikuwa wapi wakati walitiza ikaenda kutangazwa na Chebukati? Walikuwa wapi? Na swala ni hawa commissioner wana walikuwa pamoja wakati, lakini ila matokeo yalipoletwa pale wao hawakuelewana, hawakuweza kukubaliana na matokeo yale, ndipo hao wengine waliweza kujitenga wakasema kwamba wasihusishwe na matokeo yale. Maoni yako ni yapi? Maoni yangu nitaweza sema hao waine ndio wataweza tuambia ni nini iliwafanya hawakuenda huko, hawakuelewana. Hiyo ndio maoni yangu. Naam.
Asante sana. Kama ulivyoweza kusikia au kupata hisia kamili kutokana na watu wa gatuzi hili, ni kwamba wao wanaomba amani na vile vile wanaomba iwapo Raila Odinga ameamua kwenda kotini na kuiomba mahakama ya Kenya iweze kufanya haki ili ukweli uweze kupatikana, iwapo kwa kweli kura zilipigwa kwa haki ama iwapo kuna utepetevu katika IEBC, pengine waweze kupata ukweli ule. Jina langu ni Kombo Alfayo, TV 47. Kwa kweli sina la ziada. Kwako studioni Paul Kirobi. Bila shaka ni Beatrice Watare, ila shukran sana Kombo Alfaya kwa taarifa hiyo ambayo yuko katika kaunti ya Kisii. Kumbuka ni hisia tofauti ambazo zinazidi kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali. Na hivi sasa wacha tuweze kuvuka upande wa Naivasha, kaunti ya Nakuru, ambapo Willy Dennis Njiru ameweza kupiga kambi katika eneo hilo. Na labda atueleze tu hali ni ipi baada ya kinara wa Azimio Raila Odinga kupinga matokeo na vile vile kusema kwamba ataweza kufika mahakamani. Hivyo basi Willy Dennis Njiru, tueleze labda wakazi wanasemaje na hali ni ipi katika eneo hilo? Naam, asante sana mwenzangu Watare na Kirobi mkiwa studioni. Ulivyotangulia kusema ni kwamba mjadala kuhusiana na swala zima la baada ya uchaguzi linazidi kukua jambo la kuzungumziwa hapa, na bila kupoteza wakati kipasha sauti kwa wakazi ili waweze kutueleza mengi kuhusiana na swala zima la mambo yanayofuata baada ya uchaguzi, ikiwemo utata ambao umepatikana baada ya uchaguzi. Jina la kwako ndugu? Jina yangu ni John Wahome, mkaaji wa Naivasha, mfanyi biashara wa kuuza watermelon katika soko ya Naivasha. Tunashukuru sana kwa raia kuchaguana. Tumefanya kazi yetu kuchaguana na tumechagua viongozi mbalimbali. Kutoka MCA, MP, tumefanya hiyo kazi yetu. Ile kitu ambaye hatutaki katika Kenya hii. Sisi ni wa Kenya, mambo ya ukabila hiyo hakuna. Kenya mzima haina makabila. Sasa sisi ni wa Kenya na tumeshikana kitu moja. Tulipiga kura tukiwa sio kabila hii ama ile. Tulipiga kura tukiwa wa Kenya. Tukitaka viongozi wa Kenya wale watatuongoza muhula huo mwingine. Kwa hivyo sasa ile kitu ambaye ningetaka kuambia watu, tuseme kama ile timu ilikuwa inachaguana kama wa IEBC. IEBC waache kututenganisha, kuleka mipaka hii, kusema huyu alikuwa hivi. Watueleze ukweli. Kama ni ukweli ni fulani alichaguliwa, iwe ni huyo. Kama sio huyo, kuna dosari fulani, iangaliwe na utaratibu wa mahakama bila incitement ya kabila hii ama ile. Sisi kama Wakenya, ningetaka kuambia Wakenya wenzetu kutoka Mombasa mpaka Ziwa Victoria, mpaka Mombasa tena mpaka kule Northeastern, ningetaka kuambia msikubali kugawanywa na wanasiasa. Wanasiasa tayari tumewapea kazi. Ule mtu amechaguliwa MCA amepewa kazi. Ule amechaguliwa MP, ule amechaguliwa governor amepewa kazi. Tusije tukapiganishwa na mtu yeyote. Na ule mtu ambaye anaingia katika kabila fulani anawaambia mfanye hivi. Hatutaki mueleze intelligence na mueleze kila idara ya security. Asante. Nyuma yako kuna dada, wacha tumsikie. Dada, jina la kwako? Kwa majina naitwa Winfrida Nyaboke, ni mkaaji wa Naivasha. Mimi nauza watermelon. Mimi ninauza watermelon. Kitu nataka wananchi tukae pamoja, tulichagua rais na maneno yenye wanaleta ingine hatutaki kujua. Hata IEBC tunasema waendelee kuangalia vizuri, hata watutolee watu inchi za nje wakuje kuangalia vile election next round tukifanya, waendelee kuangalia na waendelee vizuri. Sisi hatutaki maneno, sisi ni Mungu alitusaa tukawa pamoja, na tena tuendelee kuwa kabila moja, tusirikiane, tufanye kazi umoja na nguvu, na tuendelee kufanya kazi. Wakenya wasima tuendelee kufanya, hatutaki kuchagua kila kabila, hatutaki kuchagua Mjaruo, hatutaki kuchagua Mkikuyu, hatutaki kuchagua Mkisii, tunataka tuwe kabila moja. Mkamba ni dada yangu, Mkamba ni ndugu yangu. Wacha tusikie kutoka kwa dada hapa. Haya, wacha tusikie maoni ya kwako na kushikia microphone. Jina la kwako? Mimi naitwa Jacinta Wanjiro. Mimi ni mkaaji wa Naivasha, na venye naweza taka kusema sisi tulivote, sisi tulifanya kazi yetu. Sisi kama wananchi wa hii Kenya tulifanya kazi yetu, na sisi ni wazalendo, si ndio? Hao wengine tuliwapea kazi. Saa hizi kitu yenye naomba tu ni amani, kwa sababu Naivasha is a cosmopolitan
town, si ndio? Kuna Wajaluo, kuna Wakikuyu, Wakisii, Wakamba, kuna all tribes huku. Na sisi tunataka tufanye kazi kwa umoja, tushirikiane. Na hizi stories zingine za IEBC, mimi ninashindwa aje. Hao wenye walikuwa wanajitoa. Kwani where are they all those days? Ndio wanajitoa the last minute. Sisi hizo hatujui, hao ndio wako huko. Sisi tunataka kukaa kwa umoja, tunataka kukaa kwa amani. Na hata watu wote Naivasha wanasema, wanaongea lugha moja ya amani. Tuweke amani na tuendelee na kazi. Mambo ya IEBC. Unamaanisha kwamba commissioner wakuwa wanatolewa nchi za nje? Ama waongezewe, hata kama tutakuwa na hawa huku, but still wa nchi za nje waongezewe, wakuwe wengi, ndio tukue na ule uwazi. Asante, wacha tusikie kutoka kwa ndugu mwingine hapa. Naam, jina la kwako ndugu? Kwa majina ni kama Umonywa. Mimi Kenya ningesema tuliamka asubuhi na mapema kuenda kupea hawa watu kazi. Kwa hivyo Kenya ningefanya na Kenya ningesema kama mtu alikuwa Azimio kama mimi, mwenye alikuwa Kenya Kwanza, mwenye alikuwa kwa Tigiza Mti, tuwe na amani. Mwenye atasidwa atulize watu wake. Bora kusiwe na mambo ya vita, tukae kama wa Kenya, kama ni kazi, tuanze kazi, juu tunalea na maisha ni gumu, hatutaki mafurugano. Mambo ya kurudia uchaguzi, masuala haya yanapelekwa kotini, unaona vipi wewe? Mimi Kenya ningesema ni vizuri hii IEBC ifanye kazi vilivyo. Isiende kuegemea pande moja. Kama ni Raila Odinga amesidwa, kura sirudiwe. Kama ni Ruto amesidwa, kura sirudiwe. Tunataka haki. Fenye wanasema makomishina wengine wanapotea, badala waseme ukweli. Tunataka warudi pale wote, watoke na suluhisho moja. Na mambo ya kurudia uchaguzi, kuna hela za kutosha? Hakuna hela bana. Kama saa hii uga imerudishwa 200. Saa hii ni 230. Kwa saa hii maisha ni gumu. Hatutaki mambo ya kurudia uchaguzi. Tungeomba wafanye kitu tusirudie uchaguzi. Juu kama ikirudiwa, sisi ndiye tutaenda na mbele na kudidimia. Sisi ndiye tunaombia wananchi. Hatuna pesa hata mfukoni. Kwa hivyo ningesema Kenya ningesema tafadhali serikali iangalie hii uchaguzi isiende runoff. Hakuna mambo na kurudia uchaguzi. Kama ni baba, tuwapiwe watu wa baba amesida. Kama ni Ruto, koti iamue ni Ruto. Tutulie na maisha iendelee. Okay, na mimi naitwa Ladies Mudhoni, mkaaji wa hapa Naivasha, na pia mimi ni mwanya biashara wa hapa Naivasha. Napongeza mwenye amechaguliwa kwa sababu Mungu aliona huyo ndiye anafaa. Na kwa baba hata yeye tunamshukuru ni kwa sababu amefanya nchi yetu ikuwe na amani. Sasa tunamsia aende kwa koti, aache koti mtetee, nayo tutasikia uamuzi wa koti na tutafurahia tukisikia uamuzi wenye koti itatupea. Sasa nchi yote ya Kenya iko na amani na tunaomba hii amani iendelee. Naye Ruto kama ataapishwa, tuko tayari aendelee kutuongoza na kila kitu itakuwa sawa. Lazima tuelewe kwamba bwana mwenyekiti wa IEBC Chebukati anavalia viatu mara mbili. Kuna wakati yeye ni National Returning Officer na kuna wakati yeye ni mwenyekiti wa IEBC. Masuala haya ungetaka atatuliwe vipi kotini? Naye Chebukati, mimi kwa maoni yangu naona Chebukati ako sawa. Siwezi mlaumu Chebukati, naona ako sawa. Lakini mambo yao naona watatatua wao wenyewe, kwa sababu sisi tukiwa wananchi hatuwezi ingilia yale mambo ya IEBC. So Chebukati tunaona ako sawa, lakini koti itatueleza zaidi, kwa sababu tukiwa wananchi hatuwezi elewa haya maneno. So tunaachia koti itaamua. Tunaona hivyo. Ndugu, jina la kwako? Tuliona hata mwenyekiti wa IEBC ameshambuliwa. Kwa majina yangu naitwa Daniel Kaholo, mimi ni mfanyikazi wa ISO. Na sasa mimi ningesema ya kwamba uchaguzi ulikuwa wa kweli na wa haki. Kama IEBC iliona ni vizuri, alafu kitu kingine, sasa walifungua sava zote zilifunguliwa. Kwa hivyo kila Mkenya alikuwa anafungua mpaka kwa simu, unaona. Na tukaona kweli bwana Ruto alikuwa ameongoza. Sasa sisi tunaomba Koome afanye vile anafaa kufanya. Na tuseme kitu kingine,
Tukimalizia tutasema ya kwamba kura zilikuwa mzuri, za baba ndio hazikutosha, kwa hivyo yakubali matokeo. Wataro na Kirobi, mambo ni kama haya kutoka eneo hili la Naivasha, ambapo mjadala mzima kuhusiana na swala la uchaguzi linaendelea kukua mjadala mkali katika eneo hili. Tunatumaini kwamba hili endapo litaelekea mahakamani kwamba mambo haya yataweza kutatuliwa kwa njia iliyo bora. Lakini kutoka kwetu hapa mjini Naivasha na kurejeshea kwako studioni Watare na Kirobi ili mkaweza kuvuka katika maeneo mengine ya nchi. Kirobi. Shukran sana Willy Dennis. Bila shaka tumeweza kupata usemi wa wakazi wa eneo hilo la Naivasha, na ni kwamba wanaomba amani. Kumbuka hata tumeweza kuona mtu hapo ameshikilia watermelon yake, maana anataka kuendelea na biashara. Cha muhimu ni kuhakikisha kwamba tunadumisha amani, hata ingawa Raila Odinga ataweza kufika mahakamani, na maanisha kwamba tutulie, tuwe na utulivu, tuone IEBC itafanya nini, na kazi yake ni kitu ambacho tunaangazia na tutaweza kufuatilia. Hivi sasa wacha tuweze kuvuka upande mwingine, ambapo ni county ya Kakamega, ambapo Violet Auma ameweza kupiga kambi katika eneo hilo. Kumbuka swala nzima ambalo tunazungumzia siku hii ya leo ni utata wa matokeo ya urais hapo jana, ambapo Raila Odinga aliweza kusema kwamba hakubaliani na matokeo hayo. Hivyo basi Violet Auma, iwapo unanipata, natumai upo salama, hebu tueleze hali halisi katika eneo hilo ni ipi? Asante sana mwenzangu Watare. Niko hapa katika kaunti ya Kakamega. Hisia mseto vile nimesikia kutoka Nakuru na Naivasha. Hisia mseto pia vile ziko hapa katika kaunti ya Kakamega. Wakazi wengine wanaunga mkono hatua ya kinara wa Azimio Raila Odinga kwenda mahakamani. Wengine wanasema hamna haja. Kura zishakamilika, zishahesabiwa na mshindi ashatangazwa, ambaye ni naibu rais William Ruto, ambaye aliweza kutangazwa kama rais. Na hivyo basi wao wameridhika na hatua hiyo na wanataka kurejelea shughuli zao za kawaida. Wacha niwalete watueleze hisia zao ni zipi. Mama, tueleze na wewe hisia zako ni zipi? Majina yangu naitwa Salome. Naomba songe hapa kidogo. Majina yangu naitwa niangalie huko. Majina yangu naitwa Salome Okoyana. Mimi kiniki yangu nasema kura tusirudie. Kura imetosheleza hapo. Tuna watoto waende shule, tuna watoto wa form 4, tuna watoto wa darasa la 8, tuna watoto wa darasa la 6. Tuliwaambiwa na serikali wanafanya mtihani. Sasa school fees tunatafuta. Tukisema turudie kura, hatuna vile tunapata school fees, na hatutaki watoto warudie tena darasa. Ile mwaka yenye ilikuwa ya corona, watoto walipoteza. Na wengi hapa Kakamega walipata mimba. Hasara yenye tuko nayo. Watoto tumekaa sasa, sisi tumekuwa walezi na kutafuta school fees. Sasa tunawalilia serikali huko mbele. Mtu wachie serikali yenye imekaa iendeshe Kenya. Atuoni tena kurudi nyuma. Nimemalizia tu hapo. Sawa sawa, acha tumsikize mwingine. Kwa majina naitwa Dorcas. Mimi naomba Mwenyezi Mungu awasaidie wale ambao wamepiga kura kwa zani ya Mheshimiwa William Ruto, waungane mkono na Rais Baba, wafanye kazi pamoja. Hatutaki wewe unasema kuwe na salamu za maridhiano, wasalimiane handshake. Wasalimiane handshake vile alisalimiana na Uhuru, wakaendelesha Kenya mzuri. Hatutaki kurudia mambo ya kura, kwa sababu pesa yenye wanarudia kura ni sisi wa Kenya tunaumia. Watu wa Kakamega tunaumia. Lakini hawajasema kwa wanarudia kura. Wamesema kwamba yeye ameenda kotini kutafuta haki. Mimi nasema kwamba wasalimiane, waleta handshake, washikane mkono, waendeshe Kenya mzuri. Okay. Sawa sawa, acha tumsikize mama. Nawe songa kidogo kwako, wewe hisia zako ni zipi mama? Kwa majina naitwa Roslida na Mitao. Nia zangu ni hizi. Nasema hivi vile kura ishapikwa, ni washapatiana ile ushindi, hata Raila aende wapi. Sio mara ya kwanza, ni kila mara. Hata akitafuta haki yake hatapata. Wawaachilie tu sisi tufanye kazi. Kama Mungu amependa awachie tu hapa, kwa maana hata akienda kotini itakuwa tu vile vile. Kila mara akipiga kura anaibiwa tu hivyo. Sasa awaachilie, anafuatilia nini? Na hiyo tu. Okay. Sawa sawa, acha tumsikize mwingine. Naomba kama unaweza songa mwingine, tueleze hisia zako ni zipi mama? Kwa majina naitwa Frida. Mimi ningeomba serikali ambayo imekalia kiti wakati wa sasa waweze kuendeleza
yale majukumu ama manifesto ambao waliitoa. Sisi kama wananchi tumepiga kura, tumepeana haki yetu, tunataka wao watupe haki walio tuahidi. Ni hiyo tu. Na kwa sasa hivi Raila Odinga amesema anaelekea mahakamani kutafuta haki. Anaona ya kwamba labda matokeo yaliyopeanwa hayakumfaa ama hayakuridhisha. Kwenu mnaona ni haki yake kwenda mahakamani ama achane na hii story? Sasa kama ni protocol, wacha afuate protocol, wapambanie huko mbele wao, lakini sisi wananchi wa huko watupe amani, tuendelee na kazi zetu kama kawaida. Maana wanafunzi wako nyumbani, wakati wa corona wanafunzi wamekaa nyumbani kwa muda mrefu, na sasa hivi tuna candidates ambao tunataka wafanye mtihani. Watafanya namna gani mtihani na hawako darasani? So we want peace from them. Wacha hiyo peace ianzie juu, kwa sababu ikianzia juu itateremka huku kwetu sisi, na hatutaki vita, kwa sababu we have experienced it kutoka 2017. Hatutaki mambo ingine kama hayo tena, tunataka amani. Sawa. Mwingine kidogo haraka tumalizie. Kwa majina naitwa Phoebe Karamu nikiwa Kakamega. Mimi naomba Raila Odinga arithika na matokeo yenye ilitoka. Asipokubali kushindwa sio mshindi. Tafadhali serikali mtupe amani. Sai biashara imerudi chini. Sai watoto hawaendi shule. Sai ndio hiyo uchumi imekuwa juu, hata unga peke yake hakuna. Mlitanganya unga iko 100 mkitafuta kura. Sai hata ile 200 hatupati. Tafadhali tunaomba kura ikuwe ya amani bila tulipika. Tumeridhika na William Ruto akuwe rais wetu wa Kenya. Sawa. Mama kidogo, tusonge kidogo mama, tusikie kwako. Mimi nimeona maoni yangu. Hao watu walipika kura, tukapika kura mzuri, tulipenda, tukawapenda. Wasikilizane tu wenyewe vizuri. Huyu ni msema nyamesaeka, wampeko kitu akule. Wasimwache bure. Mimi kwa maoni wangu nasema hivi. Wasimwache bure, alalamika kama anaenda nyumbani, mpatieko kitu akule, asikie vizuri. Kuliko kulalamika kila wakati ni mbaya. Hata nisikie tu sauti ya mwanamume hapa kidogo tukifunga. Mimi kwa majina naitwa Brian Jimomo. Naongea hivi nikiwa hapa Kakamega, nasema ya kwamba sisi wanasiasa wetu wenye walikuwa wanatafuta kampeni, walifanya kampeni zao na wakasema wananchi sisi tuende tuamue nani atakuwa rais. Wananchi wamengangana, wamecheza pati yao, wamepiga kura. Sasa wakati wamepiga kura, mshindi ametibuka. Amepotibuka hivyo, kitu yenye mimi nitaambia viongozi wote wenye walikuwa wanangangania uongozi, wakubali matokeo, na ule mwenzetu badala ya kusema tuende kotini ama namna gani, sababu yeye mwenyewe anajua mahali maisha iko. Harudi angalie wananchi venye mambo ya wananchi iko. Yeye kama mheshimiwa mwenye alingangania hii kiti na akakosa, arudi nyuma, ajue kweli kuna Wakenya, atafuta amani. Akishatafuta amani, hata kule Supreme Court wenye anakimbilia huko, sababu hata ukingangana uende huko, akisema hata kura yenyewe irudie ukweli, akikwambia urudie kura, wewe mwenyewe ndio utakuja uambie watu warudie kura, na ile matokeo labda itakuwa mbaya zaidi kuliko venye iko sahihi. Unaona, haitakusaidia kwa njia nyingine. Sasa kubali matokeo, twende mbele. Sawa. Kwa sababu ya muda, yani naona wakazi wengi wameweza kujitokeza kuweza kutoa maoni yao ama hisia zao baada ya kinara wa Azimio Raila Odinga kuweza kujitokeza tu kusema anaenda mahakamani, lakini kwa sababu ya muda itabidi tumekatiza. But kile ambacho nimeweza kusikia kutoka kwa wakazi hapa, wanasema ya kwamba baadhi yao wameridhishwa na hiyo hatua ama yale matokeo yaliyotolewa na Wafula Chebukati ambaye ni mwenyekiti wa IEBC. Wengine wakisema kwamba Raila kuna haki kuelekea mahakamani, lakini yote tisa wao wanasema kwamba hawako tayari kurejelea uchaguzi kwa sababu ya hali ama gharama ya maisha imeweza kupanda. Wanataka watoto wao waende shule, na vile unga hapa katika kaunti ya Kakamega wanalalamika kwamba hakuna unga, na hivyo basi unajua kwamba ugali ndicho chakula hapa katika kaunti ya Kakamega, na hivyo basi wanataka unga uweze kuja na waweze kupata chakula hapa. Kutoka hapa sina la ziada, narudisha kwako mwenzangu Watare.
Shukrani sana dadangu Violet Auma ambaye yuko Ange, yuko Tisti katika kaunti hiyo ya Kakamega, na ni usemi tu wa wakazi kama tulivyopata wanalalama kwa sababu hali ambayo imeweza kuwa na hali ambayo imeweza kushuhudiwa hapo awali, watoto unakuta kwamba hawawezi kufika shuleni. Hivyo basi ni mambo mengi na taifa linaomba kuweza kurejelea labda hali ya kawaida, maana wakati mwingine siasa huwa zinasimamisha utaratibu wa mambo kadri yanavyosonga. Hivyo basi ni usemi tu wakiomba kwamba iwapo basi itabidi wapambane pale kotini kwa ni masuala yao, ila wasiwahusishe wananchi, maana hawana labda mipango ya kurudia kura zile. Hivyo basi ni hali tu ambao labda tutazidi kufuatilia. Violet Auma yuko pale, ila kwa sasa labda tuvuke upande mwingine ambapo ni kaunti ya Nakuru ambapo Chichi Josephine yuko Ange. Kumbuka hapo awali alikuwa ameweza kutufahamisha kwamba hali ya amani iliweza kushuhudiwa katika kaunti hiyo ya Nakuru, maana hapo awali tulipata kwamba labda kulikuwa na vurugu, ila hivi sasa mambo yamekuwa shwari. Ila wacha tuweze kupata kutoka kwake hali halisi. Ni Chichi Josephine, kwako. Naam, Watare, shukran sana. Na kama unavyoona kwa sasa niko katika soko kuu la Nakuru hapa, ambapo ni soko la Gitwamba. Elewa kwamba ni soko ambalo watu kama unavyoona wanaendelea na biashara zao, wamama wakiuza mboga zao. Na hivyo basi hapo jana pia hizo ni picha za kuweza kuonyesha kwamba biashara imerejea kama kawaida baada ya uchaguzi, na baada pia ya matangazo ya kuwa naibu wa rais William Ruto ameweza kutangazwa kuwa ndiye aliyeshinda katika nafasi ya urais. Na hivyo ni kueleze hapo jana tuliweza kumuona yule ambaye ni mgombea wa urais ambaye ni Raila Odinga akiweza kutoa hotuba yake katika ukumbi wa KICC, aliposema hata kubaliana na wala hakubali matokeo ambayo yaliweza kutangazwa na yule mwenyekiti wa IEBC ambaye ni Wafula Chebukati, na hivyo akasema anazingatia ya kwamba ataweza kufika mahakamani na kuweza kuwakilisha suala hili, kusema kwamba hata kubali. Na hivyo basi nitaweza kuzungumza na wakazi ambao elewa kwamba ni mama mboga wa eneo hili na pia wanabodaboda waweze kunieleza wao wanaona vipi kuhusiana na swala zima za Raila Odinga kuweza kusema kwamba hatakubaliana na matokeo ambayo yalitangazwa na Wafula Chebukati. Basi shukran sana, karibia hapa. Nieleze, hapo jana tulimuona Raila Odinga akikataa kwamba matokeo ambayo yalikuwepo hatakubaliana nayo. Wewe utasema nini kama mwananchi wa kawaida? Yes, majina ni Alex. Mimi nakubaliana na kiongozi huyo wa Azimio ambaye ni Raila Odinga. Tukianalyze kutoka mwanzo vile campaigns zilikuwa na maongeo yao na matamshi, nadhani inaonyesha picha fulani. Wakati wa campaign neno fulani mtu angeongea ambayo ingebashiri vile pale mbele itakuwa. Maana kuna mtu alisema yeye, mimi siwezi shindwa wala kuibiwa kura zangu. So maneno kama hayo. Na ukiangalia jinsi ambavyo Chebukati alifanya, ni kana kwamba kulikuwa na some force ambazo zilimlazimu. Na kama sio force, pengine alilipwa afanye vile alifanya. Hayo mambo yako, hii ni dunia. Na kama ni mimi pia, unajua, lazima nitafute kitu ya kupelekea watoto nyumbani. Labda alipata mwanya huo na akautumia kuchukua fedha fulani kupelekea watoto nyumbani. Kwa hivyo unaona Raila Odinga endelee kwenda mahakamani kuwakilisha swala hili? Ningependa aende mahakamani, manake huo tu ndio njia ya pekee kwa sasa, badala ya mambo mengi. Shukrani. Niweze kuzungumza na mamangu hapa, karibia hapa. Nieleze wewe maoni yako ni yepi, na iwapo tutaambiwa kwamba turudi debeni, je, mko tayari kuweza kurudi debeni na kuchagua kiongozi mwingine ama vipi? Mimi nashukuru kwa hiyo uchaguzi ile imeisha. Haikuwa uchaguzi mbaya, ilikuwa uchaguzi ya haki na ukweli, kwa sababu wakati tulichakuana sisi tuliweza kurudi kwa kasi kama kawaida. Na sisi kile tunaomba kama Wakenya tungekubali irutiwe. Kwa sababu ya nini? Ni tunaumia. Sisi watu wa chini tunaumia. Sisi tukubali rais wetu ule amechakuliwa, tufanye na yeye kazi bila alituahidi, tufanye tusahau ile iliisha. Kwa sababu hiyo tutarudisha Kenya yetu chini, na tunataka tuinue Kenya yetu tukiwa na mwendo moja. Aliyokuwa kwa Azimio na ule alikuwa kwa huku, tushikane tuinue Kenya yetu. Na kulingana vile uchumi inarudi chini, ugonjwa ilikuwa na ikaturutisha chini. Sasa tukirudia tena ni pesa yetu na
Mimi mama kwa hiyo ikirutiwa sitauza changu. Wacha pange. Tumejipanga na kupika. Raila Odinga asiende mahakamani kwamba amekubali. Silikuwa kila na sisi tuenda na watu. Sasa tumeamua kura. Tuendelee maisha nyuma. Shukrani. Niongee na mama mwingine hapa, nieleze kauli ya Odinga kukataa matokeo. Nasema kwamba mama ataenda mahakamani, waseme kwamba uchaguzi uweze kurudiwa. Hatuko tayari kurudia uchaguzi kwa sababu hii ilikuwa ya haki na ukweli. Walijitokesha na wakachaguana vile ilivyo. Ameshindwa kwa sababu kuna mshindi na mshindani. Watoto wetu ndio wanachelewa kwenda shule. Wawache watoto wetu waende shule wakasome kwa sababu hao ni kazi wanatafuta. Na tuko na president wa Kenya, aapishwe, kazi iendelee, tufanye kazi yetu kwa sababu uchumi wa Kenya uko chini kabisa na tunaumia. Tuachwe tufanye kazi. Labda ufanyakazi wa IEBC uliona kulikuwa na uwazi, na hivyo basi Raila Odinga anasema kwamba hakukuwa na uwazi. Wewe unaona kuhusiana na utendakazi wa IEBC ulikuwa vipi? Kwa IEBC walifanya kazi ilivyostahili na kulikuwa uwazi, na kila mtu mwenye alikuwa anafuatilia ilikuwa uwazi kabisa. Na kila mtihani iko na mshindi na mshindani. Akubali ameshindwa na maisha iendelee. Shukrani. Niongee na mamangu mwingine hapa, nieleze kauli yako. Raila Odinga amekataa ya kwamba hakushindwa yeye na anasema kwamba ataenda mahakamani. Una yapi ya kusema? Morning everybody. Yes, morning, sure. Mimi ni mkushukuru na nikushukuru sana kwa ajili maneno ile iko Kenya hii yetu itaki mambo mingi, inataka mtu akae na imani. Yes. Na imani hiyo tulisema tunataka. Na tukaulizwa na wakaulizwa na Ruto. Wakaulizwa aje, wewe ukishindwa utakubali? Akasema nitakubali. Na Ruto akaulizwa utakubali ukishindwa? Nitakubali. Kwa nini? Na wawezi kukua ate wao wawili ndio watashindana. Na wakashindana mtu mmoja. Si akubali. Baba yangu kubali. Kwa ajili hata wa sasa tunataka mtu ule anakubali matokeo kwa ajili matokeo ilitokea. Na ikitokea tunakubali. Na sasa Kenya hii yetu tunataka mtu ule anataka sisi tufanye biashara. Kwa ajili tukifanya biashara si ati wewe utakuja, ati Ruto atakuja anipe. Ni mtu anakaa na kazi yake, ndio akikaa na kazi yake anapata, hiyo ndio imani. Na ndio tunataka everybody kuwa na imani. Labda uniambie Raila Odinga iwapo ataenda mahakamani na waseme ya kwamba mahakama iseme ya kwamba turudie uchaguzi wote, mko tayari kuweza kurudia uchaguzi? Hata mimi nilikuwa nasema, hata nilisikiliza jana. Nikaona hiyo anasema hajakubali. Kwa nini alisema? Si anadanganyana, alisema atakubali. Na kama ni yeye alikuwa ameshida, angekubali. Na kama angekubali, akae tu na hivyo. Na tutaki kuenda kotini. Sisi tutaki kwenda kotini ati mtu ataki kukua amekubali, akubali. Akubali matokeo. Matokeo ikitoka itokelezewe. Niongee na mamangu mwingine. Karibia hapa tafadhali, karibia hapa. Zungumzia hapa, sema nitakusikia. Habari yenu nyinyi yote? Mimi niko na maneno kidogo. Mimi nafurahi sana ile kura tulipiga. Lakini tunashindwa, watoto wetu hata tukipiga kura wanauliwa kwa wakisema haki. Lakini mimi nafurahi sana ile kura tulipigwa. Na sisi tukipiga kura yetu tunataka haki yetu. Lakini tukitaka haki yetu nyuma yake tunaona hiyo kura haendi vile tulikuwa tukitaka. Na sisi Kenya hii tunataka imani. Kwa maana hatutaki ugomvi kwa Kenya. Tunataka na tukitaka kura yetu, tunataka kura yetu lipiga, tupatie haki yetu. Shukrani. Wa mwisho niweze kuzungumza naye. Karibia hapa tafadhali. Sema kauli yako kuhusiana na Raila Odinga kukataa matokeo. Mimi kwa maoni ya Raila Odinga kukataa matokeo, hiyo inafaa zaidi. Kwa sababu wacha wa Kenya tutafuate utaratibu vile tulipiga kura zetu. Kwa sababu sisi tuliamuka asubuhi, tukapiga kura, tukijua tunaelekea mbele. Na tena
kama sisi tuna haki ya kuwa, hizo kura wacha sihesabiwe ama zionekane hiyo fomu wale waine walisema. Zikikuwa ni William Ruto ameshinda, apewe kiti na tumekubali. Ikiwa ni baba Raila Amolo Odinga, waache kumnyang'anya kiti yake. Wakenya tumechoka. Na iwapo mahakama itasema ya kwamba tuweze kurudia uchaguzi, mko tayari? Tuko tayari kurudia uchaguzi, na mahakama pia watende haki na tukue sisi tukiwa tupewe mwelekeo mzuri, kwa sababu kitu yenye metumiza kama sisi wafanyi biashara, kwanza sisi watu wa chini ndio tunaumia. Saa hii sisi tunaumia sana kwa sababu hii uchaguzi tulijitokeza, hata tulifunga biashara yetu, tukaenda tukachaguana, na hapo kwa matokeo tunaona ilitokea vizuri, ikaendelea vizuri. Dakika ya mwisho wanaanza kufanya ukarabati. Why this? Ule Jibukati ni binadamu kama sisi, na sisi ni binadamu. Wacha haki itendeke, na Raila Amolo Odinga apewe haki yake. Shukran. Basi Watare, ni kauli ya wenyeji katika kaunti ya Nakuru, na kama nilivyokueleza ni kwamba hapa niko ni katika soko kuu la Nakuru, na hivyo basi ni wachuuzi tu ama wale ambao wanafanya kazi katika soko hili ambalo kama ulivyosikia wana maoni tofauti. Kuna wale wanasema ya kwamba hawako tayari kuweza kuingia katika uchaguzi mwingine, na kuna wale pia ambao wamesema wao wako tayari wapo wataruhusiwa ya kwamba wakarudie uchaguzi, wako tayari. Na hivyo basi wataelewa kwamba zaidi ya yote ni kwamba yule kinara wa ODM ama yule ambaye ni mgombea wa nafasi ya urais Raila Odinga alisema ya kwamba atahakikisha kwamba amefika mahakamani kupinga swala hili. Hivyo basi Watare, umeweza kusikia kutoka kwa wenyeji wa Nakuru ya kwamba bado maoni yao ni tofauti, yanatofautiana, na kama ulivyosikia ni kwamba wengine wanasema wanamuunga mkono yule ambaye ni Raila Odinga, na yule wengine wanasema wanamuunga mkono yule ambaye ni naibu wa rais William Ruto. Basi Watare, ni ruhusu kama ulivyoona ni wenyeji ambao wanahitaji kuzungumza zaidi, niweze kuzungumza nao zaidi na nitazidi kuwajuza kadri mambo yanavyotukia katika eneo la Nakuru. Hivyo basi kwa sasa sina la ziada Watare, ila tutakurudisha kwako studioni. Naam, shukran sana Chichi Josephine. Kumbuka ni hisia mseto ambazo tumeweza kushuhudia hapo katika kaunti ya Nakuru, soko hiyo ya Nakuru. Na kumbuka kipengee cha 140 cha katiba kinaipa mahakama ya upeo siku 14 kusikiliza kesi na kutoa uamuzi wake, na iwapo labda kesi hiyo itasema kwamba basi kurudiwe uchaguzi mpya, basi IEBC itakuwa na siku 60 kuandaa uchaguzi mpya. Hivyo basi ni masuala ambayo tutazidi kufuatilia tuweze tu kujua kwa kina labda itakuwa vipi, mambo yatakuwa vipi kutoka hapo. Ila kumbuka hisia ambazo tumeweza kupata, wengine wanasema kwamba wamechoka, wanataka kurudia zile biashara zao za kawaida. Masuala ya watoto kurudi shuleni pia yanaangaziwa, uchumi uko chini vile vile. Hivyo basi ni masuala tu tofauti, ila tutazidi kufuatilia tuweze kujua hatma ya mambo haya itakuwa yepi. Ila kwa sasa wacha tuweze kuvuka upande mwingine, na ni kwamba siku 2 baada ya mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati kumtangaza Daktari William Ruto kuwa rais mteule, viongozi na wafuasi wa chama cha UDA kaunti ya Kitui wamemrai Ruto kuwakumbuka katika serikali yake. Wakizungumza na wanahabari, wafuasi hao wanasema kuwa kaunti ya Kitui ilitoa asilimia kubwa ya kura za Ruto kutoka eneo zima la Mashariki kilinganishwa na kaunti ya Machakos na Makueni. Kaunti tunapenda kukumbusha William Ruto kwa ugawi katika serikali yake. Make sure Ababu na Mwamba, Susan Mangeni wako na timu yake wako katika serikali. Vijana wetu watakuja na kupata ajira hiyo, kwa sababu tunaamini kwa mfumo wa bottom up. Ni kwa kina mama ambao tunatarajia pesa za biashara
ambazo Mheshimiwa Ruto alituahidi, inaitwa Hustlers Fund. Yes. Hiyo Hustlers Fund iteremke chini, wakina mama zetu na vijana wapate kuanzisha biashara na wapate kubadilisha maisha yao. Na Baba Samoi Ruto, mahali ambapo huko Busia, wa mama tunakuhitaji, watoto tunakuhitaji. Tukiangalia kazi na wamama, kazi tunafanya leo, kesho tumeikosa. Kwa sababu gani? Mapato yetu iko chini. Ni kwa sababu ya mfumo wa bottom up. Yeah. Mradi pesa zifike chini kwa wananchi. Wananchi wa Busia ni wananchi ambao wanabidii katika kazi zao. Tukisonga mbele, wakazi wa Kapsabet wametoa wito kwa Wakenya kurejelea maisha yao ya kawaida baada ya kutangazwa kwa matokeo ya kura ya urais, huku wakiwapongeza Wakenya kwa kujiendesha kwa njia ya amani wakati wa shughuli ya uchaguzi. Wakazi hao wanawataka wale walioibuka washindi kushirikiana na wapinzani wao kuhakikisha utangamano. Wakazi hao pia waliwataka wale wanaohisi kusikitishwa na matokeo yaliyotangazwa na Wafula Chebukati kutumia njia za kisheria kama ilivyoainishwa kwenye katiba. Now are over. We have a winner. We should get back to work. We no longer have blue or yellow. We have one country now. We have one country, that is Kenya. We need to run this country. We have the economy to build. We have the economy to rebuild. And peace to keep. Na taarifa hiyo ya mjini Kapsabet itanipeleka mapumzikoni japo kidogo, ila nitarejea, usiende mbali. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga. Alafu Na mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye matukio mtambuko siku hii ya leo. Jina langu ni Beatrice Watare, na tukisonga mbele ni kwamba viongozi wa kidini ya Kiislamu kaunti ya Kakamega wanamtaka Rais mteule William Ruto kushughulikia masaibu ya gharama ya juu ya maisha inayozidi kuangaisha Wakenya wengi. Pamoja na hayo, wanamtaka Ruto kuwatumikia wananchi wote sawa, hata wale hawakumpigia kura. Hali kadhalika, viongozi hao wamewasifia Wakenya kwa kuwa watulivu baada ya matokeo na kuwasihi kuendelea kudumisha amani na kungoja uamuzi wa mahakama. Kwa vile mambo yamekuwa mazuri, naomba tu ya kwamba tuendelee kuwa na amani hiyo hiyo, tuweze kufanya shughuli zetu, tungoje vile mambo itakapokuwa. Tulivyosema kwamba kama kuna matatizo yote, basi naomba kwamba wale ndugu zetu ambao wanaona hawajaridhika waende kwa koti, wakangoje vile mahakama Supreme Court itakaofanya uamuzi wao.
lakini kwa saa hii tunasema kwamba Chebukati, ndugu yetu Nuru Gabbo na wale ambao walisimama naye kabisa kwanza kuhakikisha wametangaza mshindi, ni walifanya kazi mzuri na tunawapongeza sana, na tunampongeza rais mteule William Samoei Ruto. Tunatoa pia mwito kwa raia wote wa Kenya waweze kufanya subira, wawe na walete uwiano. Tunajua kwamba katika mashindano yote yanayofanyika kuna kuweko na mwenye kushinda na kushindwa. Sasa walioshinda na walioshinda, ushindi wote ni wetu sisi wa Kenya wote. Kwa hivyo tudumishe amani, tusiwe ni wenye kuleta fujo, tusifanye mambo ambayo yanaweza kuleta nchi yetu kaharibika. Na tunaomba ya kuwa kitu ya kwanza afanye, maisha imekuwa ngumu. Ajaribu juu chini na Mungu amsaidie arudishe maisha chini ili sisi wote tutafaidika. Na hii ushindi ni ya Wakenya wote because maisha ikirudi chini sisi wote tutafaidika. Mpenzi mtazamaji, bila shaka ni wito wa amani kutoka maeneo tofauti, na kama tulivyopata kutoka kwa viongozi wa kidini kutoka kaunti ya Kakamega, wito ni huo kuhakikisha kwamba tunapata amani. Mpenzi mtazamaji, ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumeweza kuandalia asubuhi hii ya leo, na kadri siku inavyosonga tutakuwa na zaidi. Kumbuka utata wa uchaguzi ungali unaendelea baada ya matokeo kutangazwa. Hivyo basi tutazidi kujua itakuwa vipi hali halisi, haswa wakati huu ambapo Raila Odinga ameshakana matokeo hayo na kusema kwamba ataelekea mahakamani. Ila kabla tusonge mbele, wacha tuweze kuelekea kwenye dikodiko za spoti. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent. I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why nilieka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to
my waste from the washroom, the solid waste, all that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. There's no alpha without an omega. There's no lead without any followers. No man is an island. We need each other. We need this conference. We say it, we do it, we act it. Kama una mpenzi wako, kila siku kama nilivyosema, kila siku mwishi mapenzi. We don't toe the line, we set the standard. We don't eat the grass, we lead the pack. As an alpha male, you're also a leader. Not just women, friends and family, but to everyone else you've never met before. We are the beauty, the spice and the brains. The men's conference where men become alpha males. And you can catch us every Wednesday at 10 p.m. This is The Grind. Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go. T.S. Eliot. So I decided, let me just take this up, put the teaching on hold first. Let me try see where this can go. I mean, the opportunities are a lot. But is that all you need? Oh wait, there's more. This seems a little too much. Let's slow it down. You do this is something you do out of passion. Join me, Violet Njoki, as I navigate through the maze of the increasingly dynamic business environment and quiet down the noises. As I help you flourish in business every Monday at 7:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste, all that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent. I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga. and music bands. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming,
and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why nilieka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste, all that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. There's no alpha without an omega. There's no lead without any followers. No man is an island. We need each other. We need this conference. We say it, we do it, we act it. Kama una mpenzi wako, kila siku kama nilivyosema, kila siku mwishi mapenzi. We don't toe the line, we set the standard. We don't eat the grass, we lead the pack. As an alpha male, you're also a leader. Not to just women, friends and family, but to everyone else you've never met before. We are the beauty, the spice, and the brains. The men's conference where men become alpha males. And you can catch us every Wednesday at 10 p.m. This is The Grind. Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go. T.S. Eliot. So I decided, let me just take this up, put the teaching on hold first. Let me try see where this can go. I mean, the opportunities are a lot. But is that all you need? Oh wait, there's more. This seems a little too much. Let's slow it down. You do this is something you do out of passion. Join me, Violet Njaki, as I navigate through the maze of the increasingly dynamic business environment and quiet down the noises. As I help you flourish in business every Monday at 7:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste, all that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life.
well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates, Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions, business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga. and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why nilieka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste, all that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. There's no alpha without an omega. There's no lead without any followers. No man is an island. We need each other. We need this conference. We say it, we do it, we act it. Kama una mpenzi wako, kila siku kama nilivyosema, kila siku maishi mapenzi. We don't toe the line, we set the standard. We don't eat the grass, we lead the pack. As an alpha male, you're also a leader. Not just women, friends, and family, but to everyone else you've never met before. We are the beauty, the spice, and the brains. The men's conference where men become alpha males. And you can catch us every Wednesday at 10 p.m. This is the grind. Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go. T.S. Eliot. So I decided, let me just take this up, put the teaching on hold first. Let me try see where this can go. I mean, the opportunities are a lot. But is that all you need? Oh wait, there's more. This seems a little too much. Let's slow it down. You do this is something you do out of passion. Join me, Violet Njaki, as I navigate through the maze of the increasingly dynamic business environment and quiet down the noises. As I help you flourish in business every Monday at 7:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. I call upon the IEBC to accord life insurance cover to its permanent employees, such as the 290 returning officer, given the risk nature of this job. B. Given the serious electoral malpractice under Section 55B, as read together with Regulation 64A, has occurred,
I ask IEBC through the chairman Wafula Chebukati to immediately halt all election-related activity in Embakasi East and suspend the same pending investigation and prosecution of the perpetrators. The witness program, the witness protection program be applied in this case, that there are numerous potential witnesses willing to come forward but are scared. The media, the IEBC and the nation must not let the story of Daniel Musyoka murder to die as well. This is bigger than the stolen parliamentary election, the stolen Embakasi parliamentary election. It's not about it is about containing a monster among us who has no regard for human life. Asanteni sana. Babu must go. 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 Na bila shaka mtazamaji, ni habari kuhusiana na yule afisa wa uchaguzi aliyepatikana ameuawa. Bila shaka taarifa hiyo tunazidi kufuatilia kwa undani zaidi. Hapa studioni ninao wageni na ambao tayari wameshafika studioni kujadili masuala ya kinara wa Azimio Raila Odinga kuweza kupinga matokeo ya urais ambayo yalitolewa hiyo siku ya juzi, na ambapo mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati alitangaza kwamba naibu rais ambaye kwa sasa anafahamika kama William Ruto ndio rais mteule. Na bila shaka kumbuka walisema kwamba hiyo jana kinara wa Azimio Raila Odinga alisema kwamba wataelekea mahakamani ili kuweza kupinga uchaguzi huo. Na hapa studioni ninao wageni ambao tayari wameshafika, lakini naarifiwa kwamba kwa sasa wacha tuungane na mwandishi wetu wa habari Didmus Barasa kutoka kaunti ya Trans Nzoia, tujuze wakazi kutoka maeneo hayo wanasema nini. Didmus Barasa, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia wanasema nini kuhusiana na mchakato mzima wa uchaguzi? Naam, asante sana mwenzangu Paul Kirobi, na tunakuja moja kwa moja toka maeneo ya mjini Kitale katika gatuzi la Trans Nzoia, na swala zima tunalozidi kutupia jicho ni utata unaozingira matokeo ya urais baada ya kutangazwa naye Wafula Chebukati ambaye ni mwenyekiti wa tume hiyo, na ni swala ambalo limezua mgawanyiko na hata kupelekea mpasuko kushuhudiwa katika tume hiyo ya uchaguzi, huku makamishna wanne wakiongozwa naye naibu mwenyekiti wa tume hiyo Juliana Cherera wakijitenga na tangazo lake Chebukati. Na kwa sasa tunaungana nao viongozi wa kidini ambao wapo chini ya muungano wa makanisa katika kaunti hii kuweza kutupia kauli zao kuhusiana na swala zima la matokeo ya urais. Je, wao wanachukulia vipi hatua ya kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga kutangaza kwamba amepinga matokeo hayo na atakuwa anaelekea mahakamani? Tunasema naye mwenyekiti wa muungano huu wa viongozi wa kidini kutoka kaunti hii. Dalili, naomba jitambulishe, kama kasisi unaitwa nani, na tumeona kwamba kinara wa Azimio la Umoja amepinga matokeo hayo akisema anaelekea mahakamani. Unazungumziaje kama kiongozi wa kidini? Majina yangu ni Bishop Raymond Mtama, mwenyekiti wa hiki kikundi cha Interreligious Council of Kenya Trans Nzoia Network. Kulingana na sisi kama viongozi wa kidini, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ana haki katiba kwenda kwa mahakama ya juu, na yote yenye yamesalia Chebukati alitoa maamuzi, na yote yenye yamesalia sasa, wito wetu ni kwamba tuachie mahakama ya juu ishughulike na yaliyosalia, kwa maana kila kitengo kina majukumu ya kutenda. Sisi wapiga kura tulifanya kazi yetu tukamaliza, Chebukati akamaliza yake, na wasioridhika na ule uamuzi wakienda kotini wana haki yao, na wacha mahakama ya juu itekeleze yaliyosalia. Naam, Dadi, ulikuwa wewe ni mmoja wapo wa viongozi wa kidini na ulikuwa mmoja wapo waangalizi katika uchaguzi huu. Tulikutana nawe kule nyanjani ukiendelesha shughuli zako za uandalizi. Wakati ambapo kinara wa ODM anasema kwamba anaelekea mahakamani, je, inamaanisha kwamba uchaguzi huu haukuwa huru na haki, ama unazungumziaje? Okay, mimi ni katibu msaidizi wa Interreligious Council Trans Nzoia County Network. Na vile umeniuliza mtangazaji, ni kwamba singetaka kusema kwamba uchaguzi huu ulikuwa ni wa haki ama si wa haki, kwa sababu kuna wakubwa wetu kule mjini Nairobi
ambao pia wanashughulikia hili jambo na tunangojea kwamba wapeane ripoti yao. Lakini kitu ambaye sisi tutahimiza ni kitu kimoja, kwamba maamuzi ambaye viongozi wa kisiasa watafanya inaweza kutuletea amani, ituletee utulivu ama ituletee shida baadaye. Kwa hivyo mimi ningetaka nihimize especially upande wa security. Kwa sababu utakuja unapata matatizo ambayo tuko nayo Kenya kubwa kabisa kwa miaka 59, siasa zetu zimejengwa katika misingi ya kikabila. Na matatizo ambayo huwa inatupata wakati ya uchaguzi ni kwamba utakuja unapata kila kabila inagundua inafika mahali inasema kwamba ni wakati wetu wa kukula ama ni wakati ya sisi kuongoza. Na kama watashindwa, wanasikia ni kana kwamba security yao haiko sawa. Mimi nitahimiza Raila Odinga, nihimize pia William Ruto. Watu wasaidiane na sisi viongozi wa kidini kuwahimiza Wakenya wote kwamba hao ni viongozi wa Wakenya, lakini si viongozi wa kabila fulani, ili tuwe na amani na utulivu Kenya. Kama kasisi na kama mama ni mzazi, wakati ambapo tunaona kwamba William Ruto ametangazwa kwa rais mteule, huku kinara ODM anasema yeye anapinga matokeo, kama mama, hali hii inatuacha wapi kama taifa? Majina yangu ni Bishop Rose Waithera Simiyu, shirika mimi ni treasurer katika hili shirika. Mimi kama mtu wa kike, pia kama kiongozi kidini, hali ambapo sisi tumejipata ndani ni kwamba itabidi sisi tusungumuzie wale ambao tuliopiga kura ile tarehe. Na jambo la kwanza, tangazo likatoka kuhusu His Excellency the Deputy President kama the President elect, na kidogo watu wakaanza kushangilia. Kidogo siku ya pili tena the Honorable Raila Odinga naye pia wana tangazo lake. Pia sasa kukawa ni kama kuna kuchanganyikiwa. Kuna wale ambao wanaweza simama wacheke waseme nyinyi mlifurahia, na kuna wale ambao sasa wanasema nyinyi nanyi mmeinuka na hali ya kuleta utatanishi. Mimi kama kiongozi wa kidini wa kike, ninarudi kule mashinani kuhimiza kila dini, kila kiongozi yako katika dini na kule makanisani, tuhimize watu wetu watulie hadi nchi ipate mwelekeo kutokana na zile ofisi ambazo zimewekwa na serikali. Kwa hivyo kusiwe na furugu yoyote, kwa sababu furugu ikiingia, wale ambao wanaathirika zaidi ni akina mama na watoto. So wamama waweke amani, vijana waweke amani, tugoje tuongozwe. Naomba tupate kauli za bwana huyu tunapomalizia. Wewe unapo lile dhehebu ambalo unawakilisha, unazungumziaje utata huu na uzingira matokeo ya urais tunapomalizia? Thank you very much. My name is Pastor Engineer Singh Rao. I'm the Secretary General of the County Peace Committee, and I'm as well the Secretary to the IRCK Kitale chapter. I find that whatever is going on, it's in the hands of God. And God is the guiding light to all of us in the nation. And let the court takes its own way, and let us believe in what the court is going to give us the verdict. And let us believe in that what God is doing. He is going to keep our country together. And let us maintain peace and let us live together as one nation. Na asante. Kwa sekunde 5 ujumbe wako wa mwisho tunapomalizia. Ujumbe wangu wa mwisho ni kwamba ninashukuru wa Kenya, na nashukuru Mungu kwa kujibu maombi yetu, kwa kutuweka pamoja. Mwaka uliopita, elections zilizopita, kufika wakati kama huu kulikuwa na cheche na vita, lakini wakati huu nataka nishukuru Mungu kwa Wakenya. Tumekuwa kiasi cha sisi kutoinukiana. Kile kitu kinachoendelea, mimi nikiwa Askofu John na Brooke katika jimbo hili la Trans Nzoia kwa organization hii, ningetaka kusema kwamba kama kanisa, let us not take sides. At this time, let us not take side, but let us take over. Tuchukue nafasi na tungojee. Katika hali hii tukingojea, naomba kanisa na Interreligious Council nchi yetu tuitishe ombi la kitaifa. Mahali popote tulipo tuendelee kuomba kwamba amani hii prevail
kwamba katika hali ya cheche zinazoendelea kotini na kule kunakoendelea sasa hivi, ningetaka kusema tuendelee kuomba kwa hii amani. La mwisho ambalo ningetaka kusema na ni kwa ajili ya sisi zote. Methali 14 na mstari wa 34. Maandiko yanasema ya kwamba haki inaitisha tuwe na haki. Maana haki ikiwemo, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Haki italiinua taifa hili, lakini dhambi ni chukizo kwa kila mmoja. Kwa hivyo ningetaka kusema kwamba sisi kama wakazi na religious council tuombe kwamba haki iprevail kwa viongozi wote, na hasa katika kaunti yetu hii tunangojea mteuliwa gavana wetu aitishe kikao cha maombi ili tuwe pamoja na tuombe kaunti yetu pia ishirikiane. Asante. Ndizo kauli za viongozi wa muungano wa kidini kutoka kaunti hii. Kile wanachotaka ni kwamba kama kanisa wawe mstari wa mbele kupeana uongozi kwa taifa hili, pasi kuegemea mrengo wote ule wa kisiasa, iwe ni mrengo wa William Samoei Ruto ambaye ni rais mteule au mrengo wa Azimio la Umoja wa Raila Odinga. Wanataka kwamba kudumishwe amani na wasubirie tangazo ama maamuzi ya mahakama ya upeo kuona ni kipi kitakachokuwa kinajiri, japo wameweza kusifia kwamba hatua zilizopigwa katika uchaguzi huu kama taifa tumekuwa wakilinganisha na uchaguzi uliopita kulishuhudiwa na machafuko au vuta-nkuvute, vurugu za hapa kule pindi tu kulipotangazwa matokeo ya rais mwaka 2017. Kwa sasa sina la ziada na yari kuzama kwa sasa, kwa kuwa mwelekezi wangu ananiarifu muda umenipa kisogo. Kwako Paul Kirobi. Na asante sana Boniface Barasa kutoka kaunti ya Trans Nzoia kwa kufanya mazungumzo na wakazi. Unajua jambo la muhimu mtazamaji ni kuhusisha wewe mtazamaji katika mchakato mzima kuhusiana na masuala ya taifa. Kama nilivyokuwa nimekuarifu kwamba wageni tayari wameshafika hapa studioni. Kutoka upande wa mwisho ninaye Eliud Ngugi ambaye ni wakili na pia vile vile mchanganuzi wa masuala ya siasa. Ninaye Gibson Gisore ambaye ni wakili na mchanganuzi wa masuala ya siasa, na ninaye Musyoka Kariara ambaye alikuwa mgombeaji wa urais na anasema kwamba kesi bado ingali mahakamani. Kwa hiyo tunazidi kufuatilia kwa undani zaidi tujue ni kipi ambacho kitakuwa kinajiri. Lakini mtazamaji, ingekuwa ni jambo la busara wewe kama mtazamaji kuelewa ni kwa nini makamishna hawa wote walitofautiana na uamuzi wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, matokeo ya kumtangaza naibu rais ambaye anafahamika kama William Ruto kama rais mteule. Na tungependa tusikilize maoni kwanza ya hawa wageni ambao wamefika hapa studioni. Nikianza naye Eliud Ngugi, unahisi kwamba nini ambayo ilisababisha wote kugawanyika wakati wa mwisho? Asante sana kwa hii fursa. Sidhani kuna naonelea maoni yangu ni kwamba kilichowafanya wagawanyike ni zile tofauti ambazo tumeziona. Kwanza tumeona huyu Cherare amekuja kutangaza kwamba kuna opaqueness, wanaita opaqueness kwa Kiswahili sielewi ni wanasema nini. Lakini anasema kulikuwa na shida wakati ambao walikuwa wanafanya uamuzi wa zile percentage za nani ni mshindi wa huu uchaguzi wa mwaka wa 2022. Lakini matangazo yake ambayo alisema ama reason yake ya kusema vile haina uzito wowote, na ndiposa pengine hapo ndipo kulikuwa na utofauti kati yake na Bwana Chebukati, kwa sababu pengine Bwana Chebukati alionelea ya kwamba wakati unazidi kuyoyoma na hao wengine wenzake kwenye commission wanamvuta chini, na inchi ilikuwa inagojea kusikia matangazo na wakati ulikuwa umeisha, na kwa hivyo yeye akaendelea na kufanya ule yale matangazo na kuacha wale wengine kwa hali ya sintofahamu, na wakatoka pale wakaenda pale Serena wakaita media conference. Lakini pia ile media conference pia yaonyeshana kuwa ilifanywa wakati ambao haukuwa
wa maana, ama ulifanywa wakati ambao Kenya na wananchi wenyewe hawakuwa wanahitaji kusikia yale maneno, kwa sababu tulikuwa tumewaona wale wane wakifanya matangazo kila siku. Hata hiyo siku ya matangazo ya urais walikuwa wametokea pale na kutangaza zile namba, na kwa hivyo wale wenyewe walifanya tangazo ambalo, ama pale Serena walifanya matangazo ambayo hatukuwa tunahitaji kuwasikia pale, na hiyo ndio naonelea hiyo ndio ilikuwa shida. Hesabu tu ndio ilifanya wakatofautiana. Sio hesabu ilifanya watofautiane, pengine pia ni kutoelewana. Ile kutoelewana na kutoelewa sheria, kwa sababu sheria yenyewe inasema kwamba Chebukati mwenyewe ndio anafaa kufanya tangazo. Kwa hivyo commission na Chebukati ni kitu kimoja. Hao wengine wanakuja kumsaidia. Naam. Wacha tasikiliza maoni ya Gibson Gisore, lakini kwa sasa mtazamaji nafahamishwa kwamba kuna mwanahabari wetu katika kaunti ya Turkana, Kitio Mika, ambaye ametusubiria pale kwa muda mrefu. Kitio Mika, wakazi wa kaunti ya Turkana wanasema nini kuhusiana na uchaguzi huu, na je, wanamshauri kinara wa ODM Raila Odinga kuelekea mahakamani au la? Naam, asante sana mwenzangu Paul Kirobi. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Turkana, hususan hapa mjini Lodwar. Na hapo jana kinara wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance aliweza kujitokeza na kusema kwamba atakuwa anaelekea moja kwa moja katika mahakama kuu kupinga uamuzi wa tume huru ya uchaguzi na mipaka kumuidhinisha ama kumtangaza rasmi kiongozi ama rais mteule naibu wa rais William Ruto kuwa ambaye ni rais wa taifa la Kenya. Lakini bila shaka tuweze kuzungumza na wakazi wa kaunti hii. Maoni yao ni yepi? Wanasema kwamba Raila anapoelekea mahakamani. Moja kwa moja nianze na wewe, tuambie majina yako, wewe ni nani, alafu maoni yako ni yepi kuhusiana na swala hilo la Raila kwenda mahakamani? Mimi naitwa William Ekai, pastor hapa Lodwar. Nataka kusema kwamba njia ya haki ni koti, na tunaunga mkono Raila kwenda katika njia ya sheria kama vile alivyofanya mwaka 2017. Lakini kile tunakataa ni kile ambacho kina Oledema walikuwa wanafahamia Chebukati na commission pamoja na mabishop wakapigwa kwa bomas. Hiyo ni jambo ambalo haliwezi kubaliwa na Wakenya wote, na hiyo ni kama ni jambo ambalo linachochea. Sisi kura ya Mkenya iheshimiwe. Milioni 14 ambayo walitoka usiku na mapema na kupiga kura, mbona iheshimiwe? Kama tumekubaliana ya kwamba MCAs, governor tumekubali kura yake, senator tumekubali kura yake, na mpaka MPs tumekubali kura yake. Tallying yenye ilifanywa hapa ground kwa polling station ndio ilienda Nairobi, na tulisema Nairobi hakuna kuhesabu kura tena, ni kuhakiki kura. Kwa hivyo wawache kutusumbua wa Kenya amani yetu ambayo tumekuwa tukifanya. Kwa hivyo sisi tunaomba Wakenya mahali popote walipo wakae na amani na apende mwenzake. Sisi tumesema kwamba mambo ya commissioners ambao wamejitenga sisi tumewaona kwa mbali, na sisi tunataka kusema kwamba tunapenda commission iwe moja, sio hatu kuchagua commission mbili. Tulichagua commission moja. Asante. Pengine nisungumze na huyu. Majina yako ni nani na wewe maoni yako ni gani? Majina yangu naitwa Joseph Ogialan. Ni mkazi hapa Turkana County. Maoni yangu kuhusu ile njia ambayo baba amechukua kwenda kotini ni kitu ambayo inatufurahisha sisi kama wafuasi wake. Kwa sababu ukifuatilia hii kitu ambayo imefanyika, mimi sioni kama kuna kitu imefanyika ukweli. Ile kitu Chebukati ameannounce, hiyo ilikuwa bedroom yake, haikuwa ya bedroom wa Kenya wote. Sasa ile kitu ambayo baba kuchukua njia ya hatua kwenda kotini, tuna imani na tunaamini ya kwamba hii koti hii sio kangaroo. Hii koti haina mtu yote, hii koti ni ya Wakenya wote. Na kwa sababu Raila ni Mkenya, tunataka koti ihakikishe haki ifanyike kwa kila mtu, na kura ya president
ndio kwa sababu ndio imeenda huko kotini. Wasirudie, wa-announce kama ni Raila ama tuhesabu kura fresh. Mambo ishe hapo. Asanteni. Asante. Maoni yako, pengine wewe ni mwanabiashara katika kaunti hii. Mimi ni mwanabiashara, naitwa Peter Areman. Maoni yangu ya kwanza ni kwa IEBC. IEBC tumejua mambo ya IEBC kutoka 2007 mpaka sasa haina mabadiliko. Ile mambo ya mabadiliko IEBC ndio inafanya Kenya inagongana na watu wanamwaga damu kwa ajili ya IEBC. Na mambo ya IEBC isifefe kabila mbili peke yake Kenya. Ingine iende ati kwa Mkukuyu na Mnandi. Sisi wote ni wana Kenya. Lazima wahudumiwe vile ilivyo. Hiyo ndo maoni kama sisi watu ya Turkana tunasema kabila ile iko Kenya ni 47 na kila mtu anahitaji kuongoza. Tukiongezea mambo ya court, wacha Raila aende, sisi hatutaki kurudia mambo ya kura. Tunajua ya kwamba haki kipatikana ule atashinda ni mshindi apewe. Kama ndio ni sawa. Mwisho kabisa tuzungumze na huyu bwana Paul Kirobi. Majina yako? Mimi naitwa Laban Simiyu. Ningependa mambo ambayo yametendeka Kenya hii ni mambo ambayo ya kutofisha roho ya wananchi. So tunataka mahakama iharakishe hii mambo kwa sababu Wakenya wamengoja sana haki itendeke. Kama ni Ruto ndiye ameshinda, wapewe kiketi aendelee kuongoza. Sisi Wakenya tunaumia, hata tunataka president wa kutuongoza kwa wakati huu. Asante. Naam, Kirobi, haya ni baadhi tu ya wakazi wa kaunti hii jinsi wanavyosema wanataka kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance akaweze kwenda mahakamani ili haki ikaweze kutendeka. Endapo koti itaweza kuruhusu uchaguzi ikaweze kuandaliwa tena, ni wanasema itakuwa ni heri. Na kama rais mteule Ruto atatangazwa ama atarejelea kiti chake, basi wanakubaliana na yote ambayo itatokea pale mahakamani. Kutoka kwangu hapa mjini Lodwa, mimi ni Kitio Mika na kurudisha kwako Paul Kirobi. Na asante sana Kitio Mika kutoka kaunti ya Turkana kwa kufanya mazungumzo na wakazi kutoka maeneo hayo, na nimeona baadhi ya wakazi wakimshauri kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kutoelekea mahakamani, wakisema kwamba huenda labda akakosa haki, lakini hilo tutadhibitisha mida za baadaye na itakuwa ni uamuzi wa mahakama kutoa mwelekeo. Lakini kwa sasa wacha tuvuke katika kaunti ya Mombasa pia vile tusikilize wakazi wanalipi la kusema kuhusiana na matokeo ya urais. Patronila Godel, kama unanipata kwa njia iliyo safi, wakazi wanamshauri nini kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga? Shukran sana mwanahabari mwenza Paul Kirobi kutoka studio zetu za Nairobi na kupata vizuri. Na kwa sasa tupo katika mtaa wa Majengo, eneo bunge la Mvita, ambapo nimeweza kutangamana na baadhi ya wakazi ambao wako katika eneo bunge hili. Huweza tu kujibu labda hilo swali lako ambalo unauliza wana ushauri gani kwa kinara wa Azimio Raila Amolo Odinga. Na hapo jana tuliweza kushuhudia kinara huyo ambaye amekuwa ni mgombea wa urais kutoka kwa muungano wa Azimio akisema kuwa matangazo ambayo yalitangazwa na mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati si matangazo ya halali, na basi yeye hajaweza kupokea ama kukubali matokeo hayo, na atakuwa akitafuta njia mbadala za kisheria kuhakikisha kuwa haki inapatikana. Lakini kwa sasa Kirobi, niruhusu tu niweze kuwapa wakazi hawa nafasi waweze kutoa hisia zao na maoni yao kuhusiana na mjadala huo wetu wa siku ya leo. Shukran sana kwa kutenga muda wako na kuzungumza na runinga ya TV47. Anza kwa kujitambulisha na labda utueleze maoni yako ni yapi. Majina yangu naitwa Kamau. Ile jina ndio imejulikana sana katika hii mji wa Mombasa. Na kwa maoni yangu mimi nimeona tangu tuanze kupiga kura Kenya hii kura imepikwa mwaka huu ni kura ya haki kabisa na imewekwa wazi kabisa. Na ule mtu analalamika wote ameibiwa, labda ni kwa vile mtu akishindwa hawezi kubali ameshindwa. Na Chebukati amefanya kitu ya maana sana, manake amesukumwa lakini akatangaza ukweli. Manake kama huu kiongozi wa Azimio miaka yote yeye anatuambianga anashindwa, anaibiwa. Juzi alikuwa anatuambia yeye ako system na deep state. Sasa tunashangaa bibi sana, manake akubaliangi kushindwa yeye. Kila mwaka, kila chaguzi anasema yeye ameibiwa kura. Sasa alituambia yeye ako deep state na system. Sasa ameshindwa ni akubali kushindwa.
Shukrani sana kwa maoni hayo. Tutanguliza na majina yako kaka. Kwa majina naitwa James Kebo. Mimi kwa maoni yangu ni ya kwamba huyo kinara wa Simio ni kikatiba inamkubali kwenda kotini, lakini kulingana na mtazamo wangu ni ya kwamba mimi naona kama ameshindwa. Kwa hivyo mimi naomba Wakenya wenzangu wawe na amani, tuishi vizuri, tuendelee na maisha yetu kama kawaida. Tuachane mambo ya siasa imepita, tuendelee mbele. Shukrani sana. Majina ndugu yangu. Mimi naitwa John Mudhara. Kwa maoni yangu Mheshimiwa Raila Odinga kisheria ana haki. Na kila wakati tumemwona akienda kule mahakamani. Wacha tusubiri mahakama itoe uamuzi wake. Pia wale makomishna tulisikia jana akiwasifu sana. Tuna kitu mzungu anasema they are dancing to the master's tune. Kwa hivyo tunajua akiwasifu anawasifu. Juu alikuwa amewatuma pale wamfanyie kazi ambaye iliferi. Walikuwa wanataka Chebukati alisign ili yeye atangaze ule madam atangaze kura, lakini ilishindikana. Kwa hivyo acha Raila aende kotini tuamurie. Shukrani sana. Naomba uweze kusonga hapa, tanguliza na majina yako, na je, labda ushauri wako utakuwa ni upi? Kwa majina ninaitwa Saidi. Saidi, mkazi wa Mvita Majengo. Nimeona katika hali hii Raila anafanya jambo la maana kwenda kotini na kuweka amani kwa wananchi. Shida ni ya IEBC. IEBC hawakukua katika hali ya pamoja na kuweka ile haki na ukweli, kwa sababu wananchi wote wa Kenya wamekula kwa amani ambayo imeshangaza dunia nzima. Kitu ambacho kimevunja amani hii ni kuwa wao ndio wamevunja amani katika ndani ya IEBC. Hawakuwa kwa pamoja na kuweka msimamo wao na kutangaza mtu wa kweli na haki na ukweli na uhuru. Sasa ndio tunaona huyo amepewa, huyo analalamika. Hii kweli si ukweli ambao Wakenya walikuwa wanatarajia. Tunataka haki na ukweli na mahakama iendelee na kazi yake. Asante. Shukrani sana. Kwa haraka tu, tanguliza na majina. Kwa majina naitwa Wesley Reremoi, mimi ni mkaji hapa Mvita. Jambo ambalo naweza kukuzia ni kwamba hiyo matangazo kwa Chebukati mwenyekiti wa IEBC ni kwamba alifanya kulingana na venye sheria inaendeshwa, na jinsi imetangazwa tayari mteule rais ni William Ruto, mwenzake ambaye ameshindwa Raila Odinga akubali. Kama vile hata wananchi wametulia, nchi yetu Kenya sasa imetulia, hatujaiona uchaguzi ambaye imeenda salama venye tumeona mwaka huu, ambapo sasa tunaona kwamba we want peace, love and unity in our country to remain stand still for us to continue with our progress in economic activities. Another thing that I want to encourage Kenyans to be watchful and wise because of one thing, that wakati walikuwa wanaenda kutangaza, hatukuwa tumesikia kwamba kuna maneno zinaendelea pale ndani, lakini tuliona baada ya kwamba wanapoendelea kutangaza, wale wengine wanamulikwa kwa upande wao wakijaribu kuenda kuitangaza mambo yao kando na ile ya IEBC. Hayo ni mambo ambayo naweza kuhimiza Wakenya tukae kwa amani, tuweze kuendesha nchi yetu ikawa salama. Shukrani sana. Labda tu niweze kusema na mmoja, kwa sababu ya muda ningewapa nafasi mseme nyote, lakini kwa haraka tu naomba uweze kusonga hapa mbele, kutanguliza na majina yako, na wewe utuambie maoni yako ni yapi. Okay, kwa majina yangu naitwa Amani Thirengo. Mimi nasema uamuzi ulikuwa ni uamuzi mzuri, kwa maana ashapatikana kiongozi. Ule kiongozi ambaye amepewa cheti, wacha yeye ashikilie hapa aongoze. Sisi wote Azimio, UDA, nani, sisi wote ni mandugu. Kwa hivyo hakuna haja ya furugo. Hakuna haja ya kwenda kotini kusema sijui nimeibiwa nini, kiongozi ashapatikana. Shukrani sana. Kirobi, ni baadhi tu ya maoni ya wakaazi kutoka eneo bunge hili la Mvita tukiwa katika kisiwa cha Mombasa, na umesikia ni maoni tofauti, wengine wakisema kuwa ni hatua nzuri kwa kinara wa ODM Raila Odinga kuelekea mahakamani ili kuweza kupata haki, wengine wakisema ni vizuri ya kubali matokeo na waweze kufanya kazi na rais mteule ambaye ni Daktari William Samoei Ruto. Basi ni taarifa ambayo tutaendelea kuiangazia kwa kina tukizunguka katika maeneo bunge yote hapa Mombasa, tuweze kupata labda wananchi wana ushauri upi na wana yapi ya kusema kuhusiana na swala nzima hilo. Lakini cha muhimu umesikiza kuwa wanasema kudumisha amani ndicho kitu cha muhimu, manake njia yoyote ile amani ni muhimu. Kwako studio ni Kirobi.
Na asante sana Patronila Goren kwa kufanya mazungumzo na wakazi wa kaunti ya Mombasa. Kama jinsi nilivyokuwa nimekuarifu pale mwanzoni ni kwamba wale wabunge ndani ya muungano wa Azimio la Umoja watakuwa nazungumza na waandishi wa habari muda wote kuanzia sasa, na ingekuwa ni jambo la busara kuvuka katika jumba la mikutano la KICC ambapo watakuwa nakutana kwa sasa. Mike Agongo, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, ni kipi ambacho wanatarajiwa kuzungumza wabunge hao ndani ya muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya? Na asante sana Paul Kirobi, bila shaka na kupata katika njia nzuri sana kutoka hapa katika ukumbi wa KICC, na mpaka leo hii bila shaka muungano wa Azimio la Umoja unafanya kukutana na wale ambao washachaguliwa katika viti mbalimbali, kujaribu kufanya tu mkutano kuangazia ni yapi ambayo labda walifanya kweli na ni yapi hawakufanya kweli. Na hapa Kirobi, kwa muda, manake hatuna muda kwa sasa, niko naye John Mbadi ambaye amehusika pakubwa sana katika kampeni za Azimio la Umoja. Mheshimiwa, karibu sana ndani ya TV47. Leo hii mnakutana na watu ambao wamechaguliwa katika muungano wa Azimio la Umoja. Ni yapi ambao wafuasi wa Azimio la Umoja tunafaa kutazamia hii leo? Mnafanya nini? Siku ya leo ni siku ya pili ya kukutana kama viongozi wale wamechaguliwa na tikiti cha chama cha muungano ya Azimio. Hapa leo tutazungumza maneno mengi. Party leader wetu ama kiongozi wetu atakuwa hapa, atatuelezea ni kitu gani ama steps gani tutaanza kuchukua kutoka siku ya leo. Na pia lazima tutaongea juu ya maneno ya bunge, vile tutaendelea mbele. Unajua bunge is very critical. Ni muhimu sana kwa governance of a country. So tutaangalia vile sasa bunge itaendelea kutekeleza kazi yake. Mna jumla ya waliochaguliwa 162 na kuna wale waliochaguliwa na independent 12. Mnachukua jukumu gani kuhakikisha kwamba mnawavuta katika muungano wa Azimio la Umoja? Hiyo sasa ni secret yetu, lakini unajua ukiangalia hata wale wako independent, wengi wao sana karibu 5 ni watu wetu. Isipokuwa walienda independent, lakini watu wetu, ukiangalia mtu kama Adams Karauri, Fatuma Mohamed na pia Shakil Shabir na wengine. So tuko na watu 5 ambao ni independent lakini watu wetu. Na hata wale hawajaonyesha ni upande gani watakuwa, bado pia tutawaongelesha na tuone kama tunaweza kufanya kazi pamoja. Mmesema kwamba hamjaridhishwa na uamuzi wa IEBC. Ni lini labda mtakwenda kwenye mahakama ya upeo? Si hata kuridhishwa, IEBC haikutangaza uchaguzi vile inahitajika. Hatuwezi kuwa na tume ya uchaguzi ya mtu mmoja. Tume ya uchaguzi iko na commissioners 7 na 4 wamejitokeza, wamesema hawakujumulishwa kwa hiyo mpangilio ya kuhesabu kura. Kwa hivyo sisi tunasema Wafula Chebukati amekeuka na amefanya makosa ya kisheria, makosa maneno ya uchaguzi hajatekeleza vile inahitajika, na kwa hivyo tutachukua hatua inafaa. Hiyo mtajua hivi karibuni. Unajua lazima lawyers ndio wanaweza sema ni lini watakuwa ready kupeleka kesi kotini ama ni steps gani tutachukua. Unawezekana kwamba uamuzi wa makamishna 3 ni quorum ya kutosha? Hawezi kuwa quorum ya kutosha. It can only be quorum ya kutosha if a meeting was called and the others didn't appear. Sasa unajua a meeting was called, all the 7 commissioners were there, and you can now not use minority opinion. So it should be majority opinion. Yes. Asante sana mheshimiwa. Naam, bila shaka Paul Kirobi, huyo ni John Mbadi akizungumzia masuala ambayo hii leo watafanya kutekeleza na yale ambayo yaliweza kuzungumziwa hapo jana katika uamuzi wa muungano wa Azimio. Kwa hiyo tutakuwa tunafuatilia yale yote ambayo yanafanyika hii leo. Kumbuka kwamba muungano wa Azimio una wabunge takriban 162 dhidi ya 159 wa muungano wa Kenya Kwanza. 12 walichaguliwa kama wagombea huru. Kwa hiyo kila mmoja anajaribu tu kuhakikisha
kuhakikisha kwamba anawavuta wale 12 upande wake ili kuweza kupata nambari kamili na ambayo itakuwa inawakilisha muungano wake katika bunge la kitaifa na vile vile seneti. Wamechaguliwa seneta 23 upande wa Azimio la Umoja, seneta 24 katika muungano wa Kenya Kwanza. Kwa hiyo tutakuwa tunafuatilia yote ambayo yanafanyika hapa katika ukumbi wa KICC na tutamletea mtazamaji wetu moja kwa moja mida ya baadaye. Kwa hiyo kwako Paul Kirobi, mimi ni Mike Kaguongo. Na asante sana Mike Kaguongo kutoka jumba la mikutano la KICC kwa kufanya mazungumzo na mmoja wa mheshimiwa pale kuhusiana na mikakati ambayo wanatarajia kuendeleza siku ya leo. Na mimi nitarejea hapa studioni, nilikuwa nimesikiliza kauli ya Eliud Ngugi wakili, akasema kwamba sababu iliyosababisha tume mzima ya IEBC kutofautiana ni kutoelewana. Naam, wacha nisikilize kauli ya Gibson Gisore. Gibson wakili, unahisi nini ilisababisha wote makamishna ama tume nzima kutokubaliana na uamuzi uliotolewa? Asante sana Paul kwa kunialika hapa studioni kueleza maoni yangu. Kulingana na mimi, kuna shida mahali katika ile commission ya IEBC kwamba tulikuwa tunatarajia ikuwe kitu kimoja mpaka mwisho, declaration ya results, but hatukuweza kuona hilo. Walikuwa wanafanya kazi pamoja vizuri, wakizingatia sheria vile sheria iliyokuwepo inataka wafanye, mpaka pale mwisho mahali pa declaration of the results ndio tuliona waliweza kutoka before Chebukati kudeclare, wengine wakakuwa pale Serena. Sasa shida yangu na wale commissioners waliondoka ni kwamba it's unprofessional because they had a national duty. Ukikuwa na ile national duty, see it through, because kama kulikuwepo na taswishi fulani kulingana na maoni yao vile wanasema, wengine wanasema wamejaribu kueleza, wakija mara ya kwanza hawakueleza, ni kama hawakujua ni nini wamekuja kuambia Wakenya. Walisema tu tuna tofautiana na ile Chebukati anaenda kudeclare bila kusema bila kupeana sababu. Sasa kesho yake hapo jana ndio tuliweza kuona wamejaribu kusema ni hiyo 0.01 ndio imekuwa ni shida, tukubali yani nayo. But kulingana kama mimi mwanasheria, kuangalia yale wanajaribu kuweka kwa meza kwamba ndio taswishi kulingana na wao, kidogo ni nyepesi. Wangejaribu kutafuta swala lingine ambalo lingeweza kuconvince Wakenya kwamba walitoka pale kwenye kituo cha Bomas cha kuhesabu kura kwa kitu ingine sio hiyo, because matumaini yetu ni kwamba at least professionally wangekaa, majibu yatangazwe, alafu ama kama ni kupeana statement wangepeana pale Bomas, so that Chebukati akipeana results pia aelezee Wakenya, wenzangu wamesema hivi na mimi nikiannounce hizi results, wacha nieleze Wakenya sababu nimeweza kudeclare hizi results vile nimedeclare, so that tukue na both sides of the story pale from the ground, sio kutoroka muende kufanyia kwingine. So hiyo ndio kidogo najaribu kuona kulikuwa na utepetepe fulani katika wao kutoka kwenda Serena. Na kitu ya pili, mnaambia Wakenya sisi hatukubaliani, and then msemi kesho yake mnakuja mnapeana sababu ambayo kidogo kila mtu anaangalia na waambia bana, hata hiyo sababu yenu haiko sawa. Haiko sawa. Unajua inaleta ile taswishi kwamba hamjui kile mnafanya. So kama mimi, kulingana na mimi, nilikuwa na tarajia waje na list of things which yenye ukisoma kila mtu anaelewa, anasema yenyewe kuna shida pale. Tuliona kile kikundi cha chief agent wa Azimio pale akiprotest on the ground. You know, that was, sikubaliani nao vile walifanya, but the protest, especially the presser ile walihold pale, hiyo unajua ndio the best way ya kuprotest, kwamba tumejaribu kuitisha verified result to this level, hatujapewa, because na tunaambiwa tu sign kitu ambayo hatujui imefikiwa vipi. Unajua hayo ni maoni ambayo yana uzito fulani, because ni chief agent anaongea. But commissioners, kulingana na Wakenya, kila kitu ilikuwa kwa portal. Kulingana na Chebukati, kila kitu ilikuwa kwa portal. Alikuwa na verify zile vitu zikiwa kwa portal.
Sasa nyinyi mnakuja mnatuambia because of the fake nature. Na msemi hiyo fake nature ndio gani? Na mlikuwa pale, nyinyi ndio mmekuwa mkitusomea hizi results. Unaona? Kidogo inaleta utaswishi, tunashangaa kwamba hao watu wanaelewa kile wanafanya. Na ile maoni ile sababu wanapeana ni sababu finyu kabisa, ambayo kidogo tunaona kwamba hata kama mwanafunzi wa shule wa chekechea anaweza kuambia hapo hatukubaliani nao. Agosti mwaka wa 2021 Rais Kenyatta aliwateua Francis Wanderi, Justus Abonyo, Juliana Terera na Irene Cherop to be the IEBC commissioners. Na hayo majina yakapelekwa mbele kwa bunge, yakaweza kudhibitishwa, ndiposa wakaweza kufanya nini, kupatiwa nafasi ya kuwajibika katika tume ya IEBC. Na hao ndio makomishona ambayo wamejitokeza hapa kupinga uchaguzi huo. Hebu nisikilize kauli yake Musyoka Kariara. Unahisi kwamba nini ambayo ilisababisha tume nzima kugawanyika? Yapo mambo mengi, lakini kwa leo nirejelee masomo yangu ya hisabati. Manake kuna swala kuhusu takwimu. Jana kumekuwa na shida ya kujieleza kati ya wale makomishna 4. Wamekuja, wametaja kuhusu tofauti ya 100% ambayo inafaa kuwa ndo idadi kamili ya zile kura ambazo zilipigwa, na ile 0.01%. Sasa hesabu iko hivi Kirobi, wakisema kwamba walikuwa na tashwishi kuhusu hizi takwimu, tuangazie hapo. Kujieleza kwao mbali kabisa na mchakato. Ninachokisema ni hiki, ukiangalia idadi ile Chebukati alisema ni turnout ya wale walijitokeza kupiga kura katika uchaguzi, alisema ni 65.4%. Naam. Hiyo hesabu kulingana na wapiga kura kwenye sajili ya Kenya ni wapiga kura 14,466,779. Ukichukua idadi halali ya kura katika uchaguzi ilikuwa ni 14,326,751. Ukiongeza ile 113,000 ya kura ambazo zilikataliwa, utoanishe na ile turnout, kuna hesabu ya 140,028. Hiyo ndo nafikiri walikanganya kuleta ile 0.01%. Swali lao ni kwamba hii 140,028 inakuja vipi? Tulielezwa kwamba kuna wale walipiga kura kupitia kwenye Kim's Kit, data yao ikaja moja kwa moja. Kuna wale ambao hawakuweza kutambulishwa kielektroniki. Pengine hiyo gap inatoka hapo. Kumbuka Kenya ni taifa ambalo limeona visa vya udanganyifu kwenye kupiga kura. Kwa hiyo ilikuwa ni haki yao kuuliza kwamba hii takwimu ya 140,028 ambayo ipo hapa inakujaje? Kama Chebukati hakuweza kuwafafanulia waridhike, ni haki yao kusema kwamba haturidhiki na kujumuishwa kwa haya matokeo. Ongezea pia kuwa kuna takwimu ambazo zilikuja baadaye na hazikutangazwa kwa umma. Sasa weka hilo kando, njoo upande wa pili kwamba aliyewapa kazi awa makomishna, aliyetia sahihi appointment letter zao ni Rais Uhuru Muigai Kenyatta, ambaye katika huu uchaguzi alikuwa na mgombea ambaye anampendelea, mgombea ambaye mbeleni amekuwa ni hasimu wake, anaipingana wakati huu, na ambaye ni naibu rais wa Uhuru Kenyatta. Kwa hiyo kuna uwezekano kwamba hawa makomishna walikuwa wanaangalia kumfurahisha bwana mkubwa aliyewapa kazi. Hilo ni swala ambalo hatuwezi kulifumbia macho. Lakini hawa makomishna wanasema kwamba Chebukati hakuwahusisha katika ule mchakato wa mwisho wa kutangaza matokeo ya urais. Na kisheria ni swala ambalo walikuwa wamesha wasilisha kwa Chebukati. Na kisheria ni kwamba form itakayotumika kufanya matangazo ya mwisho, yani nani aliyeshinda katika uchaguzi wa urais, ile form 34C inatiwa sahihi na National Returning Officer ambaye kwa wakati huu ni Wafula Wanyonyi
Chebukati. Kwa hiyo yeye kuwapa habari kwamba tumefikia hapa ilikuwa ni sawa, na wao kuuliza umefikia hapa vipi, walikuwa wako sawa pia. Kwa hiyo ikiwa ilikuwa vigumu wao kuelewana, aliye na jukumu la mwisho kufanya lile tangazo alifanya kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo hamna kosa hapo. Wao kujitenga na kwenda kutangaza kwamba hawawezi wakajihusisha na haya matangazo ni haki yao pia. Pengine watu wanawasuta kwa njia waliotumia kufanya uamuzi wao kujulikana na umma, kwamba waliondoka Bomas wakaenda Serena wakaita kikao na wanahabari, lakini ieleweke kwamba ni haki yao kisheria. Inahitajika wawe ni watu wa kujukumika, na kama hawana ukweli kudhibitisha haya matokeo wapewe fursa. Ishu tu ni kwamba hapa jana wametuonyesha hii hesabu iliwakanganya. Manake takwimu ambayo mi najua ni ya wazi ambayo inafaa kuuliziwa maswali ni ile 140,028. Alafu swala zima la zile fomu ambazo ziliwekwa kwenye ile portal ya IEBC. Mimi mwenyewe nimepata fursa ya kudurusu chache ya zile fomu, na nitakwambia Kirobi, ingawa watu wanazipigia sana kipaumbele kwamba kazi ilikuwa shwari, kuna dosari kadha wa kadha ambazo mimi tayari nimeona. Pengine hapo ndo inafaa tuweke attention yetu. Na pia ulikuwa umeuliza kama ni haki kwa Raila Odinga kwenda mahakamani kama ambavyo ni mujibu wa sheria. Na mimi nafikiri hili ni swala ambalo linapaswa kuungwa mkono, manake mbali na mahakama ina maana kwamba Wakenya sasa hivi wangekuwa wanafanya maandamano, wangekuwa wamechukuliana mapanga, wamechukuliana mashoka, biashara zimefungwa na tungekuwa na fujo. Kwa hiyo yeye kufanya uamuzi wa kufuata sheria na kwenda mahakamani ni jambo ambalo ni la kupongezwa. Naam, kwa hiyo anafaa kwenda mahakamani. Wakili Eliud Ngugi, umemsikiliza Muthiora Kariara akiweka mambo peupe kuhusiana na hesabu kwenda kombo na kuhusiana na swala la kinara wa Azimio Raila Odinga kuelekea mahakamani. Na hawa makamishna wanasema kwamba wao hawakuhusishwa katika mchakato wa mwisho, ambapo walikuwa wanasema kwamba the presidential results were not brought before the commission for processing. Kwa hiyo wewe unaunga mkono Raila Odinga kuelekea mahakamani na makamishna kutohusishwa katika huyo mchakato wa mwisho? Sheria inasema ya kuwa huyu Chebukati mwenyewe kama mwenyekiti wa commission ndio anafaa kufanya hiyo declaration ya nani ndio rais. Lakini inafaa idhibitishwe kwanza kabla ya kutangazwa. Hakuna mahali kwenye sheria ambapo inasema ya kwamba lazima hao makomishna wengine wadhibitishe. Hakuna na hilo ni jambo ambalo limejitokeza na tunafaa pengine kuliziba, na ndio maana nadhania ni kweli wanafaa waende kotini, kwa sababu wacha tuseme pengine pia sheria inasema ya kwamba kuwa mwenyekiti ndio anafaa kufanya lile tangazo. Ikue mwaka ama 2027 huyu mwenyekiti atie sahihi ndio kama vile mwenzangu anasema, lakini apotee ama akatae kufanya ile declaration ama akuwe mgonjwa, nini kitakachofanyika? Sheria ijazingatia yale ni nini kinafaa kufanyika, na sheria ni kitu ambacho huwa kinaweka peupe kila jambo, linaweka procedure na inaonyesha ya kwamba hivi ndivyo inafaa kuwa. Kama vile tunavyojua, kama rais hayuko, mdogo wa rais anafaa kuwa in charge ya nchi. Lakini ikikuja pale mambo ya elections, tuko na shida, na hili ni jambo ambalo wacha Azimio na mwenyekiti wa Azimio na rais wa Azimio aende mbele, aende kotini, ili haya maswala ambayo yanajitokeza yaweze kuzibwa. Tukue na direction kutoka pale Supreme Court, ambapo Supreme Court itasema
commission yenyewe kazi yake ni gani, kwa sababu sheria inasema kuwa kutakuwa na commission, na hii commission kazi yao ni kutali, kuhesabu kura, lakini haijasema kama wanafaa kufanya pengine uamuzi wakiwa kama commission, ili kusema ni jambo lipi ambalo linafaa kutangazwa. Sheria yenyewe yasema, na narudia tena, sheria yasema ya kwamba kuwa mwenyekiti wa commission ndio aliye na nguvu ya kufanya ile declaration ya rais wa Kenya. Kwa hivyo sidhani wana kesi ambayo inaweza pengine badilisha matokeo ya urais, lakini yale masuala ambayo yameibuka wakati huu ni masuala ambayo ni muhimu, ni masuala ambayo yanafaa kupatia mwelekeo, kwa sababu tutakuwa na uchaguzi mwingine, kutakuwa na uchaguzi miaka ijayo, na tunafaa tujue ni mwelekeo upi tutakao uchukua. Lakini hao makamishna walikuwa wanasema kwamba hizo percentage ama hizo mahesabu zingefaa kuleta matokeo tofauti, ni nani ambaye angekuwa rais? Hilo jambo sio aliko peupe. Hawakuwa na swala ambalo lilijitokeza wanaposema ambapo hizo percentage zingebadilisha. Ukiangalia kwa kina, hakuna tofauti ambayo inatokea hata ukifanya hesabu. Na kwa hivyo pengine hiyo tofauti ambayo wanaangalia, wanasema kuna tofauti ya hiyo percentage inakuja 1,000, kura 1,420. Hizo kura ambazo wanasema zimeongezwa pale, tukizitoa kwa mgomeaji anaoongoza ambao ni rais mtarajiwa, haitabadilisha chochote. Tukisema ambayo tutoe hiyo 1,000 kura, tumpatie namba 2 ambayo ni Raila Odinga, haitabadilisha chochote. Lakini pia kuna kitu ambacho tunafaa tuelewe, kwamba katika uchaguzi, na kuna majaji ambao wametoa huu uamuzi, wametoa comments, wamesema ya kuwa katika uchaguzi wowote, wale walio na kazi ya kuhesabu wanajipata katika nafasi ambayo ni tatanishi, kwa sababu wao wanajipata wanafanya kazi bila kulala, bila kupumzika, na wanapokuja kuhesabu hizi namba, jambo la makosa kidogo huwa yanatokea. Na hili ndilo jambo ambalo tunaliona hapa. Makosa yatatokea. Hata tukirudi kufanya hesabu, tuseme tufanye recount, tufanye hii hesabu, na pia nimeona Wakenya pia wamejaribu kufanya hii hesabu, na pia hakuna Mkenya ambaye ametokelezea na jibu exact number kuhusu ni nani ambaye anaongoza, ama ni jambo lipi lilalo limeleta hii sintofahamu. Na hili ni jambo ambalo tunafaa tujue. Hakuna ile siku ambayo katika uchaguzi wa kuhesabu mamilioni ya kura nchini Kenya, mamilioni kama huu mwaka milioni 14, hakuna vile tungeweza kukosa kufanya kosa lidogo kama kupoteza ama kuongeza kura hapa na pale. Kwa hivyo lile jambo la commission sidhani lina uzito ambao unaweza badilisha matokeo ya uchaguzi, lakini wameleta masuala ambayo tunafaa kuendelea katika demokrasia, tunafaa kuendelea kuwazungumzia, kurekebisha, na ili tupate demokrasia miaka ijayo. Na nadhani makamishna wote wanne pamoja na kinara wa Azimio Raila Odinga wakitoa kauli ya kupinga matokeo ni walinukuu kesi ya Maina Kia ya mwaka 2017 kwamba matokeo ya uchaguzi yanafaa kutangazwa katika kituo cha kupigia kura. Na itakuwa na athari ipi katika uamuzi ambao iwapo wataelekea mahakamani? Inaweza ikawafunga? Sioni kama itabadilisha chochote, kwa sababu wao wanaleta mambo kuhusu pale Bomas, ambapo yale matokeo kutoka kwenye polling station yalitumwa Bomas. Hawajasema yale matokeo kutoka polling station.
station ya kupiga kura yalikuwa tofauti. Wao wanasema tu ya kuwa walipoongeza idadi za hizi kura kulikuwa na tofauti ya percentage. Kwa hivyo sidhani itabadilisha chochote. Labda waamue ya kwamba wataangalia kila stationi kati ya hizo 46,000 waangalie katika kila stationi walete sasa hizo, waseme kuwa hizi kura zote zilikuwa na shida. Kuna vile ambazo hizo namba zilizotumwa pale walipokuwa wanafaa kufanya ile verification kulikuwa na tofauti, na hii tofauti pengine wali Chebukati kama mwenyekiti aliwalazimisha akasema ya kwamba msiseme kuna tofauti, lakini walitokea na wakapatiana matokeo ya kila stationi na wakakonfirm kuwa haya matokeo yalikuwa sawia na sabamba. Kama naweza ile wakili amesema ni kweli. Ile tulikuwa tunatarajia watuambie ni kwamba hizi percentage ama hizi kura wanasema zikiongezwa juu zinaweza change materially ile namba, ile percentage ya uchaguzi. Pengine tuambie Daktari William Ruto angefikisha 50+1 the constitutional test. Ukienda pale Supreme Court umeangazia kesi ya Maina Kiai. Ukienda pale Supreme Court ishatoa uamuzi. Hata ile court of appeal ilifanyika na Maina Kiai. Walisema kwamba kuna test mbili wana apply wakiangalia. Test ya kwanza ni material test. There is the aspect ya kwamba material test inasema hii dosari unaleta kotini inaweza kuchange the total results. Hiyo ndio mambo watu wanafaa kuangalia, koti inaangalia kwanza. Sasa ukiangalia ile percentage wale walitupea, wale commissioners walitupea kidogo imeonekana kuwa ni finyu sana yenye haiwezi fanya change. Alafu ingine ni ya qualitative test. Hii qualitative test inafaa kukua katika zile processes. Kuna dosari ambayo umeona ama unaleta kuambia Wakenya kwamba hii dosari ilifanyika na haikuzingatiwa na imefanya change in results. Sasa processes sijasikia mtu akifault process. Ile wanasema kwamba Chebukati alikuja akawaonesha results, is mandated to do that. Aliwaleta yeye akawaonesha, but sheria isemi kwamba wanafaa kukubali na hiyo results ama wanafaa kupinga. Ile kwamba watu wanaangalia sana ni ile kitengo cha sheria wanasema the internal regulations za organization ya working of IEBC ni kwamba on all things they need to have majoritarian ama wakue kwamba wameagree wote. But ikikuja kwa presidential election results declaration ni jukumu ya Chebukati mwenyewe ambalo alifanya. Chebukati akipata the final tally alikuja akawaambia hii ndio majibu tumefikia, hii ndio naenda kutangaza. Wao wakasema hawakuhusishwa vipi na wamekuwa kwa hii process yote mpaka mwisho. Unajua kidogo inaleta picha kwamba kulikuwa na utepetefu fulani pande ya wanajaribu kuleta picha kuna utepetefu pande ya Chebukati. But walikuwepo. Chebukati alikuwa na wao. Sasa kazi yote Chebukati alikuwa anafanya walikuwa wanafanya na wao. Ikifika mwisho kudeclare ndio wanaanza kusema hapana. Kidogo tunaona kwamba kuna kidogo pande yao hawasemi ukweli. Ama kuna kile walikuwa natarajia na walipopata akijatimia wakaamua kutofautiana na mambo ya Chebukati. Na Chebukati na yeye alifanya mambo yake vizuri, akawaonesha, akawaambia sawa, hii ndio naenda kama mkubaliani nayo mimi, hii ndio tumefikia. Mmekuepo hapa, mimi nitaenda nitangaza. Kanda akatangaza. Tukitarajia kwamba wale wangesema sawa umetuambia but sisi hatukubaliani, hata wao kama commissioners sio press conference wangekuja kutuambia, wangekuwa wameweka wakili kotini kusema kwamba administrative, because those are administrative issues within the commission, amekaidi through kuna judicial review. Hiyo uamuzi yake ingekuwa sahihi, ingekuwa imeangaliwa pale high court kwamba kuna shida, amekaidi provisions fulani na hii. But Chebukati naye akiulizwa anasema mimi nilifanya kazi yangu vile inafaa. Final tally ikifanywa nikapata fika nikawaonesha.
sikutaka kukuweka in the dark. So wakikuja wakituambia that there is an opaque nature, ndio tunashangaa ni gani, because Chebukati mwenyewe aliambia Wakenya hesabu ndio hizo, fomu ndio hizo, piga hesabu, chukua calculator mpige, mkifika pale mwisho mtuambie hesabu yako ikikuwa different na yangu, tutadiscuss. Hakuna mtu amesema hesabu ya Chebukati ni wrong. Ni hao wamekuja na hiyo percentage kidogo ambayo kidogo ni finyu. So kulingana na mambo ya kisheria, Chebukati vile wakili amesema anaonekana kuwa amefanya ile kitu anafaa kufanya, because he is the person with the sole mandate, the returning officer, to declare. He declared what they had tallied. Sasa shida ni kwamba hawa ni kama walikuwa wanataka pia hao watangaze. Sasa hapo ingeleta utepetefu kidogo, because the constitutional mandate ile iko ni ya Chebukati, sio wao. Wao ni kutali, which tuliona wakitali. Hakuna mahali wanasema ati waambiwa wasitali ama walifukuzwa mahali. They were there throughout. So kidogo hiyo maoni yao kidogo hatukubaliani nao. Na kulikuwa na swala lingine tarehe 13 Agosti kuhusiana na swala la makosa ambayo ilitokea pale kwa tume ya IEBC, ambapo kura 10,000 kutoka Kiambu zilisemekana kuongezewa naibu rais William Ruto. Iwapo hiyo inaweza ikawasilishwa mahakamani, itaongeza uzito wa ile kesi? Hiyo Azimio wako na hiyo haki. Utepetefu kama huo ni kama umekuwa flagged. Actually ni journalist ali flag out. Hata kutoka ground hakukuwa na mtu wao. Ilikuwa after wametangaza ndio journalist alikuja kuuliza hizo figures aziongezee azilete ile hesabu mnatangaza, ndio wakaenda kurudi waka rectify. Vile wakili amesema utepetefu ufanyika, na hii utepetefu ingefaa kukuwa imeshughulikiwa kwa station. Sasa swali ni kwamba Azimio agent wao alikuwa anafanya nini? Alikuwa amelalia masikio, because hiyo results ikienda pale mpaka pale juu, alafu kuna wale pia watu the tallying clerks at the Bomas, na pia kuna Azimio agent kwa hizo tables. Azimio agent wawili wameonekana kukuwa na utepetefu, because hiyo ni makosa wangekuwa wameona mbele, unless Azimio iko na agent na wale wa Bomas pia walikuwa wamela ama wameenda kukunywa chai ya makahawa. Hiyo ikapita ikapata imefika kwa commission. So hiyo ni makosa yenye ambao kulingana na wao wanaweza enda kotini, wanakuwa na haki ya kwenda kotini. Na pia tumesikia hata taswishi zingine wakisema pale Central some of the counties kulikuwa na presidential hesabu ni juu sana kuliko ile ya county, ile kura ilipigiwa county governor, county woman rep na senator. Na imepita kwa kiasi fulani. Nakumbuka kwamba Nyandarua niliona the outgoing governor akisema the difference is 175,000 if I'm not wrong or there about. Sasa hii inakuja kugundulika baadaye. Agents wangekuwa wamekuwa kwa ground wakithibitisha hizi maneno. Sasa swali langu ni kwamba Azimio agents walikuwepo kwa ground ama hawakuwepo? Because hizi makosa, mimi nimekuwa katika hali ya uchaguzi, hizo ni vitu unaangalia mkiwa kwa ground, ukiwa kwa site. Sasa selfie wamekuwa akipiga, mtu mwingine alikuwa anasema agents wetu wa Azimio wamekuwa Bomas pale wakipiga selfie wakisema tupo site, but the results inatoka ikiwa different. Unashangaa kwamba watu walikuwa wanapiga selfie wakiacha results ikitangaza, wanajua kazi yao kweli. So huo ndio tepetefu kidogo, but wako na haki ya kwenda kotini, hiyo mambo iangaliwe. Kama hiyo mambo italeta kuwa kuna a turn of effect, koti ikipata kwamba watapewa haki yao. Naam. Musyoka Kariara. Kirobi, swala la hesabu, naam, kutokana na hawa makomishna wanne ningependa usilitaje tena. Aidha katika hichi kikao ama mahali popote. Manake walifeli kweli. Hasa jana nimepata fursa ya kuwaita madogo fulani pale mtaani, nikawakalisha chini, nikawaelezea ni kwa nini huwa wakubwa zao wanawasukuma waende shuleni. Huwa ndo wasifanye kosa kama lile ambalo yule kamishna alifanya jana, na kwa pamoja wakiwa. Tuje nikupe picha halisi ya ile ruling ya Maina Kiai. Inasema kuwa final results ni zile ambazo ziko kwenye kituo, na hiyo ndo picha nataka tui broadcast pale kwenye polling station. Baada ya watu wamepiga kura, maejenti
observers na maafisa wa IEBC hata watu wa usalama huwa hawaruhusiwi mle ndani ya kile chumba. Huwa kuna hivyo vikundi vitatu. Kwa hiyo baada ya kudhibitisha kwamba sanduku halikuvunjwa, hesabu zingine zote ziko sawa, wanaangalia serial number, wale maagenti wakishakubaliana wanaingia kwenye kuhesabu. Wakikubaliana na hesabu, kuna ile form 34A ambayo hawa maagent huweka sahihi, alafu wanamalizia yule presiding officer. Sasa hiyo setup ambayo iko kwenye polling station ndo inafaa tuilete kitaifa, kwamba kitaifa yule ambaye amesimamia huu uchaguzi ni chairman wa IEBC Chebukati. Umeona tumetaja maagenti pale chini. Observers role yao ni kuangalia tu na kunote. Kwa hiyo mtu wa muhimu zaidi hapa ni agent, alafu pia kuna yule afisa wa IEBC. Hao maklako wengine kazi yao ni kusaidia tu mchakato mzima uendelee. Kwa hiyo kitaifa nitawamithilisha wale makomishna na wale clerks pale kwenye polling station. Yule ambaye ana mashiko na uzito ni returning officer mwenyewe Chebukati. Kwa hiyo kama hawakuhusishwa ni kwa kuwa nia haikuwa wahusishwe. Final result ilitangazwa kwenye polling station, na hiyo ndo Chebukati alikuwa nafaa kufanya nini? Kutangaza. Lakini kwa kuwa kulikuwa kuna kujumuisha, ndo maana wengine wakaingia kwenye hiyo shughuli nzima. Sasa ikiwa hawa makomishna wangeulizwa swali kwamba nyinyi mnazungumza mkiwa kama nani? Manake hapa kwenye hii picha hawapo, lakini wanahusishwa katika mchakato wa mwisho wa kujumuisha. Sasa ikiwa hawaridhiki kwa ambavyo walihusishwa, basi waseme. Lakini at this point their opinion counts for naught. Wao kwa kuwa yule chairman hangeweza saa zote anasimama anasoma, ndio anaweza, lakini katika ile kuhusisha watu akawapa wale makomishna majukumu. So ikawa wanaambiwa wanaenda wanasoma vituo kadha wa kadha ili hii process iwe participative. Lakini mwenye jukumu ni yule ambaye atatia sahihi kwenye form 34C ambayo itamteua kulingana na wingi wa kura atakayekuwa rais. Hivyo ndo hiyo picha iko. Lakini tuweke haya yote kando, tuangalie maswala wanayotaja yana uzito. Nimetaja kwamba zile takwimu zao haziko sawa, lakini mimi nilikuwa mojawapo ya waliokuwa wanagombea na nilikuwa nafuatilia huu mchakato kwa ukaribu. Yapo maswala ambayo mimi nimeona. Nimekutajia kuhusu hii 140,028 ya kura ambazo mimi ningekuwepo ningetaka nielezewe kwa undani. Hizi kura zilitoka wapi? Manake kuna hiyo tofauti kati ya turnout ambayo ilitangazwa, rejected votes, alafu angalie takwimu zile za Kimskit. Alafu tuingie kwenye zile takwimu ziko kwenye form. Kuna form ambazo hazikuwa executed ambavyo inafaa. Unakuta kuna zile figures. Kuna sehemu unakuta kawaida tumeambiwa haifai kupita 700, lakini kuna form nimeona takwimu iko zaidi ya 700. Kurekebisha hiyo wanasema lazima twende wapi? Mahakamani. Manake maagenti kama waliweka sahihi kila kitu kiko sawa, huwezi ukabadilisha chochote kwenye form 34A. Ambapo tofauti inaweza fanywa ama change ni kwenye form 34B, ile ya yule constituency returning officer, lakini atabadilisha kulingana na ile form 34A. Na wakati huo ambavyo uliona ilikuwa kwamba ndo Chebukati aende step ya pili. Alikuwa kwanza anapokea form 34B, anaangalia zile form zimeingizwa, anaangalia okay, form 34A imetajwa hapa, ana confirm zote. Huo ndo ule uhakiki ulikuwa unafanyika Bomas. Sasa giza linaweza likawa liliwajia hawa makomishna kwa kuwa baada ya haya matokeo kuja kutoka kwenye vituo, nimesoma. Baada ya kusoma, kuna wale ambao wanapatiwa hizi data kujumuisha, ambao mimi siko in charge, ambayo yuko juu yao ni Chebukati.
Kwa hiyo kama Chebukati nao wana njama, mimi hapo nitakuwa sipo. Kwa hiyo nikisema sijui yaliyokuwa yanajiri kati ya Chebukati nao ambao walikuwa wanajumuisha, niko sawa, manake katika huo mchakato sikuhusishwa. Ndo nimesema ni haki yao, lakini inapaswa wakae chini, wawe makini, kwa kuwa matamshi yao yanaweza yakavuruga amani Kenya. Kuna watu ambao walikuwa wanategemea sana kusikia mambo yenye uzito kwenye press conference yao jana, lakini walikuja wakatupatia maswala ambayo kwa kweli hayana msingi. Eli Ngugi, umemsikiliza vizuri sana Muthiora Kariara akijaribu kuelezea kuanzia step ya kwanza hadi mwisho. Sijui kauli yako ni ipi kuhusiana na kile ambacho amezungumzia, akisema kwamba Wakenya walikuwa wanatarajia watazungumza mambo mazito. Na hapo awali umesema kwamba kuhusiana na zile kauli ambazo walitoa pale ni kwamba kesi yao haitakuwa na mashiko. Kwa hiyo unahisi iwapo mahakama ya upeo itaenda kuangazia kesi hii, ni lazima waanze kutafuta kwa undani zaidi ni kesi ipi ambayo watawasilisha mahakamani? Kwanza kuna upesi ya yale maneno ambayo walitoa ama ile ripoti walikuja nayo. Naam. Lakini tunafaa pia tuangalie ile kitu ambayo tunaita timing, kwa sababu hawa makomishna wane kama jana walikuja wakati ambao nchi mzima ilikuwa inagojea yule mgombea urais wa Azimio kupatiana hotuba yake, na kuna wakati kwa hiyo wangefaa kuripoti mapema zaidi. Wangeripoti mapema zaidi, lakini pia tunaona ni kama haya kuna wepesi ya ripoti ambayo wameleta, lakini pia timing pia yasema ya kuwa wao wametumwa na watu wengine, sio genuine reason ya kukuja hapa kutupatia hii ripoti. Hiyo ndio kitu ambacho inaonekana. Na acha nikwambie kitu kuhusu koti ama sheria tunasema operate kwa vacuum. Wale majaji wamekuwa wakitazama yanayotokea nchini. Majaji pia waliona kuwa ile kesi ya KI imefuatiliwa. Ile report kutoka kwenye polling station ama zile form kutoka polling station, waliona kuwa IEBC wamezieka hadharani, wametupatia kama wananchi tuone ya kuwa kuna transparency na kuna kitu ambacho kinafichwa kuhusu matokeo ya urais. Na kwa hivyo koti pia imeona ile timing ambayo commissioner wane wametoa ile ripoti ambayo wamekuja nayo. Kitu cha muhimu ambacho wangefanya ni kuwa wangeendelea na ile kazi waliopewa na wananchi wa Kenya, wafuate chairman wa commission, wafanye ile report, lakini wachukue ile evidence, waichukue, waiokote, waifanye vizuri, wafanye ripoti muhimu zaidi, na pale ambapo mshindi ama mgombea urais wa Azimio angepata kuwa yeye sio mshindi, wangemsaidia na ile evidence. Hicho ndicho kitu muhimu ambacho wangefanya, lakini ile timing yao inafutilia mbali yale malalamisho ambao wako nayo. Kwa hiyo unahisi kwamba kinara wa ODM Raila Odinga hakufaa kuendanisha na kile ambacho makamishna wamesema kwamba uchaguzi haukuwa huru? Hangefaa kufanya hivyo, lakini pia tuliona pia ile ripoti ambayo walitoa ndio ile ripoti ambayo kinara wa Azimio pia alisoma katika mkutano wake. Kwa hivyo kuna ile hali ya kuonekana zilitoka mahali moja na cha muhimu ni kuwa wanaenda kotini. Naam. Wacha tusubiri tuone hali itakuwa namna gani, lakini kwa sasa wacha tuvuke katika kaunti ya Meru ambapo mwandishi wetu John Java Kiania ametusubiri. John Java Kiania, kama unanipata kwa njia iliyo safi, wakazi wa kaunti ya Meru wanamshauri vipi kinara wa ODM Raila Odinga? Je, aelekee mahakamani au la?
Naam, asante sana po Kirobi na kupata vyema hapa kaunti ya Meru, na bila shaka swala nzima hili la utata wa uchaguzi ambao umeweza kukamilika unazidi tu kuwakoroga wengi, wengine pia wakitoa hisia mseto tu kuhusiana pia na uchaguzi huu, kwani kinara wa Azimio ameweza kukataa matokeo. Na bila shaka kuzungumza swala nzima hili niko na baadhi tu ya viongozi na pia ni wenyeji wa kaunti hii ya Meru. Ningetaka pia waweze kutoa ushauri labda kwa kinara wa ODM pamoja na Azimio, unalipi la kumwambia katika shughuli nzima hii? Okay, asante sana ndugu. Nataka kusema ya kwamba tumeona vile kinara wa ODM alisema jana ya kwamba amekataa matokeo, na tunakubaliana naye, ni sawa, hiyo ni haki yake kukataa matokeo, maana sisi wote wa Kenya tulipiga kura na tukachaguana na tukachagua rais, na vile tuliona uchaguzi wa mwaka huu ulikuwa mzuri kabisa na uliendelea vizuri. Lakini kama kinara amekataa na ni haki yake, achukue ile mwelekeo anataka kuchukua ya kwenda kotini, aende pale kotini. Kama kuna malalamishi yako nayo, ataweza kueleza Wakenya nini analalamikia. Lakini sisi kama Wakenya tulipiga kura, na kwanza kabisa tunataka kumshukuru ambaye alikuwa amesimamia hii uchaguzi, Bwana Chebukati, maana kwa mara ya kwanza Kenya tumeweza kufuatilia ile matokeo tukihesabu, kila mtu akiwa anahesabu na akiona vile inaendelea, na ilikuwa open for the first time, na tulikuwa tunaona vile mambo inaendelea vizuri. Na hata kuchanganyikiwa ile tuliweza kuchanganyikiwa dakika ya mwisho ni kuona wale commissioners wanne walienda kusema ati hawajaelewa vile mambo imeenda. Wala sisi kama Wakenya na tukiwa huku nje tulikuwa tunafuatilia na tunafanya mahesabu yetu ya kula, lakini tunaona commissioners wanne wakienda kusema ati hawakuhusishwa, hawati wajui nini naenda kutangazwa. Lakini sisi tunajua kabisa ile resort ambazo Chebukati alitangaza ni zile resort ambazo tulikuwa tunafuatilia na tunahesabu kwa poto, zile zilikuwa zinatumwa pale na tunahesabu, na hizo ndizo zile resort ambazo Chebukati aliweza kutangaza. Kwa hivyo kinara wa ODM kama yeye ako na wakati wa kwenda kotini, aende kotini, lakini kura zilipigwa na Wakenya walichaguana, na ndiposa unaona hata Wakenya hawana shida na hakuna mtu anasumbuka. Raundi hii Wakenya wamerudi kazini, wanaendelea, maana kila mtu ako satisfied vile kura zilipigwa Kenya. Alikuwa na hesabu, alikuwa anaona vile mambo inaendelea kutoka chini. So ndio unaona hakuna Mkenya hata analalamika, hakuna Mkenya anateta, hakuna Mkenya anapigana. Tumerudi kwa kazi, maana tumeona a free and transparent election. Naam, asante sana. Tupate kauli ya wa mwisho hapa. Labda kiongozi unaweza tuelezea labda uchaguzi ushamalizika, alafu sasa viongozi ambao ni wa mlengo wa Azimio wakiongozwa na kinara wao Raila Odinga wamekataa matokeo. Lipi sasa lifanyike kwa shughuli nzima hii ya uchaguzi? Kwanza kabisa nataka kuwashukuru wa Kenya aswa kwa kudunisha amani, kwa sababu cha msingi na cha muhimu aswa kwa sahi ni wa Kenya kuwa na amani, kwa sababu tunajua economy yetu paliko, na tunajua pia tukiangalia what happened 2007 hatungetaka hiyo iweze kurudiwa. Mimi ni mmoja wale pia walikuwa nawania kiti cha ubunge hapa Northimenti, na nimelikubali matokeo, na aswa nikasema IEBC ilifanya kazi ambayo ni ya kuaminika na iliyokuwa na uwazi sana. Kitu cha pili ni haki ya kiongozi yoyote kwenda koti na kutumia sheria ambazo ziko katika katiba na sheria nyingine. Kama hujafurahishwa na matokeo uweze kuapili ama kupetition pale koti, na ni haki ya kinara wa ODM ama Azimio kwenda koti kama ana ushahidi ya kuonyesha kwamba aliibiwa ama hajafurahishwa na matokeo ambayo yaliweza kutangazwa na mwenyekiti wa IEBC. So mimi sioni kitu chochote cha kuna ubaya wote ule kiongozi kwenda mahakamani pale kuitisha haki yake. Ilhali mimi kwa maoni yangu ningemwambia wacha kubali, kwa sababu sioni any substantive
reason ama ile uzito ya yale mambo ambayo anateta kusema labda ni quorum, labda wale 4 commissioners ndio wengi, kwa sababu wale 4 commissioners tunaangalia pia sisi kwa mtazamo mwingine, hani wale rais juzi tu alikuwa amewaappoint kujaza ile commissioners wale walikuwa wameresign. So hata mimi kwa mtazamo mwingine tukiangalia rais pia ya kwamba wale waine ndio wao wanaleta mtazamo tofauti. Number 2, wale commissioners si ati wana nguvu za kisheria ya kutangaza nani atakuwa rais ama president elect. Chebukati ndiye amepatiwa kikatiba ile function ya kutangaza nani mshindi. Number 2, kulingana na sheria pia the polling station ndio pale uamuzi ni nani ameebuka ushindi na tangazo. So Chebukati hawezi kusema kinyume na matangazo ambayo yalifanywa pale polling station kulingana na sheria na uamuzi ambao ulifanywa na koti. So mimi sioni anything ambayo ya kuongeza. Number 2, the reasons ambao wanapatiana wale 4 commissioners wanaleta more confusion kwa Wakenya. So mimi ningeona pia wakufanya jambo nzuri, wangekuwa pamoja na labda wao si wao wa kuprove. The court, Supreme Court ndio inaweza invalidate ule uamuzi na kusema kinyume na wale, si hata wao 4 commissioners. So wao wangesaidia watu wao wa Azimio waende koti na waprove in a competence court. Asante sana kwa kuzungumza na TV47. Umeweza kusikia mengi tu kutoka kwa baadhi tu ya wananchi kutoka kaunti hii ya Meru. Umeweza kutoa kauli yao kuhusiana pia na mtazamo ambao wanautaka labda kinara wa Azimio aweze kuchukua kama mwelekeo wake wa kisiasa ifikapo mwisho wa mtafaruku huu ambao unazidi kuonekana katika nchi hii hasa wakati wa uchaguzi. Nitarejesha kwako uweze kuendelea na mengi zaidi. John Java Kiania kutoka kaunti ya Meru kwa mazungumzo hayo, na mimi nitarejea hapa kwa wakili Gibson kuhusiana na kile ambacho wakazi pale wamezungumzia. Ndiyo kinara wa Azimio ataelekea mahakamani, lakini ni kipi ambacho labda anaweza katarajia katika mahakama ya upeo kwa kifupi tu? Kirubi, ile umesikia kutoka kwa maoni ya wananchi ni kwamba pia wamekubali. Wamesema Chebukati alifanya kazi yake. Na hiyo ndio kila mtu anasema, because katika hii uchaguzi tumeona Chebukati akiwa na uwazi kuliko uchaguzi yote ambayo ishafanyika katika hii Kenya. Na hii ni maana kwamba imeletwa na ile kesi ya Maina Kiai, the overturning of the election, ile last time. Na hiyo imeleta uwazi ambao unaeleweka. Chebukati mwenyewe alisema mimi hakuna kura nyingine naenda kutoa mali nipe mtu. Kura yote ikipigwa station ndio nitatangaza. Na hiyo ndio amestick nayo. Ndio maana kwamba hata umeona wale commissioners wakikashifiwa na wananchi kwamba nyinyi mnasema hii maneno ilikuwa opaque, while sisi tuliona ilikiwa wazi. Chebukati alituambia tupige hesabu, tukapiga ikatushinda, tukaacha amue yeye mwenyewe. Sasa nyinyi mkisema ikiwa opaque ndio hatuelewi. Because pia hata form 34B pia ziliwekwa pale. So mko na kila kitu. So maana hata Wakenya wenyewe wanakubali kwamba, but pia wanasema kama una taswishi fulani, kama mtu anahisi kuna njama fulani amechezewa, aende kotini, because Wakenya pia wana imani na koti. Mimi kulingana na mimi nilikuwa naambia hata wakili hapa, the only ile wanaweza tuambia saa hii ni kwamba wale commissioners sisi walikuwa wageni, tunaelewa walikuwa appointed very late in the day. Maybe hawakufanyiwa ile orientation mzuri, na hiyo ni kasi ya Chebukati angewafanyia proper orientation on what are their roles and what is not their role. Maybe hiyo ndiyo alikosa kuambia, so wakadhani pia hao wako na equal rights na Chebukati pale kudeclare. So maybe hapo ndio wangesema hiyo tungeelewa, tungeambia Chebukati ulifanya vibaya, ungewajulisha kazi yao ni nini haswa. Kauli ya mwisho tu Muthiora Kariara, unadhani hata Raila Odinga akielekea mahakamani atapata haki? Haki kwa mujibu wa sheria yetu inategemea na ile evidence ambayo atatoa pale mahakamani na ambavyo mawakili wake wataendesha kesi. Ukweli ni kuwa katika kila uchaguzi ni vigumu kupata 100% perfection.
uchaguzi ukilinganishwa na chaguzi zingine ambazo zimefanyika Kenya, kiwango kilikuwa juu. Unakumbuka baada ya ule ambao ulibatilishwa mwaka 2017, IEBC iliweka mikakati fulani kuinua kiwango cha uwajibikaji, na ambavyo tumeingia katika uchaguzi wa mwaka 2022, Chebukati na tume nzima imejitahidi kuhakikisha kwamba ile transparency imekuwa juu, uwajibikaji. So to a great extent, naamini kwamba ikiwa Raila Amolo Odinga na mawakili wake watapeleka ile evidence ipo, watapata haki. Nimekutajia kwamba sisi bado tuko mahakamani. Tuliwakilisha kesi yetu kabla ya uchaguzi na mpaka sasa tunasubiria uamuzi kufanyika. Wapo kati ya wale wagombeaji ambao walihujumiwa na hii tume ambao watajihusisha na huu mchakato mpaka mwisho. Manake alivyopewa haki naibu rais William Ruto, Raila Amolo Odinga, Profesa Wajakoya, Mwaure, Muthiora Kariara, Ruben Kigame na wengine pia walihitaji kufanyiwa haki. Kwa hiyo hichi kipute ndo tu kinaanza, tukutane mahakamani. Naam. Eliud Ngugi, unahisi kwamba watapata haki mahakamani? Haki inatokana na vile ambavyo unaleta kesi yako kotini. Na kitu ambacho ni cha muhimu kuelewa kama Wakenya ni kuwa katika any competition lazima kuwe na mshindi na anayeshindwa. Na katika demokrasia sisi kama Wakenya tunafaa pia tuelewe ya kuwa tunafaa tukue tayari kujua kutakuwa na mshindi na anaye pia na atakayeshindwa. Naam. Na kama hawa wagombea wengine wawili wameitikia matokeo ya rais, pia pengine kinara wa Azimio anafaa pia ku accept matokeo ya urais. Na pale kotini kama ataleta enough evidence na aseme ya kuwa pengine hizi kura ambazo alipata sio zile ambazo zilitangazwa, pengine atapata haki. Kwa hivyo inalingana pia na vile ataleta kesi yake. Lakini pia nilisema pale awali ya kuwa koti huwa operate in a vacuum. Imekuwa ikiona. Na tumeona demokrasia ikifanyika. Tumeona a growth katika hii nchi yetu kuhusu mambo ya uchaguzi. Tumeona kuwa tunaendelea kukua. Na katika kukua, hiyo njia ya kukua tutaweza kuona pia tunafaa kurudi kazini, tunafaa kuendelea kufanya bidii kujenga hii nchi. Na kwa sababu tumepata matokeo, wacha tuendelee kufanya kazi. Kutakuwa na nafasi zingine ambazo zitakuja za kuwania urais, na ni muhimu ambao wanataka kuwania kama mwenzangu hapa aanze kufanya kazi sasa, kwa sababu wananchi inaonekana vile tuliona Mlima Kenya, tuliona mahali pengine, wananchi wanatazama kama watu wanaajibika kufanya kazi na wanapigia wale watu ambao wanaajibika na ambao wanafanya kazi wanapigiwa kura. Kwa hivyo kuna nafasi zingine zitakuja, na katika demokrasia kutakuwa na mshindi na atakayeshindwa. Naam, asante sana kwa kauli hizo. Naarifiwa kwamba muda umekimbia sana na mimi sitakuwa na la ziada. Nitakuwa napisha taarifa za saa 7 ambapo kuna mengi tu ambayo yamejiri kule mashinani, na pia vile vile hapa jijini Nairobi ambapo wafuasi wa kinara wa ODM Raila Odinga watakuwa wanazungumza na waandishi wa habari. Ni hafla ambayo itakuwa inaendelea katika ukumbi ama jumba la mikutano la KICC. Kufikia hapo mtazamaji, mimi sina la ziada, na fungasha virago studioni. Nasema ni asante sana wewe mtazamaji kwa kutazama runinga ya TV47, na asante sana wageni wangu kwa kufika studioni. Natumai tungekuwa na muda zaidi tuangazie pia siasa za Ruto jinsi itakavyoendelea kuwa. Na mtazamaji, sina kitu kimoja tu ambacho ningetaja kwamba nalipongeza sana jeshi la askari ama polisi wa Kenya. Wakati huu wamejibeba ambavyo inafaa. Fujo zimekuwa ziko chini na hawakuchochea. Manake mara nyingi kama ambavyo ilikuwa hapo awali, ilikuwa wakienda kuzuia fujo,
wao wanasababisha fujo inakuwa zaidi. Wakati huu wamejitahidi na wapa kongoni. Hakuna mtu. Asante sana. Maisha na polisi. Naam, bila shaka ndo kauli ya wageni hapa studioni. Mie sina la ziada kwa sasa, na fungasha virago hapa studioni. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi na kutakia mchana mwema. Shukrani za dhati. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why nilieka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste? All that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. There's no alpha without an omega. There's no lead without any followers. No man is an island. We need each other. We need this conference. We say it, we do it, we act it. Kama una mpenzi wako, kila siku kama nilivyosema, kila siku mwishi mapenzi. We don't toe the line, we set the standard. We don't eat the grass, we lead the pack. As an alpha male, you're also a leader. Not to just women, friends and family, but to everyone else you've never met before. We are the beauty, the spice and the brains. The men's conference where men become alpha males. And you can catch us every Wednesday at 10 p.m. This is The Grind. Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go. T.S. Eliot. So I decided, let me just
take this up, put the teaching on hold first. Let me try see where this can go. I mean, the opportunities are a lot. But is that all you need? Oh wait, there's more. This seems a little too much. Let's slow it down. You do this is something you do out of passion. Join me, Violet Njaki, as I navigate through the maze of the increasingly dynamic business environment and quiet down the noises. As I help you flourish in business every Monday at 7:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste, all that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent. I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business. Farming. Tasty Wednesday. Fitness Thursday. And Feel Good Friday. With amazing DJs, celebs. Waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga. And music bands. Na viongozi wateule wa muungano wa Kenya Kwanza jijini Nairobi. Ruto ambaye aliwania kwa tiketi ya UDA alitangazwa kuwa rais na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati kwa kujizolea kura nyingi na kumpiku mpinzani wake wa karibu Raila Odinga wa muungano wa Azimio. Hebu tazama. Our very big thanks and congratulations for getting us this far. This morning, we have had a meeting with members of parliament and our governors elected under the Kenya Kwanza banner. We've had very good conversation here. It was very heartwarming to see many people we met in the field dressed today differently, in ties and looking very smart. We were all in all manner of attire and in capes, and it was very nice. So we are trying to fit our clothes back and see to it that we begin now the journey of governing the country. I want to, in a very, very special way, tell the people of Kenya in this first meeting of the leadership of Kenya Kwanza that every Kenyan can now go back to their phones. You don't have to use WhatsApp, you don't have to use Signal, you can go back and use your normal phone. Because
blackmail, intimidation, threats have come to a stop. I want to promise the people of Kenya that our administration will have nothing to do with the blackmail we have seen, the threats we have seen, the fear that has been sold around the country, that you cannot talk to this or that person because they don't share your political views. I want to tell the people of Kenya, we are having our democratic country back. And everybody can speak to everybody about everything in every way they want, and nobody is going to victimize them. We live in a democratic country, and that is how it should be. To those of us who have been elected, from all the political parties, and especially those who have been elected, those of us who have been elected in Kenya Kwanza, I want to tell you right from here that with the leadership position that has been bestowed on us, the national leadership and the leadership at every level, that leadership that we have won bestows on us a lot of authority. But I want to tell you that with authority comes responsibility. And with responsibility comes accountability. So we must be alive, even as we celebrate that we have won, that on us is authority, yes, but a lot of responsibility has been put on our shoulders, and the people of Kenya expect of us that we must be accountable. The greater the responsibility we have, the higher the accountability bar that comes with it. And therefore, as we celebrate this moment, we also must focus on making sure that we deliver on our commitment. I have seen on TV screens people from all corners of Kenya saying, we listened to you guys. We want to know when the delivery of your commitment is going to begin. And I really want us to know that the expectations of the people of Kenya are huge. And therefore, we do not have the luxury of wasting any time. I want to urge you, all of us, we need all hands on deck, and we don't have time to waste. We will shortly, after we go through the processes that are ahead of us, we will shortly settle down to getting Kenya working. And I want to ask each and every one of you, as I do ask all leaders in Kenya, to join hands so that we can take the country forward. The events of after the election are speaking loudly to all of us as Kenyans. The people of Kenya, after the announcement of the results, there were celebrations across Kenya, and there was measured celebration across Kenya. In fact, immediately the people of Kenya got down to do their normal, what they do normally, sending a very clear signal to us as leaders that they want us to take the country to another level. The people of Kenya have come to appreciate that there was an election, and they have come to appreciate that there were people who were chosen as leaders. There were others who were assigned other responsibilities. So I want to say that this afternoon to ask all of us as
leaders in Kenya to learn from the people of Kenya who have settled on the issues. They now want us to deliver on the commitments that we gave the people of Kenya. And I want to say to this team that we do not have the luxury of time to waste. We must get on, roll up our sleeves, tighten up our belts, pull up our socks, and begin the process of delivery of our commitments to the people of Kenya. The people of Kenya have not only spoken that loudly on the unity of the nation. In 2013, the government that won in 2013, we had 25% in 31 counties. In 2017, we had 34 counties. We got 25% in 34 counties. This year, we even have a broader mandate because we have won 25% in 39 counties. That broader mandate comes with greater responsibility to every Kenyan. And that is why I want to say from the onset, there will be no room for exclusion of any part of the Republic of Kenya. We are going to govern in a manner that makes sure that no part of Kenya is left behind. No sector of Kenya is left behind. No community of Kenya is left behind. We're going to move together as a nation because the people of Kenya are already telling us that we need to change the politics of our nation and eliminate ethnicity from the equation of the leadership or governance of the Republic of Kenya. And that is, we are going to obey those instructions from the people of Kenya. With that expanded mandate, as I said, comes responsibility which we must account for, and I will be leading this team in making sure that not only Kenya is united, but the delivery of government business is going to be to every part of the Republic of Kenya, making sure that if we move together, we can actually achieve more than by getting divided. And in so doing, let me just say two very important things. Number one, because we intend to deliver as a government, the public service is going to be a very important tool in the delivery of government programs and government services. And I want to commit right from the beginning that public service will be professional, and I expect that the public service will serve Kenyans equally without any preference to communities or any preference to political affiliations. Public servants across the board, all the way down to the chiefs and their assistants, we will be expecting them to serve Kenyans equally, without favoring people because of their political affiliation. I am asking all public servants who have been forced to take political positions in the just concluded elections to step back and be professional public servants, carry out their mandate professionally, and serve all Kenyans equally. Political business will be carried out by political actors. Political parties must organize themselves and organize their structures
to run their politics. I am sorry, members of the provincial administration, public servants will not be available to carry out political work for any political party. It is the only way we can have a government that delivers. Political parties, including ours, must run their own political activities and look for their own people, errand men and women, to run their politics. Members of the provincial administration, public servants, will not be available to do any political work for any political party. We want them to remain independent, to work for all Kenyans, irrespective of which party they belong to, or which community they come from, or what region they come from. That is how we are going to bring Kenya together. Therefore, I am sending my commitment to public servants that their jobs are protected, their jobs are secure, they don't have to participate, they don't have to take political sides. Politicians and political actors will do that. They should serve Kenyans equally, irrespective of whatever political affiliations we have. Let me also say that going into the future, our government must be accountable. We will shortly be taking steps to make sure that we run a transparent, democratic, but accountable government. And we have discussed here with these legislators and members of both the Senate and the National Assembly that we will be looking at the standing orders. It has not been possible for cabinet secretaries to be interrogated by the legislature. Some members of parliament have been answering questions in parliament. We do not think that is the right thing to do. And we are going to have a discussion so that we can adjust and amend the standing orders to make it possible for cabinet secretaries to get to the floor of the House and answer questions and explain government policy on the floor of the House so that the people's representatives, members of parliament and senators, can interrogate what their government is doing. We do not think that it is enough for cabinet secretaries to go to committees of parliament. We have discussed with our speaker, and there is a possibility of us ensuring that we run an accountable government by making sure that on a daily basis, the people of Kenya, through their representatives in parliament, can ask questions, can interrogate government policy, government programs on the floor of the House, so that we can be better accountable as a government. We will be speaking to many of the other issues as we move forward. We will be making our public policy pronouncements to guide the country in the direction in which we believe the country will move forward. And as I have said, we want to move the country forward at the earliest opportunity possible. We are looking forward to the processes that are now ongoing coming to a conclusion. Shortly,
we will be suggesting members of Kenya Kwanza to the transition committee. I think we are doing that today, so that the process of the transition can kick in and we can go towards concluding the matter of the election. So if there will be court processes, we will engage in those and make sure that because we are Democrats and we believe in the rule of law. So to that extent, ladies and gentlemen, I want to say we've had a wonderful meeting this morning. I think we have introduced the new members who are here for the first time. We have also agreed that Kenya Kwanza is going to run a mentorship program for our new members so that we can make them better, more effective, more efficient legislators and people's representatives, and we can better train them to be able to appropriate their responsibilities of oversight, their responsibilities of legislating, and their responsibilities of representation. We want them to be effective so that we can better deliver to the people of Kenya. So with those many remarks, I think we have also agreed on other internal matters, on what priorities we are going to work on. We have also agreed on other political manenos, which we are going to engage in and move forward together. And in our midst, I think we have our county governors who are here. We have senators who are here. We have members of parliament also who are here. Just for the record, we have in this meeting 140 members of parliament who are UDA. Wasimame, tuwaone, wasimame, the UDA members of parliament. That is, those are the people who have just been elected as members of parliament, both excluding senators. I think just members of parliament. And women reps. I'm saying when I say members of parliament, including women reps. Wasimame, can we round of applause for them? Asante sana, thank you very much. We have senators in the House. Our senators. We have 24 senators. Asante sana, waheshimiwa, keti chini. And then we have, when I said MPs, did I say UDA alone? Yes. Oh, sorry. I needed to say Kenya Kwanza, sorry. Kenya Kwanza members of parliament again? 163 of them. They are here. Asanteni sana. Thank you very much. We also have in the House independents who are not members, directly members of Kenya Kwanza. Wasimame. We have them in the House. I think we have, how many of them? 8, and another 2 who are not here today. Okay, so out of 12, I think 10 members of the 10 independent members have joined our team. I think those are the people who are there. Can I ask all our governors then to stand? Magavana wetu. Let's do the governors first. Thank you very much. Those are our governors. Asanteni sana. And then the deputy governors, wasimame. Very good. Asanteni sana. We still have 2 outstanding governors because the elections have not been carried out. And we are confident that those 2, we will deliver them to Kenya Kwanza. We are confident.
We also have 4 members of parliament whose elections have not been carried out, and we believe that all the 4. Ni mubashara kutoka Karen ambapo Rais mteule William Ruto ameweza kutoa hotuba yake. Kumbuka huo ni mkutano wa kwanza kabisa wa shikadau wa Kenya Kwanza, ama tuseme wale wabunge ambao waliweza kuteuliwa katika serikali ya Kenya Kwanza. Hivyo basi wameweza kuwa na mkutano, na kama tulivyopata kutoka kwa William Ruto amesema kwamba muda unazidi kuyoyoma na matarajio ya Wakenya ni mengi. Hivyo basi kazi inafaa ianze moja kwa moja. Hivyo basi ni usemi wake. Kumbuka aliweza kushinda kwa 50.49, ila pia kumbuka kwamba Raila Odinga alisema kwamba anapinga matokeo hayo. Hivyo basi tunasubiria kujua labda mikakati ya kuhakikisha kwamba anafika kotini ni yepi. Ila hivi sasa wacha tuweze kuungana naye Kagongo ambaye yuko katika ukumbi wa KICC tuweze kujua tu ni kipi kinachoendelea katika ukumbi huo. Kagongo, iwapo unanipata, natumai upo salama, hebu tupe taswira kamili. Nashukuru Beatrice Watara, bila shaka mie mzima kweli, sijui weye, ila natumai kwamba kwema upande ule wa pili hapa katika ukumbi wa KICC. Bila shaka mambo yanakwenda sambamba kwa mujibu wa muungano wa Azimio la Umoja, jinsi ambavyo walikuwa shapanga hiyo jana kwamba watafanikisha masuala haya ya kufanya mkutano na viongozi ambao washachaguliwa katika muungano huo katika vyama mbalimbali. Nazungumza kuhusu viti mbalimbali vya ugavana, vya useneta na vile vya wabunge na kutoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo Beatrice Watare wamekita kambi hapa katika ukumbi wa KICC kwa mara ya pili. Hapo jana walikutana hapa wakati ambapo kinara wa Azimio Raila Odinga aliposema kwamba watakuwa wanaelekea mahakamani ili kuweza kupinga matokeo yaliyotangazwa na mwenyekiti wa muungano wa IEBC Wafula Chebukati kwamba William Ruto ndiye kinara wa Kenya Kwanza alikuwa shaibuka na ushindi ulivyosema awali kwamba alikuwa na 50.49. Kwa hiyo leo hii wanakutana hapa ili kuweza kuhakikisha na kufanya mikakati kamili kuhakikisha kwamba wana nambari ya kutosha katika bunge la kitaifa na lile la seneti. Kumbuke kwamba muungano huu wa Azimio la Umoja, Beatrice Watare, umepata jumla ya viongozi wa bunge la kitaifa 162 dhidi ya 159 wa Kenya Kwanza. Lakini kuna wale ambao walichaguliwa kwa wakiwa wamesimama huru ama independent candidates 12, na kila muungano unafanya hima kuhakikisha kwamba wanachukua wote 12 ili kuweza kupata nambari kamili ya kutosha. Kumbuka bunge la kitaifa linafaa liwe na jumla ya viongozi 349 ili kuweza kuhakikisha kwamba wanapitisha agenda mbalimbali. Na ukumbuke kwamba muungano huu ama miungano hii yote miwili inatafuta nambari ya kupitisha miswada, ili unajua wengi lazima waweze, majority speaks wanavyosema wazungu. Kwa hiyo wale watakuwa wengi ndio watakuwa na nafasi mwafaka ya kuweza kupitisha mijadala mbalimbali katika hilo bunge la kitaifa. Sasa hawa 12 ndio wanatafutwa kwa sana. Naibu Rais William Ruto ambaye ni rais mteule kwa sasa ameshakutana na baadhi ya wale ambao walichaguliwa kama huru katika mikakati tu ya kuweza kuwanasa na kuzinasa juhudi zao ili waweze kuwa na nambari kamili. Wale ambao walichaguliwa wakiwa huru, Beatrice Watare, katika kukufahamisha tu ni kwamba ni Rahim Dawood wa Imanti North, Ronald Karauri wa Kasarani, vilevile Elijah Njoroge wa Gatondo Kaskazini, yupo vilevile Shakil Shabir wa Kisumu Mashariki, pamoja na Timothy Toroitich wa Marakwet Magharibi, yupo vilevile Joshua Mwalwo wa Masinga, Nebat Murioki wa Mbere Kusini, vilevile yupo Geoffrey Mulanya wa Nampale, pamoja na Kitilai Ntutu wa Narok Narok Kusini. Kwa hiyo ni viongozi ambao bila shaka wamechaguliwa kwa huru, hawakuwa na chama chochote, lakini miungano hayo yote miwili hii inafanya hima kuhakikisha kwamba bila shaka itapata nafasi ya kuwanasa. Kumbuka maseneta 24 kunradhi wamechaguliwa kama wakiwa na tiketi ya Kenya Kwanza dhidi ya 23
wa Azimio la Umoja. Kwa hiyo vyote viwili vinafanya hima kusaka juhudi za wale ambao ni wahuru ili waweze bila shaka kuungana nao katika kufanya maamuzi katika bunge la kitaifa. Magavana wapo 22 katika muungano wa Kenya Kwanza dhidi ya magavana 21 wa muungano wa Azimio la Umoja. Kwa hiyo mikutano yote miwili, huu wa Azimio na ule mwingine ambao uko upande wa Karen unaoongozwa na Rais mteule William Ruto, ni katika juhudi za kuhakikisha kwamba wanawalete wale ambao ni uhuru. Kumbuka wapo wale ambao hawajachaguliwa katika maeneo bunge tofauti ambayo bila shaka hayakutekeleza uchaguzi na yatakuwa yanatekeleza uchaguzi. Ni eneo la Rongai, Kacheliba, Pokot Kusini pamoja na Kitui ambako bila shaka watakuwa nafanya uchaguzi. Hawakufanya uchaguzi kutokana na kwamba kulikuwa na masuala ambayo hayakuenda vizuri kwa mujibu wa IEBC, manake kulikuwa na makaratasi za kupiga kura labda zilikuwa zimechanganyikana. Kwa hiyo itabidi waweze kurejelea ule uchaguzi, na hapo vile vile itabidi basi labda Azimio au Kenya Kwanza wafanye hima kunasa yale maeneo ili waweze kupata jumla ya wabunge wa kutosha kufanya kwamba ama kuhakikisha kwamba wanapitisha miswada ya kutosha. Kwa hiyo tuko hapa leo hii, tumekita kambi, wanafanya mkutano kule ndani, manake wametuambia si wanahabari tusubirie hapa nje, manake ni mkutano wa ndani kwa ndani tu. Wakisha kamilisha watakuja hapa nje waseme na wanahabari, watufahamishe ni yapi ambayo washaafikiana, alafu kisha tutakuwa tunamletea mtazamaji wetu moja kwa moja mida ya baadaye, labda saa 10 na vile vile saa 1 jioni na saa 3 katika taarifa zetu za juu ya alama. Kwa hiyo tuko hapa tunafuatilia moja kwa moja, alafu kisha baadaye tutakuwa tunaleta yaliyojiri kwako studio. Mie na mpiga picha wangu tuko ange kuhakikisha kwamba mambo yako sambamba kutoka katika ukumbi huu wa KICC. Mie ni Mike Kaguongo. Shukran sana Mike Kaguongo ambaye yupo mubashara kwenye ukumbi wa KICC. Kumbuka mkutano wa hadhara unafanyika hapo, hivyo basi wataweza kupata ujumbe ambao watakuwa labda wamezungumza na baadaye kuweza kutupasha. Kumbuka kinara wa Azimio Raila Odinga ameweza vile vile kukutana na viongozi wa Azimio kama tulivyoona pale kwenye Karen. Vile vile Ruto aliweza kupatana na viongozi wake, hivyo basi ni mjadala tu mkuu wa kuhakikisha kwamba wanaweza kupitisha miswada. Ila kwa sasa tuweze kuvuka upande wa Embu ambapo Kimotho Karanu yuko ange, yuko tisti ili kuweza labda kutufahamisha ni kipi ambacho kinaendelea katika eneo hilo. Kumbuka tuliweza kupata kwamba Raila Odinga aliweza kupinga matokeo, hivyo basi Kimotho, hebu tueleze hali halisi ni ipi? Naam, asante. Leo kidogo kuna jua katika kaunti hii ya Embu. Kwa sasa nimesimama katika eneo bunge la Runyenjes na ambapo aliyeteuliwa gavana wa Embu Sisiri Motito Baride amezaliwa, lakini nyuma yangu kama mwelekezi wangu anavyoonyesha ni kwamba nimesimama nje ya kanisa la Redeemed Gospel Church katika Mlima Kenya Kusini, na ambapo linaongozwa na Daktari Bishop Samuel Ginye. Kuna mkutano ndani ambao unaendeshwa na baadhi ya viongozi wa kanisa wakitaka kujua ni yepi wataweza panga ili kuhakikisha kuna amani ya kutosha, na haswa wakati huu ambapo hapo jana tumeona kinara wa ODM ama kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga aliweza kutoa matamshi ambayo yalikuwa ni matamshi mazuri kwa mwananchi wa Kenya kwamba hakuna mtu yote anafaa kuzua vurugu yoyote. Nitaungana moja kwa moja na kasisi askofu Bishop Ginye. Tuambie ni nini ama maoni yenu kuhusiana na kwamba Raila ameamua kwenda kotini. Mnaona inaweza leta hisia zipi kwa taifa? Kulingana na vile mambo yalivyo mwaka huu na wakati huu, mambo ni tofauti na vile imekuwa mbeleni, na ninashukuru sana Raila kwa vile alivyosema jana ya kwamba hangependa mtu yote akaweze kuleta furugu, na akasema kama kuna mambo yote ambayo ilienda vibaya itasuluhishwa kupitia koti kwa njia ya kikatiba, na hiyo ndio ombi letu, na tungehimiza kila mmoja na sasa na sana wananchi wasikubali kutumika
na wakubali sheria ifuate mkondo wake. Kama kanisa muna yepi ambao kwa sasa muna yazingatia kuhakikisha kuna amani ya kutosha? Wakati huu tu ni kuendelea kuhimisha Wakristo na wananchi wote kwa ujumla ya kwamba wakaweze kudumisha amani, maana yale walikuwa walifanya na mapenzi ya Mungu yametimika. Raila Odinga sasa ameamua kwenda kotini. Athari zipi unaona katika taifa la Kenya? Mambo ya masomo, mambo ya uchumi, unaona kama yataathirika na ungeomba vipi? Kama ataenda kotini, sioni kama kutakuwa na athari yoyote ile, maana koti itafuatilia mtindo na mpangilio wa kotini. Kwa hivyo na sioni kana kwamba hii inaweza kuathiri ama kuleta tatizo yoyote kwa masomo. Wakienda kotini, koti ndio itaamua vile itakavyokuwa kesho yake. Okay, asante sana. Huyo amekuwa ni Askofu Samuel Bishop Ginyi, na ambaye ni askofu mkuu katika Mlima Kenya Kusini. Pia ndiye mwenyekiti wa muungano wa makanisa katika kaunti hii ya Embu, ambapo amekuwa akizingatia mambo ya amani. Pia tunaona yeye pia alichaguliwa hivi juzi kuwa mwenyekiti ambaye anazingatia masuala ya kuhakikisha kuna afya upande wa COVID-19. Kwa hivyo mambo ambao tunaona kwa sasa ni kwamba makanisa tayari yameamua kujitokeza na kuhakikisha kwamba yamejitokeza kuwaelimisha wananchi kuhakikisha kuna amani ya kutosha, na haswa wanasema wana imani na Raila Odinga, wana imani na William Ruto kuhakikisha viongozi hao wawili watafanya vile koti itaamua, bora yake kuwe na amani ya kutosha. Aidha kuwe na swala lingine, mimi nitarejesha kwako, lakini kidogo ninaweza sema kwamba kama Raila Odinga ataenda kotini, kubuka tarehe 22, kama Raila ataenda kotini, basi mahakama itakuwa na siku 14. Kwa hivyo tarehe 5 na amini ya kwamba kesi hiyo itakuwa imekatwa. Kama kesi hiyo itatupiliwa mbali, basi siku 13 peke yake, tarehe 15 tunatarajia rais mpya atawazwe. Lakini kama kesi hiyo basi ita favor Raila Odinga, basi watakuwa na siku 60 ya mambo ambayo yatazingatiwa na koti. Mimi nitarejesha kwako studio. Shukran sana Kimodho, bila shaka ameweza kutufahamisha na kutupatia habari kamili, na vile vile shukran sana kwa kuzungumza hapo na askofu. Tumeweza kupata kwamba wito wake ni wa amani na kuhakikisha kwamba hata ingawa mahakama itaweza kusikiza kesi hiyo, basi maisha ya kawaida huku kwingine. Kumbuka pia tumeweza kupata kwamba baada ya siku 14 ndio ambapo mahakama ya upeo inatarajiwa labda kutoa uamuzi wake iwapo kutakuwa na urejeleo wa uchaguzi mwingine. Basi IEBC ina siku 60 kuhakikisha kwamba tunafikia kwenye labda mikakati hiyo. Ila kwa sasa wacha tuweze kuzamia upande mwingine, na ni kwamba shule zitafunguliwa hapo kesho Alhamisi kama ilivyotangazwa awali na Wizara ya Elimu kupitia taarifa kwa vyombo vya habari. Akizungumza mapema hii leo, Waziri wa Elimu Profesa George Magoha aliwahakikishia wazazi na wanafunzi kuwa masomo hayatasitishwa tena hadi pale ambapo muhula utakapokamilika. Vile vile ametaja kuwa chaguzi ambazo zingali kufanyika katika maeneo kadhaa nchini pia haitaathiri shughuli ya masomo. Hivi sasa wacha tuweze kusikiza hotuba yake. Decided to work within the Nairobi metropolis. I have been to a school in that area Umoja. Ile shule iko wapi? Ilikuwa wapi? Umoja. Ilikuwa in Umoja. This one is in Jericho. Actually, I grew up here in Jericho, Lumumba. House number AB12. The door was 5869, and I think it is still there. So I'm extremely familiar with this area. I used to walk across here on my way to Starehe Boys Center every day for the 4 years that I was there. Nevertheless, now I want to say that having consulted with my colleagues, the Ministry of Interior, and also having consulted widely, we know that there is absolute peace prevailing in the country as we speak now, and therefore there is no cause for alarm, even about our children. And you heard yesterday that we were directed to go back to work. I would like people to understand me and my training from Starehe Boys Center, which I left 50 years ago.
we were trained to manage by walkabout. We are trained never to delegate completely. Because when you delegate completely, then you lose control and you can no longer take responsibility for the results. We were also trained to be eagles. Eagles fly very high. They have telescopic eyes. They are committed. Some of them, like me, may look arrogant, but it is just firmness. And that is what we brought to the ministry. I am not aware or sure whether that's why the president considered me for this position, because like I've told everybody else, I am not looking for a job. I am always satisfied with what I have by the grace of God. And so I want to thank His Excellency the President, the outgoing President, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, for having found it fit that despite my Surambaya, he thought I would have something to add in the Ministry of Education. I want the public to know that perhaps I'm the only CS who has served in the Ministry of Education during a pandemic, an active pandemic. That has made it extremely difficult to run the ministry. And therefore, sometimes we have been extremely firm in order to move forward. First of all, I want to thank the general public. Na huo ni usemi wa Magoha kuhusiana na kurejelewa kwa shule hapo kesho ya wanafunzi. Bila shaka mwanahabari wetu Andrin Kilemi amezidi labda kufuatilia taarifa hiyo, na hapo baadaye tutapata uketo wa taarifa hiyo hata zaidi kutoka kwake. Hivyo basi tuzidi kusonga. Kwengineko ni kwamba waangalizi walioshiriki katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9 wanaendelea kutoa ripoti ya jinsi uchaguzi huo ulivyotekelezwa katika maeneo mbalimbali nchini. Shirika lisilo la kiserikali la Huria ni miongoni mwa shirika ambalo linaweza kuzindua ripoti yake hii leo. Kwa sasa tuungane naye mwanahabari wetu Patronila Goren kutoka kaunti ya Mombasa kutuarifu zaidi. Shukran sana mwanahabari mwenza Beatrice Watari kutoka studio zetu kuu za Nairobi. Na kama ulivyotanguliza ni kuwa tumeweza kushuhudia baadhi ya mashirika ya kijamii mbalimbali yakikuja wazi kuweza kutoa ripoti tofauti kulingana na jinsi uchaguzi uliendelezwa. Na kwa sasa kutoka hapa kaunti ya Mombasa, muda si mrefu nitakuwa naungana na mkurugenzi mkuu wa shirika la kutetea haki za kibinadamu katika eneo hili ambaye anatambulika kama Yusuf Lule. Aweze tu kutueleza kwa kina, manake kuna ripoti ambayo wameweza kutoa leo. Aweze kutueleza ni yapi ambayo waliweza kuyaangazia katika ripoti hiyo, na je, ni nini ambacho waliweza kukusanya, manake pia wao walikuwa waangalizi katika kura hizi ambazo zimekamilika siku za hivi karibuni. Na labda shukran sana kwa kubali kuzungumza na runinga ya TV47. Labda tu utueleze hii ripoti mmeifanya kwa muda gani, mliifanya katika maeneo gani, na ni nini ambacho mmeweza kupata ama ni nini ambacho mliweza kuangazia? Asante sana Petronila. Sisi kama shirika la utetezi wa haki za kibinadamu Human Rights Agenda tuliweza kufanya uangalizi huu wa uchaguzi katika maeneo matatu katika kaunti ya Mombasa, Kwale na vile vile Kilifi. Na kazi hii tuliifanya katika awamu mbili muhimu. Awamu ile ya kabla elections ambayo tuliweza kuengage wasiopungua observers ama monitors wasiopungua 33 katika maeneo haya yote matatu kwa muda wa miezi 5. Na vile vile pia katika siku yenyewe ya uchaguzi tuliweza kuengage ama kupatiana fursa kwa observers 80 ambao pia walikuwa wanafanya ukaguzi huu ama usimamizi na uangalizi wa uchaguzi katika maeneo yale tuliyoyataja, ambao ni maeneo bunge 17 katika kaunti 3. Na kuna mambo mengi ambayo yameweza kujitokeza katika uchaguzi huu. Mwanzo kabisa ni kupongeza
wakazi wa pwani na katika gatuzi hizi tatu kwa kuweza kujitokeza kwa idadi nyingi zaidi ukilinganisha na uchaguzi ambazo zimefanyika katika muda wa nyuma, kama kwa mfano vile uchaguzi wa 2017, 2013 na vile vile 2007 and 8 ambapo kulikuwa na apathy ama kulikuwa na malalamishi kwamba labda pengine wengine wasingetaka kupiga kura kutokana na zile semi na kauli ambazo zinakuwa champion na Mombasa Republican Council kuwasihi watu wasiende kupiga kura kwa sababu pwani sio Kenya. Kwa sasa hivi wakazi wengi wamejitokeza kupiga kura na ile idadi pia iliongezeka kwa asilimia kubwa zaidi, na mahsusi katika vitengo kama kwa mfano vile vitengo vya walemavu, vitengo vya vijana, vitengo vya wamama ambao walipiga kura kwa wingi zaidi, na vile vile katika vitengo vya watu wazima ama wazee ambao walijitokeza. Kwa hivyo ni kongole kwa wapwani katika sehemu hizi kwa kujitokeza kwa wingi kupiga kura katika msimu huu. Na labda katika ripoti hiyo pia tumeweza kuona kuna mahali ambapo mmenakili tume ya mipaka na tume ya uchaguzi na mipaka IEBC haikuweza kujiandaa vilivyo katika baadhi ya sehemu. Ni sehemu zipi hizo ambazo mnaziongelea? Hilo ni jambo la pili ambalo ni muhimu kabisa tuliweza kuliangazia, kwa sababu katika maeneo yote ambayo tumefanya usimamizi huu ama uangalizi huu wa uchaguzi, tumeweza kuona kwamba kwa ujumla IEBC ama tume hii ya mipaka na uchaguzi haijaweza kujipanga vyema. Kwa mfano hata ile cancellation ya gubernatorial election hii ya Mombasa ambayo sasa imesukumwa tarehe 23 ni shinikizo ama ni ashirio kubwa kwamba hawakuwa wamejipanga. Na kama wangekuwa wamejipanga, wangekuwa wameweza kutambua mapema kwamba kuna tatizo ya zile ballot papers, ndio waweze kujulisha Wakenya mapema kwamba uchaguzi ule hautaweza kufanyika, na kama ungefanyika basi ungefanyika labda kwa muda ambao ni tofauti. Na hiyo imeleta changamoto, imeleta hofu, imeleta kwamba kuna kutoaminiana katika zile tume na pia wananchi wa kawaida, kwamba kuna mistrust kubwa. Kwa hivyo hiyo ni ishara ya kwanza kwamba IEBC yenyewe haikujipanga. Mgawanyiko tuliosikia jana na juzi kati ya makamishna wale wa IEBC ama tume hii inaonyesha kwamba pia hawajajipanga na hawafanyi mambo kwa njia ambayo ni ya umoja ama ni ya sawa. Hilo ni jambo la pili. Katika vituo vile vya upigaji kura tuliweza kuona kwamba hata deployment ya IEBC officials ilifanywa kwa muda wa kuchelewa. Kuna vituo ambavyo vilifunguliwa mapema, zilifunguliwa kuchelewa na vile vile kufungwa pia kuchelewa zaidi. Haya ni mambo ambayo tunaona yanasikitisha sana, kwa sababu sisi kama Wakenya katika process yetu ya election, the election ama electoral cycle is 5 years. Kwa sasa baada ya general election hii imeisha, apart from the grievances ambazo tunaziona, IEBC itakuwa na muda wa miaka 5 kujipanga tena kwa uchaguzi mwingine ambao unakuja mbele. Kwa muda wote huo IEBC ilikuwa ikifanya nini kama imeshindwa kujipanga kikamilifu kuhakikisha kwamba tuna uchaguzi ambao ni bora? Vile vile hata pia ukilinganisha swala la hamasa kwa umma katika masuala ya uchaguzi, hiyo haikufanyika vyema. Ilifanyika kipindi cha mwezi mmoja kabla ya uchaguzi, na hilo ni tatizo kubwa, na ndio maana nafikiri umeweza kuona kwamba tumepata spoiled votes nyingi sana katika election hii. Kwa hivyo sisi tunasema IEBC hawakujipanga vyema, na hili ni jambo ambalo lazima liweze kuangaziwa, because Kenyans are giving out their taxes ili ambayo inachangia moja kwa moja katika kupatiana ile bajeti kwa IEBC. La tatu ambalo pia ni jambo muhimu sana ambalo tumeliweza kuliona katika election hii ambalo tungependa sana kulitaja ni swala la vyombo vya usalama, jinsi walivyoweza kusimamia uchaguzi huu na kuhakikisha kwamba kuna usalama mzuri katika polling stations zote. Nafikiri utakubaliana na mimi Petronila kwamba katika election hii compared to any other election previously tumekuwa na hali ya usalama njema. Hatukuwa na matokeo ya ghasia sehemu nyingi, na hata kama zile kuweko ni zile ndogo ndogo, lakini jinsi ambavyo vyombo vyetu vya usalama na mahsusi polisi wameweza kujiconduct katika election hii, kusema kweli wanastahili heko, pongezi, na waendelee vile vile kuweza kuhakikisha kwamba wanajiconduct katika njia ambayo ni nzuri zaidi, kwa sababu election nyingi zikifanyika
polisi ndio huwa wanakuwa blamed kwamba wao ndio wana trigger violence katika kila election. Na labda tu la mwisho, na maswali mengi lakini kwa sababu ya muda naomba niruhusu tu niulize swali la mwisho. Tunajua kuwa Mombasa tunaenda kufanya uchaguzi tarehe 23 mwezi huu, na tayari umeweza kusema kuna vitu ambavyo IEBC inahitaji kuangalia. Labda kwa maoni yako ni maeneo yapi ambayo unaona IEBC tilie mkazo kabla ya uchaguzi huu ambao Mombasa utakuwa inaenda kushiriki? Jambo moja muhimu ambalo lazima IEBC waweze kufanya ni kuhakikisha kwamba mwanzo yale makosa yaliyofanyika, ballot papers zikiletwa ziwe ziko sawa. Maana siwe ikaregelewa tena ikawa kuna makosa tena, kwa sababu sasa hivi labda wamekuwa engaged na mambo mengine. So hilo ni jambo la kwanza. Deployment and training of these officials is very very important. Kwa hivyo mwanzo wahakikishe wanachagua officials ama wanachagua staff ambao wanaelewa hii kazi vyema na wawafanyie training vyema. Kama tayari hawashafanywa basi kuna umuhimu wa kufanywa refresher tena, na wahakikishe deployment ya wale officials ifanyike mapema so that waweze kwenda katika vituo vyao na vituo viweze kufunguliwa mapema. Na mwisho kabisa kuhakikisha kwamba wanasiasa wasipatiwe fursa ya kuinterfere na processes katika zile polling centers. Shukran sana kwa muda wako Yusuf Lule, asante sana. Na Watare, ni taarifa ambayo tutaendelea kuiangazia kwa kina na pia kuweza kuiangazia hii ripoti kwa kipana na kuweza kuitathmini na kuweza pia kuiweka kwa njia ambayo ni nzuri zaidi kwa watazamaji wetu kuweza kuielewa, maana ni ripoti ambayo ni ndefu sana, na kama ulivyosikia kuna maswala tu mengi ambayo wamesema kuwa IEBC inahitaji kuiangalia kwa kati. Ukifahamu kwa kaunti hii ya Mombasa itakuwa ikishiriki uchaguzi mwezi huu wa Agosti tarehe 23, na pia tutakuwa tukiangazia hayo kwa kina kuhakikisha na kuona pia kama wakazi katika kaunti hii ya Mombasa wataweza kushiriki na kuweza kupata haki yao ya kidemokrasia. Kwako studio Tari. Shukran sana dadangu Patronila, na shukran sana vile vile kwa kuzungumza na waangalizi hawa uchaguzi ambao ilifanyika katika kaunti 3 zilizo katika maeneo bunge 17. Tumeweza kupata usemi kwamba ni kongoni kwa Wakenya ama tuseme wakazi ambao waliweza kujitokeza kuhakikisha kwamba wanapiga kura, na vile vile ameweza kutoa changamoto kwa IEBC, maana kumbuka mzozo uliweza kukurupuka pale ambapo picha na majina labda ya wale wagombeaji wa viti vya ugavana hayakuwa yanalandana. Hivyo basi uchaguzi unaratibiwa kufanyika mnamo tarehe 23 mwezi huu wa Agosti,